Dear friends, welcome to A's American English, and today what you're going to see is joke telling. In English, storytelling, joke telling, philosophical saying. So joke telling is very important. It's very difficult also, to make others to laugh and make yourself laugh and making others to laugh through the words. So for this task, the exact timing should be correct. What timings? The voice modulation should be there. See here, already we have seen a joke, the telecaller calling us, calling the public, and they will say, do you want a housing loan? Do you want to buy a car? Do you want to buy a house? We have credit card facilities and all those things. You will be so much irritated. So here, we are going, when a telecaller calls you and disturbs you, what do you say? See here, if the telecaller asks you to sign up for insurance plans, they ring up and say, okay, we are from so and so insurance company, please buy our insurance plans. Suppose if they say, you sadly say, keep your face sad and say, I don't have any friends. Suppose if it is a girl or a boy, you just say through the phone, telecaller, I don't have any friends, I don't have any relations. To ask him or her, would she be your friend? Ask, okay, will you be my friend? I can take an insurance policy. Just ask like that. So they'll be irritated. Okay, they'll be irritated. Right, you got the joke? Okay. Suppose if the telecaller calls you, tell the telecaller that you are busy and ask their personal phone number. Suppose if they call you and ask, okay, how are you? Then you just ask their phone number. So you would call them back, tell them, please give me your cell number, I'll call you back. If they say they are not supposed to give their personal number, suppose if they say we are not supposed to give the phone number and they don't like to be called when they are at the home, no, I won't give my phone number, telecaller says, because in my home they may think bad. Then say, now you understand how I feel. You just say, now you understand how I feel. Hope you are able to understand the joke. Okay. Next, coming here, suppose here if the telecaller calls you to your phone number, you ask her or his phone number and say, I will call you at 9:30 or 10 o'clock. And suppose if they say, no, we are not supposed to give the phone number and we don't like to share our privacy, then you say, see, this is the same problem which I face. You are phoning to my personal number. Right. 7th, if the telecaller calls you to buy a product, if she says, okay, buy a computer or something like that, use emotional sounds like, suppose if they say, okay, buy this product and that product, you say, oh ho ho, and if they ask your credit number, then tell them, are you my wife? Suppose if they ask, could you tell me your credit number? Just ask them, are you my wife? Are you my husband? So that I should tell you the number. Should I give you the number? Are you my wife? Are you my husband? So you have to say like that. Okay, good. Next, coming here, 8th, if a telecaller calls you, just say her to wait for a second, hang on the phone. If telecaller calls you, just tell them, wait for a moment and hang the phone. Come back to the phone and ask him or her what she is wearing and ask what you are wearing, jeans or t-shirt or a chudidar or a sari. If it is a boy, you just ask, are you wearing a t-shirt or a jeans pant or whatever it is. So, and if the telecaller asks you why you speak like that, you just say you were speaking to somebody else. You just say you are speaking to somebody else. Your telecaller calls you, you say just hang up the phone. Then suppose if then come back to the phone and ask her what is she wearing, what is the dress she is wearing, and she says, no, you are not supposed to say like that. You say, I am speaking to somebody else, you are hearing the phone. Like that, make them to get irritated. If a telecaller calls you to buy their products, you reply by saying, no. Suppose if they say they're asking you to buy a product, say no. Keep on saying different varieties of sounds. No. For all the questions she or she asks, finally the telecaller hangs up the phone. Finally she gets irritated and hangs up the phone. Right? Okay, joke. A man was telling his friend about the secret of success of his married life. See, this is the 7th joke. We are just going. A man says, my life is very successful. My married life is very successful. The man says to his friend, my wife takes all the small decisions and I make big and important decisions. So the successful man says, married life, I am very successful because
my wife takes all the small decisions and I make all the big decisions and important decisions. We never get irritated with each other, we never fight with each other, and there are no complaints. His friend told my wife, his friend also told my wife decides what are the small plans, what type of house to buy, what type of furniture to buy. See, husband and wife is there. So two friends are meeting, both are married. One friend says, my married life is very successful. And the second friend asks, why your married life is very successful? Of course, that fellow's life is very in a terrible position. So this successful married life, that person, the man says, the big decisions are taken by me and the small decisions are taken by my wife. And the friend asks, what are the small decisions your wife takes? He says, my wife decides what type of house to buy. What type of house to buy? Is it a small decision? What type of furniture to buy? What type of job I should do? So what type of job I should do? Is it a small decision or a big decision? Where to invest the money, etc. So these are the small decisions my wife decides. His friend asked him, what are the decisions you make? So what are the decisions you make? And his friend says, I decide who should be the prime minister, speaks about atom bomb, minister. So he speaks all about the current affairs because he reads paper. So you are able to understand? Yes, good. Now, so these are some of the jokes. நண்பர்களே, இப்பொழுது டெலிகாலர் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபோனில் அழைத்து உங்கள்கிட்ட வியாபாரம் பேசக்கூடியவர்கள் பேசினா நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை, நீ எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவியா, நான் இன்சூரன்ஸ் வேணால் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கிண்டலாக பதில் சொல்ல வேண்டும். சப்போஸ் டெலிகாலர் உங்கள்கிட்ட கால் பண்ணி உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கேட்குறாங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன், உங்களுடைய செல்ஃபோனை முதல்ல கொடுங்க, நான் அப்புறம் உங்களை கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும். அவங்க சொல்கிறாங்க, இல்லை என் செல்ஃபோனை எல்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா இது வந்து என் பர்சனல் நம்பர் என்று அவர்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லணும், இதே மாதிரி தானே எனக்கு இருக்கும், என் ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுறதுனால எனக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு இருக்கும் என்று நீங்கள் அவர்களிடம் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். புரியுதா? ஓகே. அடுத்தது, ஒரு டெலிகாலருக்கு அழைத்து ஒரு பொருளை வாங்குங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உணர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை சொல்லணும். ஆஹாஹா, ஓஹோஹோ. அவங்க உங்கள் கிரெடிட் நம்பரை கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன கேட்கணும்? என்ன என் ஒய்ஃபா, நீ என்ன ஹஸ்பண்டா, உனக்கு எதுக்கு நான் கிரெடிட் கார்டு நம்பர் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்கணும். அடுத்தது, நீங்கள் டெலிகாலர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்க, என்ன கலர் பேண்ட் போட்டிருக்க, சுடிதார் போட்டுக்கிறியா, சாரீ போட்டுக்கிறியா, ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிறியா, கோட்டு போட்டுக்கிறியா, இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்கணும். அவங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்குறது தப்புன்னு சொன்னால் நீங்கள் வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தால் நீ காது கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது, டெலிகாலர் கால் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த பொருள் வாங்குங்க, அந்த பொருள் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? இல்லைங்கிறது பல வகையில் சொல்லி அவங்கள எரிச்சலை உண்டாக்கணும். புரியுதுங்களா? ஓகே. அடுத்தது ஜோக். மேன், ஒரு மனிதன் சொல்கிறான், ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் சந்தித்து கொள்கிறார்கள். ஒருவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது, இன்னொருத்தருக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டது. ஒருத்தருடைய திருமண வாழ்க்கை மோசம், இன்னொருத்தருடைய திருமண வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக போய்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கையை பெற்றவர் வெற்றி பெறாத சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருமண வாழ்க்கையை உடையவர்கிட்ட சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, என் வாழ்க்கை ரொம்ப வெற்றிகரமாக சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்குன்னு. அப்போ வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லை. அந்த இன்னொரு நண்பர் சொல்கிறாரு, எப்படி, அது என்ன ரகசியம்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு இந்த சந்தோஷமாக அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய அந்த கணவன் மனைவி, அதில் அந்த கணவன் சொல்கிறார், சில சின்ன முடிவுகளை என் மனைவி எடுக்கிறா, ரொம்ப பெரிய முடிவுகளை நான் எடுக்கிறேன் என்று சொல்ல, சின்ன முடிவுகளை உங்கள் மனைவி எடுக்கிறாளா அப்படின்னா என்னென்ன முடிவுகள் அவள் எடுக்கிறா என்று கேட்க, வீடு வாங்கிறது, நான் எங்கே வேலைக்கு போகிறது, என்ன மாதிரி துணிமணிகளை வாங்கிறது, பணத்தை எல்லாம் எங்கே சேமிக்கிறதுங்கிற சின்ன முடிவுகளை அவள் எடுக்கிறாள். நான் என்ன பண்ணுறேன், எலெக்ஷனில் யாருக்கு ஓட்டு போடணும், ஆட்டம் பாம்பு, அமெரிக்காவை பற்றி, ஜப்பானை பற்றியெல்லாம் பேப்பரில் படித்து அவள்கிட்ட சொல்லுவேன். இதுதான் நான் எடுக்கக்கூடிய பெரிய முடிவுகள், அவள் எடுக்கக்கூடிய சின்ன முடிவுகள் சொல்லி தன் மனைவிக்கு அடங்கிய கணவன் என்பதை காண்பிக்கிறார். இது ஒரு நகைச்சுவை. Thank you very much. Hope you are able to understand. Dear friends, welcome to American English. It is the comedy session, it is the joke session, it is the humor session. So
by the way of saying humor, you develop your communication skills. Very difficult to make others to laugh, right? So coming here, the first joke here, the difference between you and your boss. You are working in a company, you are an employee and your boss. A comparison between you and your boss. A comparison between you and your boss. Boss means what? He is the proprietor. You are working, okay, 20 employees or 30 employees are there, your boss is there. So comparison between you and your boss, in a comedy sense we are going. First joke, first one, what is it? When you do not do the work, you are called lazy. Suppose if you are an employee, you are not doing the work, you are called as what? Lazy. Lazy fellow. When your boss does not do it, what do you call? He is Too busy. too busy, right? You would understand. When you do not do the work, you are called lazy. When your boss doesn't do the work, he is Too busy. too busy. That's what others say. Able to understand? Now coming here. When you are on a day off sick, suppose if you are not feeling well, one day you take a leave. What do others say? You are always sick. This fellow is always sick. That's what they say about the employees. You take a leave, they say this fellow is always sick. When your boss is a day off sick, suppose if your boss takes on leave because he is not feeling well, then what do others say? He must be very ill. We have to go and see him. He must be very serious. Able to understand? Third, when you apply for leave, you want to apply for a leave, 2 or 3 days. You must be going for an interview. Others what they say, this fellow is trying to go for some other job. He wants to go in for some other interview. That is why he is taking leave. Suppose when your boss applies for leave, your boss is applying for leave, then what do they call? Others will say he must be overworked, he is fully tensioned. Able to understand? Yes. Fourth, when you take a long time to finish company's work, company is given you a work, you take a long time, maybe within 1 week you have to finish, you are taking 10 days, 20 days or 30 days, then you will be called what? You are called as slow person, very slow. When your boss takes a long time, he takes a long time to finish a company's work, he is called what? He is doing a research on the product. Okay. Yes. Fifth one. When you are doing something on your own without being told, you are doing on your own for the betterment of the company, you are taking some initiative and doing something on your own. So what do the others say? You are overstepping your authority. What do the others say? You are crossing the authority and doing the work. When your boss does the same, suppose if your boss does the same thing on his own without the permission of others or on his own he is doing, then he is called what? That is initiative. Initiative means what? He is doing something to start. Right, coming here. Sixth, when you are out of the office, your colleagues say you are wandering around. Suppose you are out of the office, you are not in the office at 10 o'clock or 11 o'clock. Others say this fellow is wandering. Wandering means what? Roaming around the places. When your boss is out of office, he is on business. Suppose if your boss is on going outside, they say he is on business. Able to understand the difference? Yeah. Next, coming here. When you make a mistake in the job, you are called an idiot. You make a mistake in your job, everybody make a mistake, isn't it? Suppose if you make a mistake in your job, you are called idiot. When your boss makes a mistake in the job, what do the others say? People sympathize and say, he is after all a human being. Able to understand? If you make a mistake in your job, you are called idiot. But if your boss is making a mistake, the others what do they say? After all, he is a human being, he will make a mistake. When you are adamant on principle, adamant means what? Very sincere, you want to stick on to your principle, you want to stick on to your values, you want to stick on to your ideas, then you are called bull-headed. What do you mean by bull-headed? Very stubborn. When your boss is adamant, what do others say? He is firm on his stand, he is very sure on his principles. Okay, they will appreciate it. Very good. So these are the 8 qualities which are to be compared with you and your boss. You and your boss is compared with all these 8 qualities. Hope you are able to understand, my dear friends. Coming here, joke. Number 9. A woman did not come one night.
husband and wife. One day, women did not come, wife did not come to the house. The next day, she told her husband that she slept in a friend's house. She told, what did she say? She told, I slept in my friend's house. I didn't come yesterday because I slept in a friend's house. The man called his wife's 10 closest friends and asked whether she stayed with any of them. So the husband rang up to wife's 10 closest friends and she asked, did she sleep with you? Did she come there and stay with you? None of her friends said his wife stayed with them. All the friends, 10 of the friends said, no, she didn't come and stay. Now, the man did not come home one night. One night, the man did not come. The next day, the man told his wife that he slept over at his friend's house. The next day, the husband says to his wife, I slept in my friend's house, that's why I didn't come. The wife called her husband's 10 best friends. She called 10 of the best friends of her husband. Out of 10 friends, 7 of them confirmed that he had slept over in their place. Out of 10 friends, 7 friends told, yes, he slept with us. And 2 of them said separately he was with them. 2 of them said separately he was with them. What do you understand by this joke? This man is planned and he is arranging some program. So, he didn't stay with any of his friends. Able to understand? Okay. Now, joke 10. Bridegroom selection. Bridegroom selection means what? You are selecting a bridegroom selection. The girl is selecting a boy, right? Here, a club arranged a program. Whereby women can choose their would-be husbands. Would-be husbands means what? Future husbands, fiancés. So, a program is arranged so that the girls can come and select the would-be husbands. Okay. The men were all put in a 4-story building. 4-story building. The building has 4 stories. So, all the men are put over there. A group of women entered the club. The group of women entered the club. The first floor had a sign. What is the sign? First floor had a sign. What is the sign is saying on the door? That announces the first floor. It is said short. All the men over here in the first story or first floor are short. The women were not satisfied. They want to go to the second floor. So, all the women, the group of women went to second floor. What did they say? They saw a sign. All the men here are tall. Still women were not satisfied. They want to find out what is there in the third floor. They went to the third floor. It is written, the sign, the board was written, all the men here are short and handsome. Still the females are not satisfied. They want to see the fourth floor. What is there? In the fourth floor, what it is written? All the men here are tall and handsome. So, the women thought, okay, let us enter. Then they saw one other floor is there, 5th floor. They are not satisfied with this. They want to go there. So, when they went to the 5th floor, the signboard it has read, what is it written? No way to please a women. Able to understand the joke? Yes. So, you cannot satisfy women. First story, all short men. Second story, all tall men. Third story, all short and handsome. Fourth story, tall and handsome. But still the women are not satisfied. They want to find out is there anything. And in the 5th floor, what it is written? Nobody can satisfy a woman. Able to understand, my dear friends? Okay, now, could you say the joke? Can you say? Yes. A woman did not come home on night. The next day, she told her husband that she slept in her friend's house. And husband was doubted and asked the best friends of 10 of them. And 10 said that she did not come and stayed with her. And the next day, the husband did not come to home. And wife asked him, and he said that he went to his friend's house and stayed there. And wife asked the 10 best friends of them, and 7 confirmed that he was staying with them, and 3 of them said separately he was with them. Good, good. You want to say? Yeah. The difference between you and your boss. When you do not do the work, you are called lazy. When your boss does not do it, he is too busy. Too busy. Yeah.
When you are on day of sticks, you are always stick. When your boss is a day of sticks, he must very well. Okay. When you apply for leave, you must be going to interview. When your boss apply to leave for must be your work. When you take long time of finish company work, you are slow. When your boss take a long time is a research. When you are doing something on your own without being told, you are overstepping your authority. When your boss does not same thing, that is interdictive. Okay, good. Fine, thank you. Sit down. Can you stand up and say any joke without looking? Okay, take the mic. Without looking, I cannot tell. Okay, Yes, fine. Take your time, please. Yes, sir. நண்பர்களே, இப்பொழுது நம்ம நகைச்சுவை பாகத்துக்கு வருகிறோம். நகைச்சுவையினுடைய 4வது பாகம். இதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோக்கில் இதில் என்ன ஜோக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜோக் நம்பர் 8. ஜோக் நம்பர் 8 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலையில் இருக்கிறீங்க. அந்த கம்பெனியில் ஒரு 30-40 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. முதலாளி இருக்கிறாரு. உங்களுக்கும் அந்த முதலாளிக்கு என்ன வேறுபாடுங்களும் கொஞ்சம் கருத்து ஆழமிக்க நகைச்சுவை உணர்வுடன் சொல்லப்படுகிறது. கருத்து ஆழமிக்கிறது. when you do not do the work, you are called lazy. நீ ஒரு வேலை செய்யலைன்னா உன்னை என்ன என்று சொல்வார்கள்? சோம்பேறி என்று சொல்வார்கள். when your boss does not do it, he is too busy. ஆனால் இதே இதுவும் முதலாளி வேலை சரியாக செய்யலைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ செய்யலினா லேசி, அவர் செய்யலினா பிஸி. when you are on a day of sick, you are always sick. நீ ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னு அப்போ என்ன மற்றவங்க சொல்லுவாங்க? அந்த ஆள் எப்போவுமே ஒரு நோயாளின்னு சொல்லுவாங்க. when your boss is a day of sick, உங்கள் முதலாளி வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு லீவ் எடுத்தா அவர் என்ன சொல்லுவாங்க? he must be very ill. உண்மையாகவே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். 3வது, when you apply for leave, நீங்கள் லீவுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? you must be going for an interview. when your boss apply for a leave, முதலாளி வந்து லீவ் எடுத்தாருன்னு என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது, when you take a long time to finish company's work, ஒரு கம்பெனியுடைய வேலையை செய்வதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டினா யூ ஆர் ஸ்லோ. உன்னை என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? ரொம்ப ஸ்லோ, அந்த ஆள் மெதுவாக செய்கிறான்னு. when your boss takes a long time, உங்கள் முதலாளி வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு, மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள். 5வது, when you are doing something on your own without being told, நீ ஏதோ ஒன்று செய்யற, மற்றவங்க யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீயா செஞ்சுக்கிற உன் விருப்பப்படி. you are overstepping your authority. உன் அதிகாரத்தை மீறுகிறாய் என்று சொல்வார்கள். when your boss does the same thing, that is initiative. இதே இது உங்கள் முதலாளி செஞ்சாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ், புதுசாக ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. when you are out of the office, your colleagues say you are wandering around. நீ ஆஃபீஸை விட்டு வெளியே போகும்போது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நீ வந்து ஊரை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறாய், வாண்டரிங் அரவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. when your boss is out of office, he is on business. உங்கள் பாஸ் வந்து வெளியே போயிருக்காருன்னா அவர் எங்கே போயிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க? வியாபார சம்மந்தமாக போயிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, when you make a mistake in the job, you are called an idiot. வேலை செய்யும்போது ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? இடியட்னு சொல்லுவாங்க. when your boss makes a mistakes in the job, உங்கள் முதலாளி அந்த வேலையில் ஏதாவது தவறு செஞ்சிட்டாருன்னா மக்கள் அவரை அனுதாபப்பட்டு என்ன சொல்லுவாங்க? அவரும் ஒரு மனிதர் தானே, ஹியூமன் பீயிங் தானே என்று சொல்வார்கள். நீ தப்பு செஞ்சீங்கன்னா இடியட்டு சொல்லுவாங்க. இதே முதலாளி தப்பு செஞ்சிட்டாருன்னா அவரும் மனிதர் தானே என்று சொல்வார்கள். 8வது, when you are adamant on principle, ஒரு சில கொள்கைகளில் பிடிவாதமாக இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களை என்ன சொல்லுவாங்க? you are bull-headed என்றால் என்ன? bull-headed, மாட்டுத்தலையன் என்று சொல்வார்கள். when your boss is adamant, உன்னுடைய முதலாளி பிடிவாதமாக இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க? அவருடைய தன்னுடைய கொள்கைகளிலே உறுதியாக இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த 8 ஜோக்குகள் கொஞ்சம் கருத்தாளமிக்க, கொஞ்சம் நகைச்சுவை உணர்வுடன் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. உங்களுக்கும் உங்கள் முதலாளிக்குள்ள வித்தியாசம். அடுத்ததாக ஜோக் பாருங்க. ஒரு நாள் ஒரு பெண் மனைவி வீட்டுக்கு வரல. அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு நாட்டிலே, ஒரு அங்கே நியூயார்க் மாதிரி ஒரு பெரிய ஊரிலே கணவன் மனைவி வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள். 2 பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க. ஒரு நாள் ஒய்ஃப் வரல வீட்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் டே ஷீ டோல்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் தட் ஷீ ஸ்லெப்ட் இன் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ். அடுத்த நாள் அவள் என்ன சொல்கிறா கணவன்ட்ட? நான் உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கிட்டேன்னு. The man called his wife's 10 closest friends and asked whether she stayed with any of them. அந்த
கணவன் என்ன செய்கிறான், மனைவியோட 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இவன் உங்கள் வீட்டில் தங்கினாலான்னு கேட்க, none of her friends said his wife stayed with them. எந்த தோழியும் சொல்லலை இவன் வந்து எங்கூட தங்கினாலும், யாருமே சொல்லலை, சரின்னு விட்டாச்சு. Now the man did not come home at one night. ஒரு நாள் ராத்திரி இந்த ஆம்பளை வரல வீட்டுக்கு. The next day the man told his wife that he slept over at his friend's house. அப்போ இந்த மேன் என்ன சொல்கிறான், நான் வந்து என் ஒய்ஃப் வேற ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கியிருக்கேன்னு. The wife called her husband's 10 best friends. Out of 10 best, 7 of them confirmed that he had slept over in their place, and 2 of them said separately he was with them. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, 10ல் 7 பேர் இவன் கூட தங்கியிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, 2 பேர் இவன் இப்போ எங்கூட தான் இருக்காங்கங்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து திட்டமிட்ட ஒரு பொய்க்கதை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஜோக், பிரைட் ரூம் செலெக்ஷன். பிரைட் ரூம் என்றால் என்ன, மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுப்பது. அப்போ a club arranged a program whereby women can choose their would be husbands. ஒரு கிளப் ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுது. என்ன ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுது, பெண்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய கணவரை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம். அந்த பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா 4 மாடி பில்டிங். முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பெண்கள் வர்றாங்க, சரி மாப்பிள்ளைகளெல்லாம் பார்க்கலாம், செலக்ட் பண்ணலான்னு. அப்போ 4 மாடி இருக்குது, முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க. அந்த முதல் மாடியில் ஒரு சைன் எழுதியிருக்கு. என்ன சைன் எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் குள்ளமான ஆண்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. பெண்களுக்கு திருப்தி இல்லை, அந்த குரூப் ஆஃப் பெண்கள் முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க. 2வது மாடிக்கு இல்லை, முதல் மாடிக்கு, கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இப்படி எழுதியிருக்குது, முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க. அந்த முதல் மாடியில் என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் ஆண்கள் எல்லாம் உயரமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று எழுதியிருக்கு. பெண்களுக்கு அதுவும் திருப்தி இல்லை, 3வது மாடிக்கு போகிறாங்க. அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாம் குள்ளமாக இருப்பார்கள், அழகாக இருக்கிறார்கள்னு. பெண்களுக்கு அதுவும் பிடிக்கல, மறுபடியும் 4வது மாடிக்கு போகிறாங்க. அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாம் உயரமானவர்களும் அழகானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்னு. சரி, இந்த பெண்கள் குரூப் ஆஃப் பெண்கள் அந்த ரூம்குள்ளே போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. 5வது மாடி இன்னொன்று இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. சரி, 5வது மாடியில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு போய் பார்க்குறாங்க. அங்கே என்ன எழுதி இருக்குது சைன் போர்டில், இங்கே பெண்களை யாரும் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ரைட்டா? ஓகே, குட் குட் குட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜோக். தேங்க் யூ சார். Dear folks, what you're coming here is tongue twisters, very important. People generally complain that they are not able to speak fluently, the words are not coming as fast as it is, and the pronunciation they have problems. So tongue twisters is an exercise for your tongue. See here, we have around 6 tongue twisters. Tongue twisters means what? You have to twist your tongue accordingly, and the voice should be in correct modifications, the rhythms what you are speaking, the pauses where you have to give to make the particular matter idea to reach the audience. So the voice modulation, rhythmatic way of speaking, flow, the pauses which you have to give in between. So this is what tongue twister is all about. Here you see thought, T-H-O-U-G-H-T. Using the word thought, we have formed an idea. You see how many thoughts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. The word thought, 12 words of thought is here. So how do you say, how do you speak? Here you see, my dear friends, I thought a thought. But the thought I thought was not the thought I thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. Able to understand? What's it given? What's the meaning? There should be a meaning also in this tongue twister. I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. I thought, but the thought I thought was not the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. Able to understand? So here, I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. I thought, if the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. Got it, sir? Tongue twister. Good? Right. Next. She bought a bit of butter. See how many butters and bitters and butter, bitter and bit is there. Second. She bought a bit of butter, better than a bit of butter, and she baked it in a batter, and the batter was not bitter, so it was better. Better butter bought a bit of better butter. Better butter bought a bit of better butter.
You got it, sir? Once again, I read it. She bought a bit of butter, better than a bit of butter, and she baked it in a batter, and the batter was not bitter, so it was better, better butter, bought a bit of better butter. The first, you see, I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. I thought if the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. Next, she bought a bit of butter, better than a bit of butter, and she baked it in a batter, and the batter was not bitter, so it was better, bought a bit of better butter. Got it? Now coming here. See, I am saying to him, if you understand, say understand. If you understand, say understand. If you do not understand, say you do not understand. And if you understand and say do not understand, if you understand, say understand. If you do not understand, say don't understand. And if you understand and say don't understand, how do I understand? You understand. You got the meaning? You got the meaning? Everybody got the meaning? You see how many understands are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 understands are there. In this group of sentences, you have 8 understands given by breaks, commas. Hope you are able to understand. Coming here, fourth. Whether the weather is fine or the weather is not, whether the weather is not, whether the weather is cold or whether the weather is hot, we will weather the weather whether we like it or not. What do you mean by this weather, sir? We will weather. This weather becomes a verb. We will weather means we'll sit aside. We won't be bothered. This weather is the day-to-day, the climatic condition. So this weather is yes or no. All 3 weathers have joined together. Whether the weather is fine or the weather is not, whether the weather is cold or whether the weather is hot, we will weather the weather whether we like it or not. Hope you are able to understand. Coming here once again. Peter Piper picked a peck of peppers. Did Peter Piper pick a peck of picked peppers? If Peter Piper picked peppers, where is the peck of picked peppers Peter Piper picked? Now coming here. If one doctor doctors another doctor. Here doctors means treating somebody. This doctor is noun. That doctor is a verb. If one doctor doctors another doctor, does the doctor who doctors the doctor the way the doctor is doctoring the doctor? Or does he doctor the way the doctor who doctors? See, doctoring, it is present participle. So how many doctors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doctor words are there. But you should understand the meaning. Doctors means it is verb, treating. So if one doctor doctors another doctor, does the doctor who doctors the doctor or doctor the way the doctor is doctoring the doctor? Or does he doctor the way the doctor who doctors? Got it, sir? Now I request everybody to follow me. Right, sir? Everybody should follow me. I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. Once again, I thought a thought, but the thought I thought was not the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. She bought a bit of butter better than her bit of butter, and she baked it in a batter, and the batter was not bitter, so it was better. Better bought a bit of better butter. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. And if you understand and say don't understand, how do you understand? You understand. And if you understand and
Whether the weather is fine or the weather is not, whether the weather is cold or the weather is hot, we will weather the weather whether we like it or not. Fifth, Peter Piper picked a peck of peppers. Did Peter Piper pick a peck of picked peppers? If Peter Piper picked peppers, where is the peck of picked peppers Peter Piper picked? Number 6, if one doctor doctors another doctor, does the doctor who doctors the doctor doctor the way the doctor is doctoring the doctor? Does the doctor doctors the doctor who doctor the doctor? Or does he doctor the way the doctor who doctors doctors? Good, fine, sir. அன்பான நண்பர்களே, இப்பொழுது டங் ட்விஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த மொழி பேச வேண்டும் என்றாலும் அந்த நாக்கை சுழட்டி பேச வேண்டும். இது நாக்கினுடைய பயிற்சி. தமிழிலே திருக்குறள் இருக்கிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பெண்ணிற்கு அதற்கு தக என்று கக ககா என்று வருகிறது. அதே போன்று இது ரிதமேட்டிக் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். நாக்கை சுழட்டி அதில் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, தாட்னா நினைப்பு. இது என்ன எழுதியிருக்குன்னா, தாட்டுனா 12 தாட்டுகள் இருக்கிறது. இதை வைத்து நம்ம பேசுகிறோம். இது நாக்குகளுடைய பயிற்சி. ஐ தாட்னா நான் ஒரு சிந்தனையை சிந்தித்தேன். But the thought I thought was not the thought I thought. ஆனால் நான் சிந்தித்த அந்த சிந்தனை அல்ல. If the thought I thought had been the thought I thought, நான் சிந்தித்த சிந்தனை அந்த சிந்தனையாக இருந்திருந்தால் I wouldn't have thought so much. அந்த அளவு நான் சிந்தித்திருக்க மாட்டேன். இப்படியாக வருகிறது. அடுத்ததாக she bought a bit of butter. அவள் கொஞ்சம் வெண்ணெயை வாங்கினாள். பெட்டர் தென் ஹர் பெட்டர் பட்டர். அவளுடைய கசப்பான வெண்ணெயை விட சிறப்பாக இருந்தது. அண்ட் ஷி பேக்ட் இட் இன் ஹர் பேட்டர். அவள் தன்னுடைய அந்த ரொட்டி சுடக்கூடிய அந்த இடத்துல வைத்து அதை சுட்டால். அண்ட் த பேட்டர் வாஸ் நாட் பெட்டர். அந்த பேட்டர் கசப்பாக இல்லை. ஸோ இட் வாஸ் பெட்டர். அது நன்றாக இருந்தது. பெட்டர் பாட்டர் பிட் ஆஃப் பெட்டர் பட்டர். ஆகையால் பெட்டர் பாட்டர் ஒரு நல்ல வெண்ணெயை கொஞ்சம் வாங்கினால். அடுத்ததாக 3 அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் 8 அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சே அண்டர்ஸ்டாண்ட். உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லு. இஃப் யூ டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சே டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியலையா புரியலையும் சொல்லு. அண்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் சே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். உனக்கு புரிந்து கொண்டு புரியலையும் சொன்னேன்னா ஹவு டு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனக்கு எப்படி புரியும் உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னு. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்ததாக whether the weather is fine. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை நன்றாக இருக்கிறதோ இல்லையோ. whether the weather is not. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை இல்லாவிட்டாலும் கூட. whether the weather is cold. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும். whether the weather is hot. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை ஜூடாக இருந்தாலும். we will weather the weather. நாம் இந்த சீதோஷ்ண நிலையை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம். whether we like it or not. நமக்கு புரிஞ்சுதோ புரியலையோ. இங்க வெதர்னா ஆமாம் இல்லை எஸ் ஆர் நோங்கிறோம். உண்டா இல்லையா. இந்த வெதர் WEATHERனா சீதோஷ்ண நிலைமை. இந்த வெதர் we will weather இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. தவிர்த்து விடுவோம் ஒதுக்கி விடுவோம் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 5 பீட்டர் பைப்பர் பிக்டு பெக் ஆஃப் பெப்பர்ஸ். பீட்டர் பைப்பர் என்கிற பையன் பிக்னா பொறுக்கி எடுத்தான். பெக்னா கொஞ்சம் ஓரளவு. பெப்பர் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும், மிளகு. டிட் பீட்டர் பைப்பர் பிக் பெக் ஆஃப் பிக்டு பெப்பர்ஸ். பீட்டர் பைப்பர் உண்மையிலேயே அந்த மிளகை கொத்தி எடுத்தானா. இஃப் பீட்டர் பைப்பர் பிக்டு பெப்பர்ஸ். பீட்டர் பைப்பர் அந்த மிளகை எடுத்திருந்தால் வேர் இஸ் த பிக் ஆஃப் பிக்டு பெப்பர்ஸ். அந்த மிளகாய் எங்கே, மிளகு எங்கே. பீட்டர் பைப்பர் பிக்டு. பீட்டர் பைப்பர் பொறுக்கி எடுத்த அந்த மிளகு எங்கே என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே டாக்டர்ஸ்னு வரும். ஐயா டாக்டர் என்றால் மருத்துவர். டாக்டர்ஸ் என்றால் மருத்துவம் செய்கிறார், வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இஃப் ஒன் டாக்டர்ஸ் அனதர் டாக்டர். ஒரு மருத்துவர் இன்னொரு மருத்துவரை மருத்துவம் செய்தால், அதாவது சிகிச்சை அளித்தால். டஸ் த டாக்டர் ஹூ டாக்டர்ஸ் த டாக்டர். மருத்துவம் செய்த டாக்டர் அதாவது இன்னொரு டாக்டரை டாக்டர் த வே டாக்டர் இஸ் டாக்டரிங் த டாக்டர்.
அந்த மருத்துவம் செய்த மருத்துவர் மருத்துவம் செய்யப்பட்ட மருத்துவரை ஒழுங்காக மருத்துவ ரீதியாக டாக்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மருத்துவத்தை செய்தாரா? Or does the doctor the way the doctor who doctors அல்லது இந்த டாக்டர் மற்ற மருத்துவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அதே மருத்துவ முறையை பின்பற்றி செய்தாரா? இப்படியாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இது டங் ட்விஸ்டர்ஸ். அந்த நாக்கு சவால் விடக்கூடிய நாக்காக இருக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது உங்கள் நாக்கு சொல்லட்டி எந்த வார்த்தையா இருந்தாலும் தெளிவாக அர்த்தமுடன் பேசக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கும். இப்பொழுது நண்பர்கள் நீங்க ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்பர் 1 உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறேன், மேலே இருக்கிறது. இல்ல உங்களுக்கு முதல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேமரா பார்த்து சொல்லுங்க. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I would have not thought so much. Very good. நீங்க what a bit of better. She bought a bit of butter better than her bitter butter, and she baked in a batter, and the batter was not bitter, so it was a better butter bought a bit of better. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. If you understand and say don't understand, how do I understand you understand? Very good. Whether the weather is fine or the weather is not, whether the weather is cold or the weather is hot, we will weather the weather, whether we will like it or not. Very good. Madam, why don't you read this? Peter Piper picked a peck of peppers. Peter Piper picked a peck of peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked peppers, where is the peck of pickled pepper Peter Piper picked? Very good. Why don't you say doctors? If one doctor doctors another doctor, does the doctor who doctors the doctor, the way the doctor he doctoring the doctor, or does he doctor the doctor the way the doctor who doctors doctors? Very good. Give the applause. Give a good applause. நாம் இன்னும் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் நிறைய பார்க்க போகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இதை பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆங்கிலம் சரளமாக வருவதற்கு இது மிக மிக முக்கியமான நாக்கு பயிற்சி. உடற்பயிற்சியை போன்று நாக்குக்கு கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி. நன்றி. Happy morning, my dear friends. What we are going to see is tongue twisters. Number 2 part. It develops your fluency, develops your tongue to twist and speak accordance to the words. Now coming here, 7th, you have no need to light a night light. You have no need to light a night light. Night light is not necessary. On a light night like tonight, on a light night like tonight, today is a light night. For a night lights lights light light, night lights light, and tonight's a night that is light. Today it is a light. Night's lights like tonight's light. It is really not quite right to light night lights with their slight lights. It is not necessary to light a light in today's night because already we have a slight light. On a light night like tonight. Okay, able to understand? See here, you have no need to light a night light. On a light night like tonight. For a night lights light, and tonight's a night that is light. When a night's light like tonight's light, it is really not quite right to light night lights with a slight light. On a light night like tonight. So the tongue should be twisted and the meaning should be conveyed to the audience. Coming here, 8th, cookies. Cookies means what? Biscuits, isn't it? Okay. Cook means a man who cooks. Okay, here, how many back here to the 9th one. 9th tongue twister. I wish to wish. I wish to wish. The wish you wish. Wish you wish to wish. I wish to wish. The wish you wish to wish. See, I want to wish. Suppose if I want to say good morning to you, and you want to say back to me the good morning or happy married or whatever it is, I wish to wish, the wish you wish to wish. But if you wish the which wishes, suppose if you have a bad wish, I will not wish the wish. I will not wish the wish. Suppose if you want to wish me a bad wish, which means devil, you wish to wish. I wish you a wish. I wish you a wish. Which you wish to wish. Which you wish to wish. See how
how it gives a meaning. See, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the which wishes, I will not wish the wish you wish to wish. I wish you a wish which you wish to wish. Hope you are able to understand this meaning. Next, coming here, how much wood a wood chunk, cutting the wood. Chunk, if a wood chunk could chunk wood, he would chunk. He would as much as he could, and chunk as much as a wood chunk could. So my dear friends, see here, how much wood would a wood chunk if a wood chunk could chunk wood? He would chunk. He would as much as he could, and chunk as much as a wood chunk could. Hope you are able to understand. This is the tongue twister. So everybody say it together. You have no need to light a night light. On a light night like tonight. For a night lights light. And tonight's a night that is light. When a night's like tonight's light, it is really not quite right to light night lights with their slight lights. On a light like tonight. Next, coming here, 8. How many cookies could a wood cook? If a good cook could cook cookies. A good cook could cook as much cookies as a good cook could cook cookies. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the which wishes, I will not wish the wish. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish, I will not wish the wish. I wish you a wish which you wish to wish. I wish you a wish which you wish to wish. How much would a good chunk if a good chunk could chunk wood? He would chunk as much as he could, and chunk as much as a wood chunk could. How much wood chunk if a wood chunk could chunk wood, he would chunk his wood as much as he could, and chunk as much as a wood chunk could. Very good, sir. Fine, sir. Now I am asking you the tongue twisters. Everybody be ready with your tongue twisters, but you be correct. And the voice modulation, gap, pause, it should be exact. Let us start with Mr. Ranjit here. You have no need to light a night light on a light night like tonight. For a night lights slight light, and tonight's a night that is light. When a night's light like tonight's light, it is really not quite right to light night's light with a slight lights on a light night like tonight. Excellent. Now I request Mr. Stalin to come and say. How many cookies could a good cook cook? If a good cook could cook cookies, a good cook good cook as much of cookies as a good cook who could cook cookies. Good. So what's your name, my dear? Huh? Okay, Vivian, why don't you come forward and read it and say, I wish to. You see the camera and say. I wish the wish you wish to wish, but if you wish the which wishes, I will not wish the wish you wish to wish. I wish you wish which you wish to wish. Good. Now Mr. Deva. I request Mr. Deva to come forward and give a speech on wood chunk. Go forward. How much Go there, near to the board. Look at the board. Come how much close would to the board. how much would a wood chunk if a wood chunk could chunk wood, he would chunk he would as much as he could, and chunk as much as a wood chunk could. Good. Give an applause. Very fine, sir. We had a good tongue twister. So totally we have written 10 tongue twisters. Use this 10 tongue twisters to twist your tongue and be ready for going in for a proper pronunciation. Thank you very much. நண்பர்களே, இப்பொழுது நாக்கு சுழட்டி சொல்லக்கூடியது.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 7வது யூ ஆர் நோ நீட் டு லைட் எ நைட் லைட். இரவு நேரத்திலே வெளிச்சத்தை போட வேண்டாம். ஆன் எ லைட் லைக் டு நைட். இன்று மெல்லிய வெளிச்சம் இருக்கிறது, இன்று இரவு வேண்டாம். ஃபார் எ நைட் லைட்ஸ் லைட் ஸ்லைட் லைட் அண்ட் டு நைட்ஸ் எ நைட் தட் இஸ் லைட். இன்று இரவு மென்மையான ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது. எதற்காக நாம் வெளிச்சத்தை விளக்கை போட வேண்டும்? இட் இஸ் ரியலி நாட் குவைட் ரைட் டு லைட் நைட் ரைட்ஸ் வித் எ ஸ்லைட் லைட் ஆன் எ லைட் லைட் டு நைட். இன்று இரவு சரியான நேரம் இல்லை, இப்போ லைட் போட வேண்டாம், ஏனால் நன்றாக வெளிச்சம் இருக்கிறது. ஆகையால் you have no need to light a night light on a light night like tonight. For a night lights light night and tonight's a night that is light. When a night's light like tonight's light is really not quite right to light night lights with a slight light on a light night like tonight என்று வருகிறது. இது நாக்கினுடைய சுழற்சி பயிற்சி. அடுத்ததாக பாருங்க, குக்கீஸ்னா பிஸ்கட்டுகளை சொல்லுவோம், குக்னா சமையல்காரன். How many cookies could a good cook cook? If a good cook could cook cookies, a good cook could cook as much cookies as a good cook cookies. அப்படின்னா ஒரு நல்ல சமையல்காரன், how many cookies could a good cook cook? ஒரு நல்ல சமையல்காரன் எத்தனை பிஸ்கட்டுகளை சமைப்பான்? இஃப் எ குட் குக் குட் குக் குக்கீஸ், ஒரு நல்ல சமையல்காரன் நல்லபடியாக பிஸ்கட்டுகளை சமைத்தான் என்றால், எ குட் குக் குட் குக் ஆஸ் மச் குக்கீஸ் as a good cook குட் குக். ஒரு நல்ல சமையல்காரன் தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு சமையல் செய்வான் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஐ விஷ் டு விஷ், நான் விருப்பப்படுகிறேன் உனக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்ல. த விஷ் யூ விஷ் டு விஷ், நீ எனக்கு வாழ்த்து சொல்ல என்ன விரும்புகிறாயோ அதை நான் உனக்கு வாழ்த்த நான் விரும்புகிறேன். பட் இஃப் யூ விஷ் த விச் விஷஸ் ஐ வில் நாட் விஷ் த விஷ். ஆனால் பேய் விரும்புகிற விஷயங்களை எல்லாம் நீ விரும்பினாய் என்றால் நான் அதை வாழ்த்த மாட்டேன். யூ விஷ், ஐ விஷ் யூ a wish which you wish to wish. நான் உனக்கு பாராட்டுகிறேன், நீ என்ன எனக்கு பாராட்ட விரும்புகிறாயோ. ஆனால் பேய் விரும்புகிற பாராட்டுகளை நான் பாராட்ட மாட்டேன். I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the which wishes, I will not wish the wish you wish to wish. I wish you a wish which you wish to wish என்று வருகிறது. ஸோ விஷ் என்று வாழ்த்துக்கள். இதன் மூலமாக நாக்கினுடைய பயிற்சி எஸ்ஹெச் பாருங்க என்று சொல்ல வேண்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா உட் என்று வருகிறது. ஹவு மச் would a wood chunk if a wood chunk could chunk wood, he could chunk he would as much as he could and chunk as much as a wood chunk could. எவ்வளவு மரம் கொத்தி அந்த மரத்தை பிடுங்க முடியுமோ அந்த அளவு தான் பிடுங்க முடியும். ஸோ இப்படியாக இந்த டங் ட்விஸ்டர்ஸை பயிற்சி பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நன்றி.
and today's program is time management. Time is very important, isn't it? From morning to night, what you do, what you achieve, what are the things which you have done at the time when you go to the bed. You should think back and see what you have done. Is it creative? Is it something useful for you? Is it something useful for the society? So managing time is very important for every one of us. There are two times. The one is psychological time. What do you mean by psychological time? See, the time or the thoughts which occur in your mind may be either living in the past or in the future at the time of speaking. See, at the time of speaking, either you will be living, present time, okay, this particular time. Do you have anything like past tense, present tense and future? See, that time when you are speaking thinking about your past experience, the knowledge which you have gained. So, all the past experiences come in present and you take decision. So, are you living in the past or in the present? So, suppose you are planning everything in future and you are taking a decision at the time of speaking, then you are living in future. Either you live in future or either you live in past. The decisions which you take at the time, either it may be about past or about the future. So, those things are called psychological time. Psychological time, the time or thoughts which occur in your mind may be either living in the past or in the future at the time of speaking. So, the second time is clock time. What is the second time? It is called clock time. What is this clock time? This is the time which we refer with a watch. Clock time is the real time which is divided into year. Clock time is divided into year, month, week, 24 hours, minutes and seconds. Man is living in both psychological and clock time. So, man are living in two times. What are that? The one is psychological time and one is clock time. It is a mixture of psychological and clock time. Here are the 10 steps to be followed. What are the 10 steps to be followed, sir? Spend time for developing trusted relationship. The number one and most important here is the time should be spent for developing trusted relationships. Spend time to develop relationships with people whom you can trust and make sure those people also can trust and count on you during difficult times. So, time management, the first and most important what you have to do in the time is develop trusted relationship. They can trust you and you should trust them during the times of difficulties, right? So, you are spending time for trusted relationship. So, here psychological time, clock time, and what are the 10 steps, what are the steps to be followed? 10 steps to be followed for time management. Number one, spend your time for trusted relationship. Number two, be authentic and be honest. Be authentic. Authentic means what? Real, original. And be honest. Being honest to yourself and to others. You be honest to you and to others by clearly knowing what you want. You should be very honest. What you want, exactly what you want. What's your mind thinks. You should be very clear about what you want. Is it job? Is it profession? Is it your family life? What type of things you want? What you expect from others? What you do? What you want and what you do. See, there should be a correlation for what you want and what you do. If what you want and what you do is something different, then everything goes waste. And why you do then? Why you do? Then it will help you to save time. So, three things are there. What is that? What you want, first you have to understand. And number two, what you do. For what you want, what are you doing? And why do you do? And why do you do? What you want, what you do, and why you do. What you want, what you do, and why you do. These three things are very important. Be authentic to yourself and be very honest and go march towards that. Number three, spend time for developing your lifestyle. Lifestyle, spending time for lifestyle. See here, spending time on yoga, your lifestyle changes. Start doing yoga, there will be a difference in your way of life. Start doing meditation, there will be a difference in your way of life. Walking, daily morning you go for walking, spend time for that. You develop, you get fresh air, early morning walk. All your body gets energetic. Swimming is very important. You are floating on the water is the best exercise. Aerobics,
bit of dance, so that you can find your body and how it's functioning. And exercises will help you to gain more energy and develops your style, lifestyle. So daily you have to allot time for gaining energy and your youthfulness. So number one is, what is that? Spend time for trusted relationship. Number two is, be authentic and be honest. Number three is, spend time for your lifestyle. And the fourth point is, select priorities in your work and focus on it. Priorities in your work. What are the very important things in your work which you have to focus on? The fourth point is, select the very important thing, the priorities in your work, and focus on. See, select two to three assignments or works which are your highest priority. First you have to select 2 or 3 things. These are the most important things which I have to concentrate, and work on them without any deviation of time for less priority works. So you are concentrating on that which are very important, the priority work, and you are not showing much importance to the less priority works. For example, what are the priority works? The most important is, today you have to meet marketing. You have to catch an area like T Nagar, Kodambakam or Mount Road. So these are your priority things. Spend time over there rather than calling your friend and chatting with him through phone. So that is the most hour watching television, cricket match, spending 2 hours. Today is final, you have to watch the cricket match. Show less importance for less priority works and concentrate on the most important, that is the priority work. Fifth, stop spending time on your priorities which are inconsistent with your main priority. Your main priority is developing your business to get a promotion and to get a good name from the organization. That is the most highest priority for you, and gaining knowledge for yourself. And stop spending time on your priorities which are inconsistent with your main priority. The main priority is that. And the less priority, what are the less priorities? All the time which you spend and waste your time watching movies, go to hotel and chatting with your friends. So less priority work should not be given importance. So which are the high priority work or less priority work which are inconsistent with your main priority, that you should not show much importance. So my dear friends, what we have seen is managing time. There are 2 types of time, psychological time and clock time. What is psychological time? Man always lives in the past. Is young day beliefs, young day all type of things which he has learnt, the knowledge which he have gained. So that he is using in the present. So he is living in the past. So this is a psychological time, and clock time is, this is what in a watch you can find time in minutes, hours and what not, weeks and days. So clock time and psychological time, and we have given 10 steps to be followed to make your time useful. See, first is number 1 is to develop your time for trusted relationship, and number 2 point is be authentic and be honest. You have to know what you want and do what you do. And number 3rd is spending time for developing your lifestyle is very important. Daily you have to spend time for developing your lifestyle. And fourth point is select priorities in your work and focus on it. First find out what are the priorities and just focus on those priorities. And the 5th point is, what you are doing is stop spending time on your priorities which are inconsistent with your main priority work. So hope you are able to understand. Now just I ask you, what do you understand, my dear friend? Please stand up and say. What do you understand? If we manage our time in a proper way, means can able to. 1 minute. Is the mic on? Yeah. If we manage our time in a proper way and give priorities for important works, means we can get successful. What's the difference between clock time and psychological time? Psychological time is nothing but living in the past or taking decisions based on our past experience. Clock time is nothing but a current time, taking decisions based on the presence of mind. That's the difference between psychological and clock time. Okay, fine.
Please, sir, can you stand up and tell me what are the 5 steps to be followed to manage your time? The best way of managing your time, and 5 important areas which you have to concentrate. Step time to developing trusted relationship. Number 1, you have to spend time for developing trusted relationship. Wonderful. Next point. Be authentic and be honest. Be authentic and be honest. You should know what you want, and what you are doing is whether it is inconsistent, is it consistent with what you do. Next. Spend time for developing your lifestyle. Spending time for developing your lifestyle. Okay, fine. Next. Select priorities in your works and focus on it. Select priorities and focus on it. Okay, next. Stop spending time on your priority which are inconsistent with your main priority. Okay, stop spending time which are inconsistent with your main priority. Right, sir? Okay, please sit down, sir. நண்பர்களே, நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது நேர காலம், அதை நிர்வாகம் செய்வது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை மணி நேரம் இருக்கிறது? 24 மணி நேரம் இருக்கிறது. ஒரு மணிக்கு எத்தனை நொடிகள் இருக்கிறது? 60 நொடிகள் இருக்கிறது, இல்லை நிமிடங்கள் இருக்கிறது. ஒரு நிமிடத்திற்கு 60 வினாடிகள் இருக்கிறது. ஸோ மனிதன் நேர காலம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான காலங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஒன்று மனோதத்துவ நேரம் என்று சொல்லக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் டைம். இந்த சைக்கலாஜிக்கல் டைம் என்றால் பாருங்க, the time of the thoughts which occur in your mind. Your mind may be either living in the past or in the future at the time of speaking. இப்போ நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது, ஒன்று நான் இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், என் சிறு வயதிலே நடந்த சம்பவங்கள், என்னுடைய கல்வி, என்னுடைய அனுபவங்கள், இதன் மூலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். அப்போ நான் இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே கிளாக் டைமுக்கும் இந்த டைமுக்கு எந்த விதமான சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா நான் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுகளும் என்னுடைய இறந்த காலத்து அனுபவங்களை பொறுத்திருக்கிறது. அதனால் அது சரியான நேரம் இல்லை, நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதில்லை. இன்னொன்று, எதிர்காலத்தை நினைத்து கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறேன், எதிர்காலத்தை நினைத்து கொண்டு எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள். அப்போ நான் ஒன்று இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது எதிர்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதில்லை. அதான் பிரச்சனை. ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் டைம் என்பது இதுதான். கிளாக் டைம் என்றால் பாருங்க, கிளாக் டைம் என்றால் என்ன? கடிகாரத்திலே 24 மணி நேரம், ஒரு நாள், வாரம், மாதம், வருடம் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் கிளாக் டைம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ மனிதன் 2 வகையான நேர காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஒரு மணியான சாப்பிட போகணும், அவன் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு மைண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குது? இப்போ செய்யாத, இறந்த காலத்தில் நம்ம பட்ட அனுபவம் போவதும் இன்னி வேண்டாம் என்று சொல்கிறது. அப்போ இவன் இறந்த காலத்திலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான், நிகழ்காலத்தில் கிளாக் டைம்லையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஸோ அதுதான் சைக்கலாஜிக்கல் டைம், கிளாக் டைம் என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஹியர் ஆர் 10 steps to be followed. அப்போ நேர நிர்வாகத்திற்காக இந்த 10 ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். நம்பர் 1 ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் டெவலப்பிங் ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப். அப்போ என்ன முக்கியம்னா, ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன? நம்பிக்கையான உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்காக நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். மனைவியுடன், குழந்தைகளுடன், நண்பர்களுடன், சொந்தக்காரர்களுடன், இவர்கள் அல்லது அலுவலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய நண்பர்கள், இவர்களுடன் நீங்கள் நெருங்கிய நட்பு வைத்து கொண்டிருக்கும் போது அதுக்கு நேர காலத்தை செலவு பண்ணணும். அப்போ நம்பிக்கையான உறவுகள். இந்த நம்பிக்கையான உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? Spend time to develop relationship with people whom you can trust and make sure those people also can trust and count on you during difficult times. உன்னுடைய கஷ்டமான கால நேரங்களிலே அவர்களை நம்பலாம். அதே மாதிரி உனக்கு ஏதாவது கஷ்ட காலங்கள் வரும் பொழுது அவர்களை நம்பலாம், அவர்கள் உன்னை நம்புவார்கள். இப்படியான உறவு முறைகளுக்கு நீங்கள் நேர காலத்தை செலவழிக்க வேண்டும். நம்பிக்கையான உறவு முறைகள் நம்பர் 1, இதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம். நம்பர் 2, பி ஆத்தென்டிக் அண்ட் பி ஹானஸ்ட். ஆத்தென்டிக் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. ஆத்தென்டிக் என்றால் என்ன? ஆதென்டிக் என்று சொல்லுவோம். நேர்மை. ஆத்தென்டிக் என்றால் ஒரிஜினல். ஆத்தென்டிக் என்றால் ஒரிஜினல். ஹானஸ்ட் என்றால் என்ன? நேர்மை. அப்போ நீ நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். எதில் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும்? பீயிங் ஹானஸ்ட் டு யோர் செல்ஃப். உனக்கு நீயே நியாயமாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் டு அதர்ஸ். பி கிளியர்லி நோயிங் வாட் யூ வாண்ட். உனக்கு என்ன வேணும் என்று அறிந்து கொள்கிறாய். வாட் யூ டூ, என்ன செய்கிறாய் என்பதை நீ அறிவித்துக் கொள்கிறாய். வை யூ டூ, ஏன் நீ அதை செய்கிறாய். அப்போ உனக்கு என்ன வேணும் நல்லா நான் யோசனை பண்ணி தெளிவாக இருக்க வேண்டும். என்ன வேணும்?
என்ன வேணும்னு உங்ககிட்ட கேட்டுக்க. பணமா, பதவியா, பொருளா, உறவுகளா, என்ன வேண்டும் என்று தெளிவாக நீ நினைத்து அதை உறுதி செய்யும் பொழுது வாட் யூ டூ, அதற்காக நீ என்ன செய்கிறாய், அந்த என்ன ஆசைப்படுகிறாயா அதற்காக நீ சென்று கொண்டிருக்கிறாயா, நேர காலத்தை செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாயா, வை யூ டூ, ஏன் இதுக்காக நேரங்காலம் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை யோசிக்கும் பொழுது அந்த நீ ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும் பொழுது நீ செலவழிக்கக்கூடிய நேரங்கள் ஒவ்வொன்றும் உன் திசையை நோக்கி செல்லும். எங்கே செல்ல வேண்டும், என்ன வேண்டும் உனக்கு, அதை நோக்கி செல்கிறாய். முதல்ல உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை தெளிவாக நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும், குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடாது. மூன்றாவதாக ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் டெவலப்பிங் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல், உன்னுடைய வாழ்க்கை வாழும் முறைக்கு நீ நேர காலத்தை செலவழிக்க வேண்டும். வாழ்கிற விதம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அது நன்றாக இருப்பதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் பாருங்க. ஸ்பெண்டிங் டைம் ஆன் யோகா. யோகா என்பது என்ன? உடற்பயிற்சிகள், உடம்பை வளைத்து நெளித்து வளையக்கூடிய தன்மையை உண்டாக்கக்கூடியது யோகா. மெடிடேஷன், மனதை சுத்தப்படுத்துவது, மனதில் கெட்ட சிந்தனைகள் வராமல் இருப்பதற்கு தியானம். வாக்கிங், நடைப்பயிற்சி. ஸ்விம்மிங், நீந்துவது. ஏரோபிக்ஸ், உடலை ஆட்டி கொண்டு இருப்பது. எக்ஸசைஸ், தசைகளை உறுதியாக இருக்க வைப்பது எக்ஸசைஸ். will help you to gain more energy. இவைகளெல்லாம் என்ன செய்யும்? உனக்கு மேலும் சக்தியை உருவாக்கும். and develops your lifestyle, உன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். so daily you have to allot time for gaining energy and youthfulness. ஆகையால் நீ தினமும் செலவழிக்க வேண்டிய நேரங்கள் இந்த உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை இதற்காக. இது உன்னுடைய உடலை இளமையாக வைத்திருக்கும். அடுத்ததாக நான்காவது, select priorities in your work and focus in it. priorities என்றால் என்ன? எது முக்கியத்துவம், உன்னுடைய வேலையில் என்ன முக்கியத்துவம் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கு நீங்கள் தீவிரமாக கவனம் செலுத்துகிறீர்கள். select 2 or 3 assignment or works which are your highest priority. அப்போ தினமும் உனக்கு ஒரு சவால்கள் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இதுதான் என் முக்கியமான வேலை, ரெண்டாவது முக்கியமான வேலை, மூன்றாவது முக்கியமான வேலை என்று அடுக்கிக்கொள். and work on them, அதற்கு கவனம் செலுத்து. without any deviation of time for less priority works. குறைந்த முக்கியமில்லாத வேலைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவி பார்ப்பது, சினிமாவுக்கு போவது, நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிப்பது, டெலிஃபோனிலே உலாவது, இவைகளெல்லாம் என்ன? வீணான பொழுதுபோக்கு, கால நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடிய லெஸ் ப்ரையாரிட்டி, குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேலைகள். அப்போ அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேலை என்ன? ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஆப்லேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது கற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். அடுத்து அப்படி ஒவ்வொன்றாக அடுக்கி கொண்டு 2-3 அடுக்கி கொண்டு இந்த குறைந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத வேலைகளை தவிர்த்துவிட்டு அதற்கு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஸ்டாப் ஸ்பெண்டிங் டைம் ஆன் யுவர் ப்ரையாரிட்டிஸ் விச் ஆர் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் யுவர் மெயின் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ முக்கியமான காரியம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கு முக்கியமல்லாத காரியம் இருக்கிறது. அப்போ ரெண்டுக்கும் தொடர்பில்லாமல் அதை பிரித்து விட வேண்டும். இதுதான் 5 பாயிண்ட். ஸோ மை டியர் நண்பர்களே, இந்த நேர காலம் 2ஆக பிடிக்கப்படுகிறது. மனோதத்துவ நேரம், 2வது கடிகார நேரம். மனோதத்துவ நேரம், இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது எதிர்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் யார் சொல்ல முடியுமா? வயதானவர்கள். ஏன்னா அவர்கள் சாவை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர்கள், எந்த நேரத்திலே சாவு வந்துவிடும் என்று பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். எதிர்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொல்ல முடியுமா? 14 வயது, 15 வயது. 15 வயது ஆரம்பமாகும் உடனே அவங்க இறந்த காலத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 17, 18 அந்த ஏஜ் சொல்லலாம், டீனேஜ். அதுக்கு மேலே வர்றவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் இறந்த காலத்துக்கு போயிடுறாங்க. நிகழ்காலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் யார் சொல்ல முடியுமா? கவிஞன், ஒரு பாடலாசிரியன், கிரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்கள், ஆக்கப்பூர்வமான வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த நிகழ்காலத்திலே மெய் மறந்து எழுதி கொண்டிருப்பார்கள். கதாசிரியர்கள் அவர்கள் பொதுவாகவே இரவு நேரங்களிலே தான் அங்கு நிகழ்காலத்திலே ஆடல் பாடலுடன் மனதிலே தத்தளித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ இது கிளாக் டைம், சைக்கலாஜிக்கல் டைம். அடுத்தது, உன் நேர காலத்தை 10 முக்கியமான வகையிலே செலவழிக்க வேண்டும். நம்பர் 1, இன்னும் நேர்மையான என்னது டெவலப்பிங் ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணுவதற்காக. 2 என்னது பார்த்தீங்க, நீ உனக்கு நீயே நியாயமாக எது உனக்கு வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். 3, நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை வாழும் தரம் அதிகமாக நன்றாக இருப்பதற்காக நேர காலத்தை செலவழிக்கிறாய். அடுத்தது,
முக்கியமான வேலை முக்கியமற்ற வேலை ரெண்டுக்கும் வேறுபாட்டை பார்க்கிறாய். அடுத்தது முக்கியமான காரியம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும், முக்கியமற்ற காரியங்கள் இது ரெண்டும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இணைந்து விடக்கூடாது. ஸோ இதை பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ட்ரை டு டெவலப் யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் dear friends, welcome here. We are continuing with the time management. Now I just ask you a question. What do you mean by assertiveness, sir? Could you tell about assertiveness? Do you know? Assertiveness means assertiveness, ASSERTIVENESS, means saying yes or no, whether you can do or not. It saves a lot of time. Say here, fifth point, stop spending time on your priorities which are inconsistent with your main priority. Consistent means what? Going together. Inconsistent means what? Both not matching, inconsistent. So be assertive. Be assertive means, and be bold enough to say yes or no. This saves time. So suppose if I ask you money, can you give me 1,000 rupees? You say, okay, tomorrow I will try to give. Your intention is not to give. Either you have to say yes or no, so it won't have any problem between me and you. I think, okay, he doesn't have money, but if you say yes, tomorrow I will do it, and then you don't do it. So assertiveness is a very important quality to save your time. Fifth, find the problems earlier and solve the problems immediately. Find the problems earlier and solve the problems immediately. You have to find out what's the problem, you are going to get it and try to solve it beforehand. That is called proactors. Proactors, pro means what? Before. Actors means what? You are acting. So when a problem arises, don't wait till the problem arises. Try to imagine and find out what problems you will get and try to solve it before in time. See here, spend time on expected problems and find ways to get away from the problems. Spend time on expected problems. What are the problems which you are expecting, and find ways to get away from the problems. So you just find out what are the ways to get away from the problem. So beforehand you are trying to find out. Seventh point, finish the work which is important and put an end to things which are not important. Finish the work which is important. Whatever the important work you have to do, finish it, and the which are not important things, you just put an end to that. Now eighth point, spend time to find out ways for doing things in a better and faster methodology. Nowadays we have got various technology has been developed. So use the technology and find out to solve the problems as short as possible. Don't take a longer duration. Ninth point, spending time in a day on certain important things which needs your focused effort. See, your focused effort, your special effort, you try to find out which are the things which you need to show your focused effort and try to spend on that. Able to understand fifth point, sixth point, seventh point, eighth point, ninth point? Assertiveness, proactor, whichever important you try to solve it, not important try to finish it. These are the very important factors here. Spend time for getting things done from others rather than you doing most of the work. See, you are a company owner, you can't do everything on your own. You have to employ people. So you have to get things done from others rather than you doing things. Most of the work of what you have to do should be done by others. Only things which are very, very important by you, you should do. Don't try to do all the work on your own self. 8 hours in a day is the working time. 24 hours is given time, 8 is the clock time, 8 hours for working, 8 hours in a day is working time, and 8 hours in a day is sleeping time, and 8 hours is the waking time. Sorry, waking time. What do you mean by waking time, sir? The time you take your breakfast, lunch, dinner, wash yourself, then what? Relax yourself, meditation, yoga, exercises, whatever that is, it is called waking time. And 8 hours for your professional time, your working time, and 8 hours for sleep. Overlapping these times will bring disorder in your way of life. Overlapping. During the working time, if you sleep, what happens? Your job is out. During your sleeping time, your mind is disturbed, you are unable to sleep, you are able to sleep only for 3 hours. What type of sleep it is? You are unconscious, you are dead. Okay, but you have dreams, it is not a sleep.
So 8 hours a day in waking time, 8 hours for working, and 8 hours for sleeping. So time management is summary. Human circadian rhythm. What do you mean by circadian rhythm, sir? Early morning 5 o'clock you want to get up and you get up. It is called circadian rhythm. Says that there are certain times of the day when we are physically and psychologically the best. So 24 hours in a day, and the circadian rhythm says certain time you are great, you are doing your best. What are the timings which you are best? Most of us feel more active in the mornings. Most of us feel more active in the mornings, sir. But in the evening, we wish to relax and go to bed watching television, isn't it? Most of the time morning, we are quite active. We are energetic. We want to do certain things early in the morning. But in the night time, what do you want to do? You want to relax and sleep, isn't it? So there's number 2. Some feel in the evenings we get full energy and very good ideas. Some of them feel evening is the best time. Morning and all I want to sleep. Evening is the best time. I get good ideas. Who are the people who are very energetic during night times? Could you tell me? Writers, creators, musicians, scholars, researchers. They love evening times and night times. And some feel they are alert and active in the afternoon. Some of them feel very, very active in the afternoons. They love. So some people they prefer morning, some people they prefer afternoon, some people they feel very good during the evening and night time. That is called circadian rhythm. Next, coming here, psychologists say you are active in the time which depends upon your time of birth. Suppose if you are born in the morning 9 o'clock or 10 o'clock, you will be very active during that time. Suppose if you are born in the night time, you will be very active during night time. Suppose if you are born early in the morning 3 o'clock or 4 o'clock, you get up and be active in the morning time. So try to find out which time you are born and see whether it is correlating. Your time of birth, okay, most of the human beings are very active between 9 a.m. and noon because your internal organs are very active. See, most of our human beings, they are very active which time? Morning time, because our internal organs are clear. But majority of us feel tired and sleepy after lunch. After lunch you feel tired. Why? Because stomach is full. The energy is taken to digest your food. Then where is the time to, I mean, you feel so, you cannot work, your mind doesn't work because all the energy goes into stomach. So what you do is, don't try to go for morning break 11 to 11:30 to have a coffee or tea and waste your time, because morning time is the active time. That is the time you have to put all your energy for working. And you know, afternoon time it is mostly light work, mild work you can do. Then after that we are seeing here one other thing, proactors and precautions. See, proactors means what? If any problem comes, you are expecting some problems. Before the problem comes, you are trying to solve, then you are called proactor. Suppose if the problem comes after that you are acting, then you are a reactor. Able to understand? So proactor and reactor. See, in life you need 25 years, you need a job, right? You are preparing yourself. So all those things 22, 23 you need a job. So before that you are trying to find all the problems and solving, you are learning these things and those things. But after going for a interview, then you find out these are the things which you have to do. Then after that you are learning, then you are called a reactor, proactor and reactor. So proactor, being a proactor is a best, and proactors are called what? Smart people, and reactors are called what? The persons who are average. So here, my dear friends, able to understand? What do you understand? Okay, please stand up and say what do you understand by this, sir? What do you mean by assertiveness? And when are you active? Morning, on the evening, on the afternoon? Could you tell about yourself? Put on the mic. Just pull it up. Yes. Assertiveness is nothing but yes or no. It will save a lot of time. If it is yes means we can continue our process. If it is no means we can drop and we can focus on our another works. Basically, I born by early morning 4:30. You are born in the early morning 4:30. Yes. What time you wake up daily? Daily 7:30. 7:30. I don't know what it is. Something. Okay. So that is the time. It says that circadian rhythm says you will be active during the time of morning 4:30 and 5:30. Okay. You, what do you understand, Thank sir? you. Put on the mic and see. Okay.
What do you mean by assertiveness? So what is the time you're born? I don't know. You don't know. So what time are you active? Your mind is very active. Your body Morning. is active. Morning. Afternoons you take relax yourself. Yes. Okay, fine. Sit down. So நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நேர கால நிர்வாகம் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக 5வது பாட்டுனா ஆமாம் இல்லை என்று சொல்லிவிட வேண்டும். இப்போ உங்ககிட்ட பணம் இருக்கு இல்லை, ஒரு நண்பர் பணம் கேட்க வர்றாரு, அவர்கிட்ட நாளைக்கு தரேன் நாளானிக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போடக்கூடாது. ஒன்று உண்டு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். இது நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது, உன்னுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. அடுத்தது 6வது பாயிண்ட் பாருங்க, வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை முன்னாலேயே யோசித்து அதற்கு தகுந்த நடவடிக்கைகளை பிரச்சனை வருவதற்கு முன்னாடியே நம்ம சரிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதான் 6வது பாயிண்ட். 7வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எது முக்கியமான வேலையோ அதை இம்மிடியட்டாக நீங்கள் முடிச்சிடணும். முக்கியமில்லாத வேலைகளை அதை வந்து நீங்கள் தள்ளி ஒரே அடியாக ஒதுக்கிடலாம். 8வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு தொழில்நுட்ப காலத்திலே செய்யக்கூடிய வேலையை அதிக வேகத்திலே தொழில்நுட்ப ரீதியாக செய்ய வேண்டும். ஒரு வேலையை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு 7 மணி நேரம் ஆகுதா, அது நீங்கள் 3 மணி நேரத்தில் முடிக்கக்கூடிய திறன் பெற்று இருக்க வேண்டும். அடுத்தது, ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்தில் நீங்கள் எந்த வேலைக்கு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அந்த வேலைக்கு நீங்கள் அதிக அளவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அடுத்தது 10வது பாயிண்ட் பாருங்கள், எல்லா வேலையும் நீங்களே செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. மற்றவர்கள் மூலமாக காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும். நீங்களே எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டு இருக்க முடியாது. ஒரு டிசிஎஸ்ல ஓனர்னா அவர் பார்த்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுருக்க முடியாது. அவருக்கு ஒரு 1000 100 கம்பெனி 200 கம்பெனி இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதற்கு ஆட்களை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேக்கிங் டைம் என்று சொல்வார்கள், விழிப்புணர்வுடன் இருக்கக்கூடிய நேர காலம். அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? உணவு அருந்துதல், அப்புறம் என்ன செய்வீங்க? நடந்து போகிறது, உடற்பயிற்சி செய்தல். 8 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நேரம், 8 மணி நேரம் உறங்கக்கூடிய நேரம். இந்த 8 என்று 3ஆக பிரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த 8 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தூங்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை, தூங்குற நேரத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து 4 மணி நேரம் தூங்குனீங்கனாலும் அதில் ஒரு பிரச்சனை. ஸோ இந்த எல்லாம் அந்த கரெக்டாக அந்த 24 மணி நேரம் கிளாக் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய கடிகார நேரத்திலே 3ஆக பிரித்து ஒன்றும் இடையிலே புகுந்து பிரச்சனைகளை எழுப்பக்கூடாது. அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மரி. அப்போ நேரகால நிர்வாகத்தை பற்றி ஒரு குறுகலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சர்க்காடியம் ரிதம் என்று சொல்வார்கள். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தில் எந்த நேரத்தில் மனோதத்துவ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நேர காலங்கள் என்று வருகிறது. அநேகம் பேர் எப்பொழுது சுறுசுறுப்பாக இருப்போம்? காலையிலே இருப்போம். ஏன்னா காலையில் மாலையானா என்ன நினைக்கிறோம்? போய் ரிலாக்ஸாக பெட்டில் போய் படுத்து டெலிவிஷன் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். இதுதான் அநேகம் பேர் செய்யக்கூடியது. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? மாலை நேரங்கள் தான் நல்ல நேரங்கள், அந்த நேரத்தில் தான் என் உடலும் மனதும் நல்ல விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும். சில பேர்த்துக்கு மாலை நேரங்கள் பிடிக்கும், சில பேர்த்துக்கு மதிய நேரத்தில் தான் ரொம்ப துடிப்பாக உணர்ச்சிகரமாக இருப்பார்கள். அடுத்ததாக இன்னொன்று சைக்காலஜிஸ்ட் மனோதத்துவ ரீதியாக சொல்லக்கூடியது, நீ எந்த நேரத்தில் பிறந்தாயோ அந்த நேரத்திலே நீ சுறுசுறுப்பாக இருப்பாய் என்பதை மனோதத்துவ ரீதியாக சொல்கிறார்கள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது காலையில் தான் எல்லா மனிதர்களும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். ஏன்னா அவர்களுடைய உள் உறுப்புகள், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நன்றாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும். மதியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மதிய உணவு சாப்பிட்டவுடன் அனைத்து சக்திகளும் அதை ஜீரணிக்கிறதுக்கு தான் செலவழிக்கிறது. அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி மூலமாக உன்னை உறக்கத்திலே ஆழ்த்த முற்படுத்தும். ஆகையால் காலையில் எப்பொழுதுமே 10 to 11 to 11 டீ பிரேக் என்று சொல்லக்கூடிய தேநீர் இடைவெளி என்று சொல்லிக்கொண்டு நேர காலத்தை செலவழிக்காதீர்கள். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் ரியாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? நாளைக்கு பிரச்சனை என்ன வரும் அந்த பிரச்சனையை முன்கூட்டியே அறிந்து தெரிந்து அதை சரி பண்ணக்கூடியவர்களை ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். பிரச்சனை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தீர்வை பண்ணுவன ரியாக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் எப்பொழுதுமே வெற்றியடைந்த மனிதர்களை ப்ரோ ஆக்டர்ஸ், வெற்றிகரமான மனிதர்கள் அனைவரும் ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் தான். ரியாக்டர்ஸ் என்பவர்கள் பிரச்சனை வந்தபடினா அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையை தீர்வு பண்ணுவதற்காக அலைவார்கள். அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக இன்னொரு பிரச்சனை வரும். ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் எப்போ ஸ்மார்ட் பீப்புள் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி, அனுபவங்கள், நண்பர்கள், அறிவுரைகள் வழங்கக்கூடியவர்கள், இவைகளெல்லாம் ப்ரோ ஆக்டர்ஸினுடைய வெற்றிக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ப்ரோ ஆக்டர்ஸாக இருக்க வேண்டும், ரியாக்டர்ஸாக இருக்கக்கூடாது. தேங்க்யூ. வெல்கம் டு ஹிஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். And today what you're going to see is why people are successful and non-successful in their professional life and their personal life, isn't it? So a man becomes successful according to the society norms. You should have money, power, position,
and what not. The society has made certain structures. According to that, you are considered to be successful and non-successful. They are giving very much importance to what? The money you earn. From the time you are born up to death, all your brain is focused towards money. This is what they have brought up. And to earn money, and to earn power, and you to earn position, what you have to do, you need knowledge, isn't it? So you send, they have sent you to schools, colleges, and various skills they develop, and after that you go on for certain job, and through the job, government and private, and starting your own business. So the society mainly focuses on power and money, isn't it? So in the society norms, some people fail in their endeavor, and some people become very successful in their arenas. So here, why? What are the reasons for many people to fail in their personal life and their professional life? Profession in the sense their job, right? And here, in this right side, we have given the reasons for failure in their personal life and the reasons for them to fail in their professional life. So here, coming here, the reasons for failure in the personal. First, living in past and future and never living in present. So old generation always think about the past, and the young generation always think about the future. So nobody are living in the present. So when you start living in the present each and every day, every hour, every minute, every second, if you are focused in what you are doing, then you become success in your personal life. But generally people, they live in the past, they live in the future, and never living in present. So this is the reason for the failure in their personal life. And coming here in professional life, you take a wrong selection of vocation because of parental and societal pressure. What do you mean by that? You take certain courses. Suppose you are very much interested in fashion and designing and catering, but your parents compel you to take, okay, what's B, or write a government examination, and they force you. So they deviate your mind with emotional blackmailing they do, and make you to take a wrong selection of vocation, wrong vocation. So you take a wrong choice of profession what you want to do because of the parental pressure and societal pressure. So you become a failure in your professional life, something which you are not interested, you are doing. So coming here, can you give an example for this? See, A.R. Rahman, imagine A.R. Rahman being a software engineer. Then what happened? The world has lost a wonderful musician, isn't it? So whatever money you give, he will never go into that profession as a software engineer. So he is meant for creating music. Shah Rukh Khan and Salman Khan, they are meant for only acting. And various doctors are there, they are meant for only I mean, their mind is focused only on that. If you change their profession because of certain reasons, and what they give will be total failure. Now coming here, reasons for failure in personal life. Number one, bad brought up because of parents, relatives, neighbors and friends. Bad brought up. So a boy or a girl grows up and becomes good or bad according to the situation, according to the parents. Father is a drunkard, broken relationship in the home, and the neighbors are not good, the society, the atmosphere is not good, environment is not good. Then what happened? The child is not brought up. So the failure in personal life is because of the bad brought up by the parents, right? So, and coming here, no proper education, no proper education in professional life. No proper education, no proper training, no proper skill implantation to the students. Okay, why failure in personal life? Wrong selection of life partner. Very important, isn't it? In personal life, a man becomes successful or failure with respect to the choice of his life partner. At the age of 25 or 28, they marry. Till death, they have to be together. And the wrong choice of partners mentally disturbs a person, and his personal life doomed to be
is going to be a failure. In professional life, what is the reason for failure in the professional life? Interpersonal and intrapersonal communication gap. What do you mean by interpersonal? You're talking to yourself. The communication within yourself is called, communication with others is called interpersonal, and the communication within yourself is called intrapersonal communication. There's a gap. So there is no proper communication within yourself, and there is no proper communication with others. So interpersonal and intrapersonal communication gap is the reason. And fourth point, why your personal life is in such a shaky situation, why it's a failure. Mentally disturbed because of mental disturbances during childhood days. Mentally disturbed because of certain mental disturbance during the childhood days. Imagine Sri Lanka, the war has happened. The boy or a girl who has witnessed his father's death or her father's death, and the bombings in Iraq and Afghanistan, or caste clashes has happened, community clashes happen. So the child is mentally disturbed, and as he grows up, the disturbance always will be there, and he becomes a prejudiced person, a biased person. So mentally disturbed because of mental disturbances during childhood days. And why in professional life? The fourth point, unable to cooperate with seniors. You go in a company, you work there, you are not able to cooperate with the seniors, you are not a team leader. Your colleagues, you are unable to cooperate with your colleagues and your juniors. You are unable to cooperate with your seniors, colleagues and juniors. Not able to work in a team as a team member. So, not able to cooperate with your team people. Then it's doomed to be a failure in professional life. In professional life, what's very important? It is the communication. When communication, you are not able to communicate with your seniors and juniors and colleagues in a proper way, then what happens? Your professional life goes in for a jittery. And coming here, fifth, lack of emotional intelligence in personal life. You're doomed to be a failure because of what? Lack of emotional intelligence. What do you mean by emotional intelligence? Intelligent quotient, you know. How sharp your mind, your aptitude. So, lack of emotional intelligence means what? Your happiness, your sadness, your disappointment, your frustration, your loneliness, all those things you are unable to manage. Then the emotional intelligence, emotional management is short. So, you're doomed to be a failure in your personal life. Lack of emotional intelligence. So, emotional intelligence is very important. The love, the affection, the attachment, the compassion, the grace, all the emotions. You should be very good in emotional management. If you have lack in the emotional management, lack in emotional intelligence, then you're doomed to be a failure, total failure. And coming here, fifth point here, lack of enthusiasm in the job and low level energy. You start a business, you work in a company, either government or private. There is no enthusiasm in you to work for the job. There's no energy level in you because you are not interested. Low level of energy is the reason for your failure in your professional life. Your energy, low level of energy. Only when you are very much interested in certain things, your energy level will be in peak in doing what you want from morning to night. The time is not a matter. Anything which you love and the time goes off. Anything which you don't love, the time, each and every minute becomes an hour, each and every hour becomes a week, every day becomes a month's time. So, anything which you love and you do, energy level goes up, but anything which you don't love and you do, you are unable to show your energy. So, that is the reason for your failure in your professional life. Then coming here to the sixth point, why you are a failure in your personal life, the superstitious beliefs and bias. What do you mean by superstitious belief? Wrong belief, the traditional, the cultural oriented, which something, there is no explanation, proper explanation for certain belief. Belief means what? Something which you don't have any proof. Belief, I believe in so and so, in the sense what? Something which you don't have any proof or fact or figures.
You put the trust on that without any proper evidence. That is called belief. And superstitious. Superstitious means, super means what? Something great. Stitious. Superstitious belief. So superstitious beliefs and bias. Bias means what? Bias. So special bias. Special preferences. See, bias means what? See, for example, you belong to Tamil Nadu, right? And you work in a company in Delhi or in America, and you show special preference for your Tamil people. Then it's a bias. You're not showing equal importance to others. Your father has a daughter and a son. He shows special interest in his son and not daughter. Then he is biased towards his daughter. Bias means what? Showing special preferences and hating somebody else without any reason. So superstitious beliefs and bias and prejudice. Prejudice also something similar to bias, both are synonym. However, other religions, yeah, I'm a Hindu, I like to be a Hindu and I love to show preference to Hindu. If I am Muslim, I don't appreciate Hindus. Christian, they don't appreciate Hindu. So these type of superstitious bias and prejudices over other religions, then your personal life is a failure. And languages, okay, I'm a Telugu, I like Telugu people, I don't like Hindi people, I don't like people who speak Malayalam. So what happens? You're prejudiced towards other religion, other language, and nationalities. What do you mean by nationalities? Now you are living in a multinational world, globalized world. So you cannot go in for nationality. Indians are there, Pakistanis are there, Bangladeshis, Americans, Koreans, Japanese, everybody are here in a city like Chennai. So you cannot show bias like religious bias, language bias, and what bias? Nationalities. So everybody should be considered equal. Here what matters is your goal and you are working towards the goal. There should not be any prejudices. Okay, coming here. Why you are a failure in your professional life? Selection of a wrong company. You choose a wrong company to work. You choose wrong partners in your business. Overspending. You spend more than what you earn. Individualistic attitude. You don't show any team spirit. And taking wrong decisions at wrong time. Right decisions at right time is well and good. Wrong decisions at wrong time, your professional life go to a hell. Wrong partner, wrong business you have chosen, and overspending money and taking wrong decisions at wrong time makes your professional life a failure. Next, attachments towards persons and things. What do you mean by attachment towards persons and things? See, what do you mean by attachment and attachment and love? What do you mean by attachment and love? See, somebody dies, a close family member dies, a wife dies, or husband dies. The wife keeps crying. Who's there to take care of me? Who's there to spend money for me? Who's there to give this and that for me? Wife dies, husband says, who will take care of me? Who will give me food? He is not in love with her. He is attached towards her because he is bothered about himself. What will happen? If she leaves me, then who is there to take care? So he is thinking his wife as somebody who has to take care of him. So he is so attached. So attachment towards persons. There should not be attachment towards persons. Love towards person is good. What do you mean by love? Love is something doing without any expectations. You want to make that person more happier without any expectation. That is called love. Attachment is something trying to gain, exploit, trying to make use of something from them. So attachment towards persons, attachment towards things. You buy a car, anything as scratch happens to your car, you are so much worried. You are so attached towards the car, towards the things. So attachment towards persons and things and unable to give or receive love from anybody. So unable to give love, you are just having attachment. That is the reason for
failure in life, personal life. You select a partner and you expect something from the partner. That's wrong. That's attachment and not love. Then when there is no love, your personal life goes to hell. Then coming here to professional life. Why it's failure? No well-defined purpose in business. There's no proper ethics, values, principles or goals in the business which you have started. No well-defined purpose in business, no proper goal setting and proper time management. When no proper time management is there, no proper goal setting is there, no real purpose in your business is there, then your professional life is going to be a failure. Able to understand? So what are the points we have seen? 7 points we have seen. Number 1 is living in the past and future and never living in the present. So brought up because of parents and relatives and neighbors and friends. Wrong selection of life partner and mentally disturbed because of the mental disturbances during your childhood days. Lack of emotional intelligence and superstitious beliefs and bias and prejudices towards our religions and other languages and other nationalities, and attachment towards the persons and things, and unable to give or receive love from others or to you. So why your professional life is a failure? Wrong selection of vocation because of parental and societal pressure. Which is a wrong profession, and no proper education. Without proper education you do and everything goes hayway. And intrapersonal communication gap, unable to communicate within yourself and communicate with others in a proper perspective, and unable to cooperate with your seniors, your colleagues, your juniors, and not able to work in a team as a team member. So you're not a team member. That's in a business, it is a teamwork, isn't it? In a company you work, it is a teamwork. And coming here, lack of enthusiasm in the job and low level of energy. Energy level is very low. And here, coming here, selection of wrong company you have selected, wrong partners you have selected, wrong business you have selected, overspending money more than what you earn, you being individualistic, you are not a team player, and wrong attitude, taking wrong decisions at wrong time, no well-defined purpose in business, no value, no principle, no ethics, no long-term goals, no proper goal setting and proper time management. So these are the reasons why your business and why your personal life or the professional life and business life is a failure. So this is reasons for your personal life and what life, professional life. What are the reasons why it is a failure? Hope you are able to understand. Are you clear about it? So, are you clear? Could you tell me? Could you tell me in short, gentlemen? Could you tell me in short, what do you understand? Hello? Hello. Yeah. What do you understand? Hello? Yeah, what do you understand? Good morning, everybody. I would like to speak about reason for failure in personal life. Living in past and future and never living on present. Okay, that's the points which you have seen now. In short, do you like to add some more points why your personal life is a failure? Could you tell me, add some more points other than this? You have seen 7 points over here why your professional life is a failure and a personal life is a failure. Is there any other reasons? Can you tell me? I have no proper money. No money for investment. Okay, that's not a big issue in the present world where banks are providing a lot of banking loans, isn't it? When you submit a project and you show to the manager, you'll be able to do it. Then who is going to stop giving money to you? I unable to decision for my own idea. Okay, you are not unable to execute your ideas, you mean to say. That's right. Okay, sir. What do you understand by this in short? Could you tell me in short what do you understand? Or do you have any other valid points to say why your personal life and professional life is a failure? Actually, we can take the first point from personal life failure to professional life also, sir. Because if you are working in a company, you should not think about past and our future promotions or like that. We should do our day-to-day work, present work in full enthusiasm and interesting.
So then our professional life will be very good. Do something without any expectations. Yes, any That's what you are expectation. saying. Okay. Then you gentlemen, would you like to say something more? Add something more. Why personal life and professional life is a failure? No, you don't have. Okay. நண்பர்களே, வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வயதாகும் வரை நம்மை எப்படி வளர்க்கிறார்கள் இந்த சமுதாயம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது பணம் ஒன்றே குறிக்கோளாக வளர்க்கிறார்கள். சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பணம் நிறையா சம்பாதிக்க வேண்டும், நீ இந்த பதவியில் இருக்க வேண்டும், அந்த பதவியில் இருக்க. அரசாங்க வேலையிலே செய்தால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், தனியார் துறையில் சேர்ந்தால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், வியாபாரம் செய்தால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், பதவியில் அமர்ந்தால் பதம் சம்பாதிக்கலாம். ஸோ பணம் 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 என்று நம்மளுடைய உலக மக்கள் அனைவரும், இந்திய மக்கள் மட்டுமல்ல உலக மக்கள் அனைவருக்கும் போதிக்கிறார்கள் பெற்றோர்கள். ஸோ இந்த குழந்தை வளரும் பொழுது அந்த பணத்தை மட்டுமே ஒரு குறியாக நினைத்து வளர்கிறது. சமுதாயத்திலே பணம் இருந்தால் மட்டும் வெற்றி, பணம் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம், வாழ்க்கையின் வெற்றி அடைந்து விடலாம் என்று ஒரு தவறான கருத்தை சொல்லி பரப்புகிறார்கள். பணம் ஒன்றே முக்கியமா? பணத்திற்கு மேலும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது. பணத்தை வைத்து என்ன வாங்கலாம்? வீடு வாங்கலாம், ஆனால் இல்லம் வாங்க முடியாது. பணத்தை வைத்து கட்டில் வாங்கலாம், ஆனால் தூக்கத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தை வைத்து என்ன செய்யலாம்? மனிதர்களை வாங்கலாம், ஆனால் நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களை வாங்க முடியாது. ஸோ பணத்தை வைத்து உணவு வாங்கலாம், ஆனால் பசியை வாங்க முடியாது. இப்படியாக பணம் ஒன்றே குறிக்கோள் அல்ல, ஆனால் பணம் தான் முக்கியம் என்று சமுதாயம் சொல்லக்கூடிய அந்த சட்ட திட்டத்திலே வரும் பொழுது நாம் அதையே பார்ப்போம். ஸோ ஏன் உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு தோல்வியாக முடிகிறது, ஏன் உன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது என்று இரு பக்கம் பார்க்கிறோம். இந்த வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது முதல் பாயிண்டாக இங்கே 7, இந்த பக்கம் 7 கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் மறுபடியும் வரும்போது அடுத்ததாக வருகிறது. ஏன் இந்த தனிப்பட்ட முறையில் உன் வாழ்க்கை ஒரு தோல்வியாக முடிகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது லிவிங் இன் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர், நெவர் லிவிங் இன் ப்ரெசன்ட். ஒன்று இறந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் மனிதன், அல்லது எதிர்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் மனிதன். அவன் நிகழ்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதில்லை. வயதானவர்கள் எப்பொழுதும் சாவை கண்டு பயப்படக்கூடியவர்களாகையால் எதிர்காலத்தை நினைக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் இறந்த காலத்திலே நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இளைஞர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எதிர்காலத்தை அதிகமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நிகழ்காலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் என்றால் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையாளர்கள், ஒரு வரைபடம் வரையக்கூடிய பெயிண்டர்ஸு, மியூசிஷியன்ஸு, கிரியேட்டிவ் மைண்ட் உள்ளவர்கள் தான் நிகழ்காலத்திலே வாழக்கூடியவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நாம் நிகழ்காலத்திலே வாழும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையாக இருக்கும். ஆனால் மனிதர்கள் அநேகம் பேர், 90% மக்கள் இறந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிகழ்காலத்தை அனுபவிக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. அடுத்ததாக உன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கையிலேயே நீ தோல்வி அடைகிறாய் என்று பார்க்கும் பொழுது ராங் செலெக்ஷன் ஆஃப் வொகேஷன். வொகேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு தொழில், தவறான ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கிறாய். எதனால்? பிகாஸ் ஆஃப் பேரண்டல், பெற்றோர்னாலும் சொசைட்டி, சமுதாயத்தினாலும் அவர்களுடைய கொடுக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தங்களும் வற்புறுத்தலின் காரணமாக ஒரு குழந்தை பெரிய அளவிலே இசை அமைப்பாளராக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? பிஇ படி, எம்பிஏ படி என்று அவனை வற்புறுத்தி அவன் தொழிலை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது அவன் வேலையிலே ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் செய்யும் போது அவன் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை பாதிப்படைகிறது. இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது பேட் brought up பிகாஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு குழந்தை தவறான குழந்தையாக ஆண்மகனாக அல்லது பெண்ணாக உருவாகுகிறான். எப்பொழுது என்று பார்க்கும் பொழுது தந்தையார் சரியில்லை, தாய் சரியில்லை, நண்பர்கள் சரியில்லை, சுற்று வட்டாரம் சரியில்லை, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடம் சரியில்லை, நண்பர்கள் சரியில்லாத பொழுது அவன் தவறான ஒரு பாதையிலே வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பாதிப்படைகிறது. மது அருந்தக்கூடிய பெற்றோர், போதைக்கு அடிமையான பெற்றோர்கள், சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், ஜாதி வெறிபிடித்த பெற்றோர்கள், இவர்களின் குழந்தைகளாக வரக்கூடியவர்கள் எப்படி சமுதாயத்திலே நல்ல வெற்றிகரமான மனிதர்களாக வர முடியும்? தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எப்படி வெற்றிகரமாக முடியும்? அது முடியாதது. ஸோ அது ஒரு காரணம். இரண்டாவதாக தொழில் ரீதியாக எப்படி ஒரு குழந்தை அல்லது எப்படி ஒருத்தன் தோல்வி அடைகிறான் என்று பார்க்கும் பொழுது நோ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் என்றால் என்ன? கல்வி முறை இல்லை, திறன்கள் இல்லை. கல்வி ரொம்ப அத்தியாவசியம், கல்விக்கு மேலே திறன்கள் தேவை. ஸோ நல்ல ஒரு குருவிடம் சென்று அவருடைய அனைத்து திறன்களையும் பெற்று
அவன் வந்தால்தான் அவன் தொழில் ரீதியாக முன்னேற முடியும். ஸோ முறையான கல்வி இல்லாத காரணத்தினாலே ஒருத்தன் தன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைகிறான். மூன்றாவதாக ராங் செலெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் பார்ட்னர், வாழ்க்கை ஜோடி. அதாவது 25 வயதிலே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறான். அந்த 25 வயதிலிருந்து தன்னுடைய இறக்கும் வரை அவனுக்கு ஒரு துணை வேண்டும். தவறான துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது கல்வியிலேயோ உடல் அமைப்பு ரீதியாகவோ அல்லது மன ரீதியாகவோ ஒற்றுமை இல்லாத நேரத்தில் அவன் வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. மூன்றாவது பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் ஒருத்தனுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை தோல்வி அடைகிறது என்று பார்க்கும்பொழுது இன்டர்பர்சனல் அண்ட் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன் கேப். ஒருவன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சம்பாஷணைகள், அந்த வார்த்தைகள், அந்த வாசகங்கள் அது சரியில்லாத பொழுது, இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அவன் மற்றவர்களுடன் சரியாக மனம் விட்டு பேச முடியாத பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை, அவனுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிவடைகிறது. நான்காவது பார்க்கும் பொழுது மென்டலி டிஸ்டர்ப் பிகாஸ் ஆஃப் மென்டல் டிஸ்டர்பன்சஸ் டூரிங் சைல்ட்ஹுட் டேஸ். குழந்தை பருவத்திலே பல விபத்துக்கள், பல சோதனைகள், சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது அவன் மன ரீதியான ஒரு குழம்பிய மனிதனாக வருகிறான். அப்போ அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. போரை பார்க்கிறான், சண்டையை பார்க்கிறான், ஜாதி மோதல்களை பார்க்கிறான். அப்படி பல மன ரீதியாக குழப்பம் அடையக்கூடிய குழந்தைகள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. நான்காவது பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது அனேபிள் டு கோஆப்ரேட் வித் சீனியர்ஸ். ஒருத்தன் வேலைக்கு செய்கிறான், தன்னுடைய மேல் அதிகாரியுடன் சரியாக கலந்துரையாட முடியவில்லை, தன்னுடைய கொலீக்ஸ் சக வேலைக்காரர்களுடன் சகஜமாக உரையாட முடியவில்லை, அண்ட் ஜூனியர்ஸ் தனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களிடம் சரியான உரையாடல் செய்ய முடியவில்லை. நாட் ஏபிள் டு ஒர்க் இன் எ டீம், ஒரு குழுவாக அவனால் வேலை செய்ய முடியவில்லை. ஆஸ் எ டீம் மெம்பர், அந்த குழுவிலே ஒரு உறுப்பினராக அவனால் வேலை செய்ய முடியாத பொழுது அவனுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை தோல்வியில் அடைகிறது. அது அரசாங்க வேலையாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட வேலையாக இருந்தாலும், தனியார் துறையாக இருந்தாலும் அல்லது வியாபாரமாக இருந்தாலும், இது கூட்டாக வேலை செய்தால் தான் அந்த வியாபாரம் வெற்றியடையும். இவனால் கூட்டாக வேலை செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே அவனுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை பாதிப்படைகிறது. அடுத்ததாக ஐந்தாவது பாயிண்ட் பாருங்க, லேக் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். எமோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? இமோஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். அதான் இமோஷன். மோஷன்னா அசைது கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஈமோஷன். எமோஷன் என்றால் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், கோபதாபம், காதல், கருணை, ஏமாற்றம், தனிமை, இப்படியாக பல உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் மனிதனிடம். அதை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய திறன் அவனுக்கு இல்லாத பொழுது அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. கோபம் வந்தால், மற்றவர்களை அடித்தால் என்ன ஆகிவிடும்? அங்கே தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பாதிப்படையும். ஸோ அடுத்ததாக பாயிண்ட், ஏன் தொழில் ரீதியான உன்னுடைய வாழ்க்கை தோல்வியிலே அடைகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது லேக் ஆஃப் எந்தூசியாசம் இந்த ஜாப்ஸ். நீ செய்யக்கூடிய வேலையிலே உற்சாகம் இல்லை. அண்ட் லோ லெவல் எனர்ஜி, அங்கே உன்னுடைய எனர்ஜி லெவல் என்று பார்க்கும் பொழுது அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே தொழில் ரீதியான தொழிலிலே உன்னால் வெற்றியை அடைய முடியலை. வியாபாரிகள் சில பேர் பாருங்கள், நல்ல மகிழ்ச்சியுடன் சந்தோஷமாக காலையில் 7:30 மணிக்கு வந்து விடுவார்கள். உற்சாக அளவிலே அவர்கள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரகாசம் இருக்கும், ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும். அந்த புத்துணர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினாலே தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடியடைகிறது. ஏனென்றால் அவருக்கு பல குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த எனர்ஜி, உற்சாக அளவை காண்பிக்க முடியாத காரணத்தினாலே அவர் தொழில் ரீதியாக தோல்வியில் முடிகிறார். அடுத்ததாக ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப்ஸ் என்றால் என்ன? மூட நம்பிக்கைகள். அண்ட் பயஸ், ஓரவஞ்சனை. ப்ரிஜுடைஸ், இதுவும் ஓரவஞ்சனை. டுவர்ட்ஸ் அதர் ரிலீஜன்ஸ், மற்ற மதத்தினர் மேல் உனக்கு ஓரவஞ்சனை இருக்கிறது. லாங்குவேஜ், மற்ற மதங்கள், மற்ற மொழிகள் பேசக்கூடியவர்களை கண்டால் உனக்கு பிடிக்காது. நேஷ்னாலிட்டி, மற்ற தேசத்துக்காரர்களை கண்டால் உனக்கு பிடிக்காத காரணத்தினாலே உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. அடுத்ததாக ஆறாவது பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ராங் கம்பெனி. நீ ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்ய வேண்டும், படித்திருக்கிறாய், ஒரு தவறான கம்பெனியிலே தவறான ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறாய், தவறான பார்ட்னர்ஸ், ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறாய், 2-3 பேரை சேர்த்து கொள்கிறாய், அவர்களெல்லாம் சரியில்லாத உன்னுடைய பார்ட்னர்களாக இருக்கின்ற பொழுது இன் பிஸ்னஸ். ஓவர் ஸ்பெண்டிங், அதிகமாக வரவுக்கு மீறி செலவு செய்யும் பொழுது. இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஆட்டிடியூட், தான் என்ற தனியாக தான் என்ற அகந்தையுடன் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள். டேக்கிங் ராங் டிசிஷன்ஸ் அண்ட் ராங் டைம், தவறான முடிவுகளை தவறான நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது நீ என்ன ஆகிவிடுகிறாய்? அங்கே உன்னுடைய
தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. அடுத்தது அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் பர்சன். அட்டாச்மெண்ட் என்றால் என்ன, லவ் என்றால் என்ன? அட்டாச்மெண்ட் என்றால் ஒருவரிடமிருந்து எவ்வளவு தூரம் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பணத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது, அது அட்டாச்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம். லவ் என்றால் என்ன, மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் லவ். இப்போ இந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா, மற்றவர்களிடமிருந்து எவ்வளவு பிடுங்கலாம், உன்னை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது நீ பழகக்கூடியவர்கள், உன் குடும்பத்தார், அவர்களிடமிருந்து எவ்வளவு பயன் பெற முடியும் என்று நினைக்கக்கூடியது தான் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ், மனிதர்கள் மேல் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கிறது. அண்ட் திங்ஸ், பொருட்கள் மேல் தீவிர பற்றுன்னு சொல்லுவோம் அட்டாச்மெண்ட்டை, பற்று அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் அனேபிள் டு கிவ் ஆர் ரிசீவ் லவ் ஃப்ரம் தேம், அவர்களிடம் அன்பை செலுத்த முடியவில்லை, அன்பை பெற முடியாத காரணத்தினாலே உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. ரைட்டா? பொதுவாகவே நம்ம இந்து முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா திருமணங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது வரதட்சணை எவ்வளவு கொடுக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். இந்த வரதட்சணை என்று வரும்பொழுதே அது அட்டாச்மெண்ட் என்று வருகிறது. என்ன படிச்சிருக்குது, என்ன மாத சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த பொண்ணு மூலமாக, அந்த பையன் மூலமாக, சொந்த வீடு இருக்கிறதா, இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கிறது. அங்கே அன்பில்லாத காரணத்தினாலே உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. இங்கே பார்க்கும்போது நோ வெல் டிஃபைன்ட் பர்பஸ் இன் பிஸ்னஸ், வியாபாரத்திலே சரியான விளக்கங்கள் இல்லை. பிஸ்னஸில் ஒரு வேல்யூஸ் பிரின்சிபல்ஸ், இப்போ டிவிஎஸ் ஐயங்கார் குரூப் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கென்று ஒரு நீண்டகால திட்டம் இருக்கிறது. ஒரு டிசிஎஸ் விப்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு நீண்டகால திட்டம் இருக்கிறது. டாட்டா அவர்களுக்கு ஒரு நீண்டகால திட்டம் இருக்கிறது. ஒரு நீண்டகால திட்டமும் கொள்கையும் ஒரு பிடிப்பும் அந்த வியாபாரத்தில் இருந்தால்தான் வெற்றி அடைவீர்கள். நோ ப்ராப்பர் கோல் செட்டிங், லட்சியம் இவ்வளவு அடைந்து விட வேண்டும், இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் இவ்வளவு சென்று அடைய வேண்டும், இத்தனை நிறுவனங்களை நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும், இப்போ இவ்வளவு கிளைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாத, கோல் செட்டிங் இல்லாத பொழுது உன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை பாதிப்படுகிறது. ப்ராப்பர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்றால் என்ன, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒன்றை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற அந்த நேர நிர்வாகத்தன்மை இல்லாத பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிகிறது. ஸோ நண்பர்களே, உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஏன் தோல்வியிலே முடிகிறது என்பதை 7 பாயிண்டில் பார்க்கிறீர்கள். அதே போன்று உன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கையிலே ஏன் நீ தோல்வி அடைகிறாய் என்பதை பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஒரு 7 பாயிண்ட் பார்க்குறீங்க. ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு இனி மறுபடியும் அடுத்த லிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் what are the reasons and why you are a failure in your life, in professional or in your personal life. What is personal life, my dear friends? It's something about living with your husband or wife and children and family. That is a personal life. Your emotions, your happiness, joy, pleasure, disappointment, loneliness, all these things comes under personal life. And professional life, what is professional life? The job, the career, what you are doing, what you are contributing, what you are creating, it is called professional life, right? Nowadays in a place like Chennai, you know, monthly how much you need to earn to call yourself a middle class family? How much, sir? Could you tell? Minimum of 1 lakh to run a family. How much? 1 lakh. You have monthly 1 lakh, then you are called 50%, okay. And if you have 25,000 you earn, something very low, 1 lakh, and upper middle class, then top class, elite class, cream class, and all these things contribute to your, what is that? So-called professional life success. The society has created certain norms, certain yardsticks to say, you earn this much, then you are successful. You earn lesser, you are not successful. Family life also, you know, that's what the society has made. Money is given much importance here. Here, your personal life, why it is a failure? Why it's a failure? Reasons for failure in personal life: not able to maintain a good health. Yes, health is very important, isn't it? In earlier days, they say health, wealth, and education. Health, wealth, and education. Health comes in very important role. Unless you have a good health, you cannot do anything, isn't it? So, not able to maintain a good health because of smoking, drinking, lack of sleep, and no exercise. So nowadays 30 years, at the age of 30,
the boys and girls, they get low pressure, menopause, or backbone pain, whatnot, spinal cord problems. So lack of maintenance of the health is the reason of your failure in your personal life, unable to spend time, quality time with your family because of your health problems, always going for hospitals and taking treatments. Then where is the happiness in your family? Next, coming here in personal, professional life, negative attitude in job and business. Negative attitude in job. Okay, job, you're not interested. You have a negative attitude. And business also. Being indifferent towards customers. Customers the king. And if you're a businessman, you're not showing special concern to your customers, then what happened? Your professional life doomed to be a failure. And postponing the work. Tomorrow, the postponement of the work, not doing the work at a stipulated time. It is called procrastination, postponing. So here the first point in personal life is health. Here negative attitude towards job and indifference towards the customers, and procrastination, that is postponing. These are the reasons for the failure in your professional life, personal life, health. Very important points, isn't it? Okay, number 2. 9th point. Reasons for your failure in your personal life. Having psychological illness, mental illness, physical illness, psychological illness. Physical illness, you can get it cured, maybe taking some medicine. Psychological illness, what do you mean by psychologically? Psychologically, I am affected. Illness is there. Egoism, what do you mean by egoism, sir? Egoism is something. What is that egoism? Egoism means I am, I know. That is called egoism. So called the self. So psychological illness, egotism, something same. Shyness, why shyness? Always concerning about me, my body, my health, what do others say? Always concerning about yourself. Then one type of emotion comes. What's the emotion called? Shyness, right? When you forget your body, then no shyness. When you forget yourself, there's no shyness. So shyness and feeling loneliness. What do you mean by loneliness? Psychologically, you're feeling nobody is there with you. So number 1, shyness. Number 2, loneliness. Number 3, psychological illness. Number 4, egoism. And number 5, egotism. All these things brings a doom to your personal life. And coming here, lack of perseverance in your professional life. What does it mean by perseverance, sir? The fighting spirit. You lose in this election, okay? Next, even though you are a politician, you lose in the election, and next time you are coming up and standing, fighting, you lose in a business, then once again you are coming. That is called perseverance, the fighting spirit. Lack of perseverance means, lack means you are short, you are unable to do that. Low level of motivation. Low level of motivation means what? Motivation means what? Motivation. One sort of energy in your body to achieve something. That is called motivation level. Like lack of perseverance, low level of motivation and low level of perseverance. Okay, you lose something, then you go and lie down. No, I am unable to do that. That is called lack of perseverance. And number 3rd point here, 10th point, be highly materialistic, always thinking about the money. Then where is the happiness you get? Be in personal life, always speaking about money and no love and everything. So being highly materialistic, money oriented, and the mental quality of possessing materials and human beings. You like to possess human beings, you don't like to, what is that? When you possess somebody, my husband is very possessive. What do you mean by that? You are not a thing to be possessed. Only things you can possess, right? I can have a car, you can possess. I can have a bike, you can possess. I can have gold, I can possess. But human beings, you try to possess, being possessive. Being possessive is not a good character because they become materials. So these are the things: materialistic, money-oriented, mental quality of possessing materials and human beings. It results in failure in your personal life. Your personal life is out. Then next was over here in professional life, blaming on themselves or others for their business or job failures. If anything happens in business, because of him, because of her, because of me, that is the reason for failure in your professional life. Always having the fear of failure and doing the works resulting in below
performance. You do a work and you think it may go in for a failure and your performance is below average. Able to understand, my dear friends? So, always thinking that your job is not up to that mark, you are something not up to the standard, then your performance becomes below average. Able to understand, my dear friends? Coming here. 11th, not able to balance the time between their home and their business career. You know, nowadays people, they don't spend quality time in their home. They always like to go in for a job, business, everything. They're not spending much of their time with their family members. Then it results in failure in your personal life. Not spending much of your time with your family. And coming here, over dependence on others and the inability to transform their meaningful thoughts and words into action. Over dependence on somebody. Over dependence on somebody means what? You are depending so much on your manager, your director, your assistant manager, branch manager. You are depending so much on them and the inability to transform their meaningful thoughts and words into actions. I have a thought. What thought? I have to start a branch in Karnataka. I want to start a branch in Delhi. I want to start a branch in Nigeria. So, my thoughts unable to change into actions. That is the reason for the failure in the professional life. Coming here. Not able to balance. Oh, okay, next. The feeling of guilty. Guilty means what? Feeling, oh, I have done wrong. Something you might have done at the young age. Feeling always somewhere at the age of 17 or 16 or 18. Always feeling guilty. Self-pity, always feeling I'm very, I'm very unfortunate. Everybody are trying to cheat me. Everybody trying to make use of me. Self-pity and taking decisions based on their past experience. Based on past experience, they will take a decision. What do you mean by that? Something has happened. Okay. What experience? Maybe a lawyer might have cheated them. Then they think all the lawyers or something like that. A businessman might have cheated them. They think everybody are like that. So, according to the past experience, they take the decision. That is the reason for the failure in personal life. A boy might have cheated a girl. A girl might have cheated a boy. Then they think every boy and every girl are like that. So, according to the past experiences, they take the decisions. Not able to show assertiveness. What do you mean by assertiveness? Saying yes or no. Yes or no. I tell, okay, can you give me some money? And then you say, tomorrow I'll try to give you, sir. You don't have money, you are not going to give, definitely not going to, but you are telling, okay, I'll give you tomorrow. You are making some sort of, interest on me, and I'll be expecting, okay, tomorrow I'll get money from you. Suddenly you'll say, okay, the day after tomorrow I'll give you. You are trying to postpone, yes or no. You are not be able to say, if you say yes or no, then no problem, the problem is solved. So, lack of assertiveness, lack of not able to show assertiveness. Assertiveness means saying yes, okay, no, no. Yes means you should give your life, no means no, that go off. Then in their work, resulting in not being able to complete the project or work in time. So, your lack of assertiveness then results in not able to execute the the particular job in time. Able to understand, my dear friends? Next year. Self-torturing. Self-torturing means what? Always torturing yourself. Simply thinking about something and torturing yourself. No proper guidance and help from family members, friends and family members are not helping you. And being very sensitive to others' comments. Being sensitive means what? Somebody is saying something, then I become very, what others will think, what others will say. These are the reasons for your failure in personal life. Because what others may think, what others may say. If somebody says something, you're getting your friends and not helping your father is not helping you. All type of self-torturing results in poor personal life. Then, sticking to business ethics, professional ethics, and not able to be flexible and adjustable to the present needs of the business or the professional world. See, in the present professional world, earlier, how was the business? Everything is run by family. Nowadays, what happened? You buy a share, you can become, a lot of share investment, you can become director of this company, that company, public issues, the shares are issued in the public to the public. So, business ethic, they are sticking to the same thing, family oriented business. They are not ready to change their mentality. Professional ethics are not able to be flexible. Our companies nowadays, they are starting in various parts of the world, becoming MNC companies. So, according to the new culture, they have to change, but some business people, they are not ready to change. So, this results in failure in your professional life. So, able to understand, my dear friends. So, first one is health, you are not taking care of health. So, personal life is spoiled.
Psychological illness and all those problems result in your personal life failure. Being highly materialistic, always thinking about money, then trying to possess the people. These are the reasons for failure in the personal life. And time, not able to spend proper time with their family, that is the reason. Then feeling of guilty, self-pity, and taking decision based on the past experience. According to the past experience, they take decisions. Then self-torturing. These are the results, my dear, for your personal life failure, right? So, and professional life failure, what do you mean by that? Negative attitude towards the job and business, always thinking negatively. You are not showing a special concern toward the customers. Postponing the work, procrastination is the result of the failure in your personal life. Coming, lack of perseverance. You lose at times in business. Straight away you cannot achieve success. Maybe there may be failures. If failure comes, you shouldn't go there and lie down on the bed and think that's all, end. No, you have to come again, once again, with a new spirit, fighting spirit. So failures are stepping stones, for success. Next, blaming on themselves or others for the business. Anything happens, you always blame on others, blame on you. Always having the fear of failure. Whenever you're doing something, you do something, it may be successful or not, always thinking about negative. Then what happens? Your performance will be below average. Over dependence on others and inability to transform the meaningful thoughts and works into action. A lot of thoughts comes and all the thoughts should be transformed into actions. When you are unable to transform your thoughts into actions, your professional life becomes a failure. Assertiveness. In a business setup, you should say yes or no, 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 yes, yes. If yes, you stand for it. No, no. That should be there. That results in failure in your professional life. Then next, ethics. When you are not flexible at all in the present world, you should be very flexible in your professional life. Very much. You cannot say I am like this. I am a person like this. I won't change. No, you have to change. Unless you are changing yourself, and you won't be able to be successful in your professional life. So, flexibility is a must for you to be successful in your business or professional life. Okay, sir. Could you tell me something about what you have understood? Please stand up and say, so what do you have understood? To be successful in our personal life, we should take care of our health. We should spend more time with our family members, the peoples to close with us. Not spend more time, quality time. Quality time, yes. Spending 5 hours with your wife or husband is not a big issue. Even if it is 5 minutes, it should be quality oriented. Okay. Quality time. Feel free to share thoughts with people. That and all, we can, if you follow that, we can able to win our personal lives. You are possessive towards your wife? Of course. Of course. Possessiveness is wrong. They are not materials, isn't it? No attachment towards. Are you attached towards your wife? No. There should not be any attachment. Only love. Attachment means what? Expecting something from her. She is beautiful, I love her. That is called attachment. I love her, she is beautiful. That is called love. Should be love, no attachment. Okay. Attachment, yes. Possessiveness, no. You should not possess. Some people say, my husband is very possessive. That's wrong thing. You are not a material to be possessed. You are not an object to be possessed. Okay. That's all. Okay, fine. Thank you. You please stand up and say something. Why you are a failure in a professional life? Why? Could you tell me something? Why? Why are you a failure in a professional life? Why you are a failure in your professional life? Okay, sit down, please. நண்பர்களே, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஏன் ஒரு மனிதன் தோல்வி அடைகிறான்? தொழில் ரீதியாக ஏன் ஒரு மனிதன் தோல்வி அடைகிறான்? இதைத்தான் பார்க்கிறீர்கள். பர்சனல் லைஃப் இந்த பக்கம், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். நாட் ஏபிள் டு மெயின்டைன் ஏ குட் ஹெல்த். நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக வைக்க முடியவில்லை.
எதனால்? ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங், லேக் ஆஃப் ஸ்லீப், தூக்கம் இல்லாமல், எக்ஸசைஸ் இல்லாமல். உடம்பு என்பது ஒரு சுவர், சித்திரம். அந்த உடம்பை பராமரிக்காவிட்டால் அங்கே குடும்பத்தில் எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும்? சதா ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரி, சதா ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லை, அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம். ஹஸ்பண்ட் சேஸ் உடம்பு சரியில்லை. It has become a hospital. It's not a home. It has become hospital. Then where happiness will be there? So maintain your health. Our personal life la failure ஆகிறது number 1 reason health. இங்க number 2 பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுடைய professional lifeல failure பாத்தீங்கன்னா வேலையில attitude, உன்னுடைய எண்ணங்கள் ஜாப்ல வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. indifferent to customers. indifferentனா என்ன? indifferentனா வாடிக்கையாளர்களை கண்டுக்காம போறது. இன்டிஃபரண்ட் என்றால் தமிழிலே கண்டுக்காம போறது வாடிக்கையாளரை. போஸ்ட்போனிங் த ஒர்க், வேலையை நாளைக்கு நாளைக்குன்னு தள்ளுறது, அதான் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா வியாபாரம் போச்சு, ஜாப் வேலை போச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் இஸ் ரீசன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் இன் யோர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். நம்பர் 2, 9th point, having psychological illness, மனோதத்துவ நோய்கள், ஈகோயிசம் தலைக்கணம், ஈகோட்டிசம் தான் என்கிற கர்வம், ஷைனஸ் வெக்கம், ஃபீலிங் லோன்லினஸ் தனிமை, இவைகளெல்லாம் உன்னுடைய பர்சனல் லைஃபினுடைய ஃபெயிலியருக்கு காரணம். தலைக்கணம் இருக்கக்கூடாது, தனிமை என்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது, ஷைனஸ் கூச்சம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இங்கே லேக் ஆஃப் பெர்செவரன்ஸ். பெர்செவரன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வியாபாரம் செய்கிறீர்கள், ஒரு வேலையை செய்கிறீங்க, வேலையை விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதனால் மனசு ஒடிந்து விடக்கூடாது, மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி ஃபைட் பண்ணி வரணும். அதான் பெர்செவரன்ஸ். லோ லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். லோ லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் என்றால் உற்சாகத்தன்மை குறைவாக இருக்கிறது. லோ லெவல் ஆஃப் பெர்செவரன்ஸ், பிடிவாத குணம் குறைவாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஏன் உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியாக ஆகிவிடுகிறது? பீயிங் ஹைலி மெட்டீரியலிஸ்டிக், பணம் 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 வேண்டும் என்கிற ஒரே எண்ணம், மணி ஓரியன்ட் பணம் தான் தேவை என்கிற மணி ஓரியன்ட், அண்ட் மென்டல் குவாலிட்டி ஆஃப் பொசஸிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். மனைவியாக இருக்கலாம், குழந்தையாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், அவங்கள பொசஸ் பண்ணணும், பொருளை மாதிரி பொசஸ் பண்ணணும், நம்ம கையிலேயே இருக்கணும், மற்றவங்கள்ட்ட போகக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி ஓவர் பொசசிவ்னஸ்ஸு உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிவிடும். அடுத்ததாக பிளேமிங் ஆன் தெம்செல்ஸ் ஆர் அதர்ஸ் ஃபார் தை பிஸ்னஸ் ஆர் ஜாப் ஃபெயிலியர்ஸ். வியாபாரத்திலேயே அல்ல வேலையிலேயே தோல்வி அடைந்து விட்டால் மற்றவர்கள் மேலே குறையை சொல்வது. ஆல்வேஸ் ஹேவிங் த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் டூயிங் த ஒர்க்ஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ். சதா மற்றவர்களை கொலை செய்யும் பொழுது உன்னுடைய வேலை அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் பார்த்திங்கன்னா பிலோ ஆவரேஜ் தான் இருக்கும், சராசரியாக இருக்கும். அடுத்தது நாட் ஏபிள் டு பேலன்ஸ் த டைம் பிட்வீன் த ஹோம் அண்ட் த பிஸ்னஸ் கரியர். தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய நேர காலத்தை குடும்பத்திற்கும் வீட்டிற்கும் சரியாக ஒதுக்கீடு செய்ய முடியாத நிலைமை தான் இந்த உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைய காரணம். அடுத்ததாக நாட் ஏபிள் டு ஷோ தேர் அசர்ட்டிவ்னஸ். வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு பேச முடியறதில்ல. வியாபாரத்துல எல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கணும், பிஸ்னஸில், ஜாபில், கரியரில், எஸ் ஆர் நோ, ஓகே பார்க்கலாம், நோ சீயிங் லைக் let us see, no the word let us see, let us try, I will try, I will do, no, yes or no. That is the successful business in their work, resulting in not being able to complete the project or work in time. So when you are unable to say yes or no in particular situation, then you are trying to postpone, then you are not able to do the work in time. சரியான நேரத்தில் வேலை செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே உன்னுடைய தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை பாதிப்படைகிறது. அடுத்ததாக ஃபீலிங் ஆஃப் கில்ட்டி, குற்ற உணர்வு. இங்கே பாருங்கள், பர்சனல் லைஃப் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது? ஃபீலிங் ஆஃப் கில்ட்டி, குற்ற உணர்வு. செல்ஃப் பிட்டி, சுய பச்சாதாபம், எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு, எனக்கு மட்டும் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அண்ட் டேக்கிங் டிசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் தை பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பழைய இறந்த கால அனுபவத்தை வச்சு ஒரு சில முடிவுகளை எடுப்பது. உதாரணத்திற்கு காதலில் தோல்வி அடைந்து விட்டீர்கள், எல்லா பையன்களும் அப்படித்தான், எல்லா பெண்களும் அப்படித்தான் சொல்லிட்டு அந்த பழைய அனுபவங்களை வைத்து வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறீங்க, தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்க, அப்போ எல்லா வியாபாரம் அப்படி தான் இருக்கும், எல்லாமே ஏமாற்றுவார்கள் என்று பாஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறீங்க, அது தவறு. அடுத்ததாக ஓகே, ஓவர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் அதர்ஸ், மற்றவர்களே எப்போ சார்ந்து இருக்கிறது. எபிலிட்டி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம், இன்எபிலிட்டி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த மீனிங்ஃபுல் தாட்ஸ் இன்டு வேர்ட்ஸ் இன்டு ஆக்ஷன்ஸ். அப்போ மனதில் வரக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளை அது செயல்பாட்டுக்கு உருவமாக எடுத்து வைக்க முடியாத தன்மை. நிறைய நினைக்கிறீங்க இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம், ஆனால் ஆக்ஷனில் ஒன்றும் இல்லை.
சதா சிந்திக்கிறீங்க, ஆனால் ஆக்ஷனில் ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஃபெயிலியர். ஆல்வேஸ் திங்கிங் அண்ட் த தாட்ஸ் ஆர் நாட் சேஞ்ச் இன் டு வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். சதா சிந்தனைக்கிறீங்க, அந்த சிந்தனைகளை எல்லாம் உங்களில் செயல் வடிவம் கொடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகி விடுகிறது. அடுத்ததாக செல்ஃப் டார்ச்சரிங். சுயமாக நீங்கள் என்ன உங்களை நீங்களே டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்கள். செல்ஃப் டார்ச்சரிங். சதா ஃபீலிங் சேட், சதா ஃபீலிங் ஆங்க்ரி, சதா ஃபீலிங் ஹேட்ரட், நோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ், சரியான வழிகாட்டி இல்லை. அண்ட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீயிங் வெரி சென்சிட்டிவ் டு அதர்ஸ் கமெண்ட்ஸ். மற்றவர்கள் ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது, சென்சிட்டிவ். என்ன சொல்லுவாங்களோ, ஏது சொல்லுவாங்களோ, நம்ம இந்த ட்ரெஸ் போட்டால் இப்படி, நம்ம இப்படி பேசினா அப்படி நினச்சிக்குவாங்களோ, மாமனார் என்ன சொல்லுவாங்க, மாமியார் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் மற்றவங்களை பற்றி நினச்சிட்டே இருக்கிறது தான் ஃபெயிலியர்னியோ personal life. And coming here, sticking to business ethics. ethics என்றால் என்ன? கொள்கைகள், கோட்பாடுகள். வியாபாரம்னா இப்படி தான் இருக்கணும். ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், தொழில்னா இப்படி தான் இருக்கணும். தொழில்னா ப்ரொஃபஷனல். and not able to be flexible, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியல. and adjustable to the present needs of the business or the professional world. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த வியாபார உலகத்திலே, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தொழில் ரீதியான உலகத்திலே கொஞ்சம் வளைந்து கொடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வளைந்து கொடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இஸ் எ ஃபெயிலியர். ஸோ நண்பர்களே, உன்னுடைய பர்சனல் லைஃப் ஃபெயிலியர் 13 பாயிண்ட் பார்த்துருக்கீங்க இது வரைக்கும். உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஃபெயிலியருங்கிறது 13 பாயிண்ட் பார்த்துருக்கிறீங்க. ஸோ நீ அடுத்தது தேர்ட் செக்ஷன் வரலாம். தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ் அமெரிக்கன் and this is a program very useful to you. Two type of life we lead. One is personal life and one is professional life. Personal life is a life, mostly it's all love and affection and homeliness, and you're living with your family, living with your friends, and living with your relations. This is personal zone. Then professional zone, what is that? Make money, work, do something for the society, your purpose of living, and your creativeness, your thoughts and coming into action, and society, how popular you are, how famous you are, how much money you earn. It is called professional life. There are a lot of reasons, personal life going in for failure. Why personal lives are failure? You take a paper, divorce rate, husband torturing wife, wife torturing husband, hits and runs and jail and prison, mental hospitals and madness and mental sickness, physical sickness. Everything reasons for personal life. What is the reasons? In business life, you see, business is a failure. Only a few succeed. Many try, 100 try, only one succeed. So in business life, why the failures happening? Why the failures happening in the personal life? Love failures, marriage failures, divorce, wife beating husband, husband beating wife, children going for drugs. All those reasons. We have seen 13 points, 14th point, being introvert. What do you mean by introvert, sir? Hello. Introvert. You are speaking only with yourself. You are not sharing your ideas and thoughts with others, even if it is your father or mother or brother or sister, husband or wife. You are not ready to share your thoughts. So that is the reason for the failure in personal life. Being introvert. Extrovert means what? You are very free in speaking and sharing your thoughts and ideas. So being introvert is a reason for failure in personal life. And over dependency on your loved ones. What do you mean by over dependency on your loved ones? Always think, okay, my wife will do it, my daughter will do it, my son will do it, my father will do it, my father will take care of me, my brother will take care of me. This is the reason for the failures in personal life. So being introvert and being over dependent on your loved ones. Able to understand? And coming here, why in business field, why in professional life you are a failure? No competitive spirit or fighting spirit in the business or in the job. What do you mean by competitive spirit? Okay,
The interview is there, I have to prepare, I have to come number one. Group discussion is there, I have to come number one. I have to learn CCNA, networking, that and this, and I have to come first in everything. There is no competitive spirit. In business, my business should be the best. I have to give the best performance. There is no competitive spirit is there in the business or in the job. So, here on the right side, what you have seen, introvert and dependency on loved ones, over dependency. Here, no competitive spirit in your business or in your job. Got it, sir? The first part. Next, coming here. 15. No sense of humor and is not able to do different roles. No sense of humor and isn't able to do different roles. What do you mean by that? See, I am a man, I am a teacher over here for you, I am husband for my wife, I am father for my daughter, I am a good neighbor for my neighbor, I am a good tenant for my owner, I am a good relative for my relatives, I am a good what? Employer for my employee, I am a good friend for my friend. So, unable to take different roles, just sticking onto one single role. When you are unable to take different roles, then your personal life is a failure. Good citizen for a country. A lot of roles you should take, and no sense of humor. Humor is the medicine for the spirit. Humor is the energy which gives you for your soul. When no humor is there, no fun is there, then your personal life is a failure. Very important, sense of humor and taking different roles. Good brother for sister. Good what? Father-in-law for your daughter-in-law. So different roles, different roles. Good grandfather for your grandson. Hundreds of roles. You should be very good in taking the roles. Next, why business failure? Why job failure? No calculative risk-taking techniques in business. Very calculatively you should take, risks in the business. Either you take in the film line or business line or any line, hospital line, college line, anything you want to do a business, you should take risk in a very calculative manner. If I put this much, how much money I will get? When I put this much, how much loss I will incur or profit I will incur? You should be very calculative. So, calculative mind is very necessary for professional and business success. 16th point, not in tune with the present times. Not in tune with the present times. What do you mean by that? Your personal life is a failure if your mind is not according to the present situation. For example, you see, you are living in the old world, caste, religion, system, language. You are very much attached towards your village. Then there is no personal life, you cannot succeed. There should not be attachment. You should change according to the situation. According to the situation, you should change. Earlier, okay, you are wearing dhoti. Now the trend is jeans, isn't it? The girls like to, wife likes to, or lover likes to see you in jeans. So, trend has changed. Nowadays, you should be good in internet, computer. So, all those things are there. So, the tune with the present time. And here, why in business you are a failure? Why in job you are a failure? Why in professional you are not a failure? Not in tune with technological development. See, I am a teacher. I should use the latest technology. What is the latest technology? Net, projector-oriented classes, graphic-oriented classes, then animation-oriented classes. I have to use different technology. So, in a business, you are a failure because there is no technological development in your job or a business. Latest techniques you should learn. Only then you can be successful in your professional life and in your personal life. Why you are a failure? Traditional. What do you mean by traditional? Cultural. Conservative oriented way of personal life. What type of personal life he is living? Very traditional. What traditional? Our tradition is that, our culture is that, so I cannot change. When you are sticking on to that, your personal life is a failure. And in professional life, not able to adapt modern and multinational work culture. Multinational work culture is necessity for you to be successful in your professional life. Multinational culture means what? You should be an American in his way of,
spirit. You should be a Britisher in the way of his communication. You should be an Australian in his way of moving. So you should adapt to different type of cultural things. So you should be modern and have a multinational work culture. And why you are a failure in a personal life? Staying and living in the same place. You are so attached to the land. I am from this village. Okay, I am in Chennai. I am not ready to move to US. No, I am so much loving my place. So when you are not able to relocate yourself, then your life is a personal life is a failure. And coming here, not ready for relaxations, from moving one place to another place for job. So relocation, professional life, relocation, if it is not possible, then it is impossible to succeed in your professional life. Able to understand? So what do you understand? Could you tell me, sir? Please stand up and tell me, what do you understand? What do you understand in short? In short. In short. Make it fast, no time, no time, no time. Don't do that. You just push it, nothing. You never do this because all these problems will happen here. Okay, just check, that's all. Never tap. We should not over-dependence on our loved ones. Okay. If we do that, means our value will be less. Okay. Okay, any other points you want to say? Add more than that. What do you mean by extrovert? Sharing our thoughts freely to our loved ones and all others. It's called introvert? Yes. Introvert means speaking within ourselves. Not able to share our thoughts and ideas. Like that. Okay, gentlemen, what do you understand by this? Could you tell me in professional life why you are a failure? Could you tell me some points? Professional life. Why? What are the main reasons for your failure in professional life? You are not, if one of a company is telling to move from one place to another, you are not able to go. In future, you will not get right. If you are not ready to relocate yourself, then your professional life seems to be going to be a failure. Could you tell me some points we should tell? What exactly points are for personal life failure? Could you tell me some personal life failure? Why? Why? Keep your mic closer to your mouth. You can share with Can I give that mic? somebody they speak with their self. We don't do like this. We can share with somebody. Only they should share their heart with others. Then the life will be successful. Successful and nice also. Okay. Please stand up, Penkuti. Ningal para. Yenda ningalukku professional life la success ஆயிட்டாக ஜீவிகா எந்த பண்ணணும் மனசுலயோ எந்த சம்சாரிக்குது professional life la மலையாளம் ningalde professional life success ஆயிண்டோ ningal 2 years jolly nandale 2 years engane ningalde professional life success or failure success எந்த வகையில success நீங்கள் பாருங்க மைக் க்ளோஸ் ஆயிட்டு வையுங்க மலையாளத்துல பாருங்க அவட நோக்கி பாருங்க திருச்சி பாருங்கள் ஏன் தான் நீங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் 2 இயர்ஸ் தானே பின்ன ஏன் ஆ ப்ரொஃபஷனலில் கண்டினியூ பண்ணல மேரீட் ஆகி மேரீட் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் அல்லே ப்ரொஃபஷனல் லைஃபுக்கு மேரேஜ் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பெண்குட்டி மார்களுக்கு அல்லே பின்ன இந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன வேண்டாம் ஜோலிக்கு போகாண்டான்னு புரியுது ஓகே marriage is a failure because the husband says something, you should change according to that. So according to his wish you have to bend yourself, isn't it? That's the problem, right? Okay. Good. So Tamil enni mudikala sir? Okay. நண்பர்களே, தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பல தோல்விகளை பார்க்கிறீர்கள். இந்த சினிமா, டிவி சீரியல்ஸ், பேப்பரில் பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சனல் லைஃப் என்பது பல பிரச்சனைகள் அடங்கி இருக்குது. டிவி சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பர்சனல் லைஃப், சந்தேகப்படுதல், மனைவி சந்தேகப்படுறது, கணவன் சந்தேகப்படுறது, இவங்க அடிச்சுக்கிறது, அவங்க அடிச்சுக்கிறது, வரதட்சணை கொடுமை, அவங்க குடிச்சிட்டு வர்றாங்க, அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இது சொன்னாங்க அது சொன்னாங்க, ஆல் த பர்சனல் லைஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
ஃபெயிலியர் ஆகுது. வியாபார லைஃப்பில் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியல பிஸ்னஸில். அவன் படிச்சிருக்கான், ஆனால் தொழில் ரீதியாக ஃபெயிலியர் ஆனான். ஏன் அதுங்கிற காரணத்தில் 13 பார்த்தீங்கன்னா 14வது பாயிண்ட், பீயிங் இன்ட்ரோவர்ட். இன்ட்ரோவர்ட்னா என்ன? தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது, மற்றவங்கள்ட்ட ஷேரே பண்ணிக்கிறது இல்லை. அப்போ என்னாகும்? ஒரு மனசுங்கிறது என்ன? ஒரு மனுஷனுங்கிறது மனசு தான். அவன் மனசில் என்ன நினைக்கிறானோ அவன் தான் அந்த கேரக்டர். அப்போ அவன் நினைக்கிறத வந்து மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்து கொண்டா அவன் நினைக்கிறது தவறா சரியா எப்படின்னு மற்றவங்க சொல்லலாம். ஆனால் இவன் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டான். இவங்களுக்குள்ளேயே இந்த அம்மா அல்லது அந்த பையன் இவங்களுக்குள்ளேயே மனசில் போட்டு ஏதோ திட்டம் போட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது பர்சனல் லைஃப்பில் ஃபெயிலியர். அண்ட் ஓவர் டிபெண்டன்சி ஆன் யுவர் லவ்ட் ஒன்ஸ். ஓவர் டிபெண்டன்சின்னா அப்பா எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்குவார், அம்மா எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்குவா, பார்த்துக்குவா, எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. இப்படி நம்ம மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கும்போது அந்த பர்சனல் லைஃப் ஃபெயிலியர் ஆகி விடுகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோ காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு என்னங்க? காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும். கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும், பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும், நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும், நம்ம வேலை செய்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வரணும். மாதம் 30,000 40,000 சேலரி, 50,000 சேலரி மட்டும் போதும். அங்கே நீங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர் 1 காமிக்கணும், அந்த ஸ்பிரிட்டை காமிக்கணும். அந்த ஸ்பிரிட்டை காண்பிக்காத பொழுது என்ன ஆகி விடுகிறது? உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகி விடுகிறது. ரைட்டுங்களா? உங்கள் அந்த ஸ்பிரிட்டை காமிக்கணும். எஸ், ஐ ஆம் நம்பர் 1, ஐ வில் ஷோ மை டேலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கணும் இந்த பிஸ்னஸ் ஆர் இந்த ஜாப். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது நோ சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். ஹியூமர்னு என்ன? நகைச்சுவை உணர்வு. ஒரு மனிதனுக்கு அந்த உணர்வுகள், மனிதனுடைய உள்ளுணர்வுகளுக்கு சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை. நகைச்சுவைங்கிறது என்னது? அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது. நோ சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ்னால் என்ன? ஒரு மனிதன் பிறந்துட்டான்னா, இப்போ நான் இருக்கேன்னா, நான் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன நல்ல ஒரு டீச்சராக இருக்கணும். சரி, என் சன்னுக்கு என்னவாக இருக்கணும்? நல்ல ஃபாதராக இருக்கணும். என் கிளைண்ட்டுக்கு என்னவாக இருக்கணும்? நான் நல்ல கஸ்டமராக இருக்கணும். என்னோட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நான் நல்ல ஒரு முதலாளியாக இருக்கணும். அப்புறம் நான் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நான் நல்ல வேலைக்காரனாக இருக்கணும். என் மகளுக்கு நல்ல அப்பனாக இருக்கணும். என் மனைவிக்கு நல்ல கணவனாக இருக்கணும். கணவனுக்கு நல்ல மனைவியாக இருக்கணும். ஸோ வாழ்க்கையில் பல டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் எடுக்கிறீங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸை பக்காவாக பண்ணணும், வெரி குட்டாக பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அச்சனுக்கு நல்ல மோலாக இருக்கணும், மோலுக்கு அச்சன் நல்ல அச்சனாக இருக்கணும். இங்கனையான டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் எடுக்கணும். அந்த ரோல்ஸ் எடுக்க முடியலன்னா நீ ஃபெயிலியர் வாழ்க்கையில். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நோ கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் டேக்கிங் டெக்னிக்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். வியாபாரத்தில் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறக்கூடிய அந்த டெக்னிக் இல்லாததாக போய் விடுகிறது. வியாபாரத்தில் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிற டெக்னிக் இல்லை. ரிஸ்க் எடுக்கலைன்னா பிஸ்னஸ் இல்லை. பிஸ்னஸ்னே ரிஸ்க்கு. பிஸ்னஸ்னால் என்ன? ரிஸ்க்கு. எவன் ஒருத்தன் நல்ல கால்குலேட்டிவாக ரிஸ்க் எடுக்கிறானோ அவன் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையும் பிஸ்னஸ் லைஃப்லையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறான். அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நாட் இன் டியூன் வித் ப்ரெசன்ட் டைம்ஸ். நிகழ்காலத்தில் அதற்கு தகுந்தபடி மாற மாட்டேங்கிறான். பழைய காலத்தில் இருக்கான், டியூன் பண்ண மாட்டேங்கிறான், தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன்னு நினைக்கிறான். அவன் தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளாவிடில் அவனுடைய வாழ்க்கை ஃபெயிலியர். எங்கள் தாத்தா இப்படி, எங்கள் அப்பா இப்படி, எங்கள் அம்மா இப்படி, நான் சின்ன வயசில் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் சதா இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்காலத்தில் மாற்றாத பொழுது அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஃபெயிலியர் ஆகி விடுகிறது. நாட் இன் டியூன் வித் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும், லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி செல்ஃபோன், இன்றைக்கி ப்ரொஜெக்டர். இப்போ கிளாஸே எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்க, ப்ரொஜெக்டர் மூலிமா கிளாஸ் எடுக்கணும், கேமரா மூலியன்ட்ட கிளாஸ் எடுக்கணும், சிடி மூலியமாக கிளாஸ் எடுக்கணும், ஸ்டேஜ் மைக்கில் வச்சு கிளாஸ் எடுக்கணும். இத்தனை டெக்னாலஜி, இன்டர்நெட் மூலமாக இத்தனை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் தான் நீ சக்ஸஸ் ஆக, ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்லேயும் பிஸ்னஸ் லைஃப்லேயும். ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் அப்போ வேலையிலையோ அல்லது பிஸ்னஸ்லேயோ புதிய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலைன்னா அப்போ உன்னுடைய லைஃபு ஃபெயிலியர் இன் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப். அடுத்தது ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன? கலாச்சாரம். ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன? கலாச்சாரம். கல்ச்சுரல் என்றால் என்ன? பண்பாடு. ட்ரெடிஷன் என்னங்க சார்? ட்ரெடிஷன் என்ன? அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்துலேருந்து வந்துட்டு இருக்கிறது ட்ரெடிஷன். கல்ச்சர்னா என்னங்க சார்? கல்ச்சர்னா அவங்களுடைய ஒரு பிஹேவியர். ட்ரெடிஷன்னா கொண்டு வந்துட்டே இருக்க, கல்ச்சர்னா அவங்க பிஹேவியர். கல்ச்சர். கன்சர்வேட்டிவ்னு என்னங்க? கன்சர்வேட்டிவ், பழமை ஓரியன்ட் வே ஆஃப் பர்சனல் லைஃப். ரொம்ப ஓல்டு வே ஆஃப் லிவிங். தே ஆர் நாட் ரெடி டு சேஞ்ச். அதே மேரேஜ் தான், அதே 5 நாள் சாப்பாடு தான், அதே ஓல்டு டைப் ஆஃப் மொட்டை அடிக்கிறது, காது குத்துறது, அப்புறம் அதே டைப் ஆஃப் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுடைய வே ஆஃப் லைஃபு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக சயின்டிஃபிக்காக ட்ரெடிஷ்னலாக மாற மாட்டேங்கிறாங்க.
மாறாத பொழுது அந்த ப்ரெசன்ட் டைமிங்ஸ் அது ஒத்து வராத போது அது ஃபெயிலியர் ஆகிவிடுகிறது. எண்ணங்கள், சிந்தனைகள். ஓகே, நெக்ஸ்ட், நாட் ஏபிள் டு அடாப்ட் மாடர்ன் அண்ட் மல்டிநேஷ்னல் ஒர்க் கல்ச்சர். சர்வதேச கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இப்போ இன்றைக்கி வந்து மாடர்னைஸ்ட் வேர்ல்டு, குளோபலைஸ்ட் வேர்ல்டு. ஒரு கொரியன் கம்பெனி ஹுண்டாய் கம்பெனி இருக்குது, ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கம்பெனி இருக்குது, ஒரு BMW கம்பெனி இருக்கிறது, ஒரு சாம்சங் இருக்கிறது, ஒரு மாருதி இருக்கிறது, ஒரு IBM வந்து விட்டது, ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வந்துட்டு இருக்கிறது. அமெரிக்க கம்பெனி. அப்போ அமெரிக்க கலாச்சாரமும் இங்கிலாந்து கலாச்சாரமும் ஆப்பிரிக்கன் கலாச்சாரமும் பல கலாச்சாரங்களை அறிந்து கொண்டால்தான் உன்னுடைய பிஸ்னஸ் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் நன்றாக இருக்கும். அடுத்தது ஸ்டேயிங் அண்ட் லிவிங் இன் த சேம் பிளேஸ். இடத்து மேல் தீவிர பற்று. சென்னைனா சென்னை தான் எனக்கு பிடிச்சது, சென்னை விட்டு நகர மாட்டேன். சென்னையில் கோடம்பாக்கம் தான் எனக்கு பிடிச்சது, கோடம்பாக்கத்தை விட்டு நகர மாட்டேன்னு அந்த இடத்து மேல் தீவிர பற்று இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையிலே முன்னேற முடியாது. நாளைக்கு அமெரிக்கா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும், போக முடியாது. இங்கிலாந்துக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கும், அங்கேயும் போக மாட்டேன். ஸோ மண்ணின் மேல் பற்று இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், நாட் ரெடி ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மூவிங் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஃபார் ஜாப். வேலைக்காக அமெரிக்கா போகணும், போக மாட்டேங்கிறேன். அதே இடத்துல அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லைஃப்பில் என் வீடு இங்கே இருக்குதா, சென்னையில் இருக்கா, சென்னையில் தான் இருப்பேன், நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். இடத்து மேலே பற்று இருக்கும்போது பர்சனல் லைஃப் ஃபெயிலியர். இங்கே வேலைக்காக வெளியூர் போக மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அதுவும் ஃபெயிலியர். ஸோ நண்பர்களே, மொத்தம் 18 பாயிண்ட் பர்சனல் லைஃப் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு. 18 பாயிண்ட் உன்னுடைய ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது. இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்க. பல வார்த்தைகளை கற்றிருப்பீர்கள், பல அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வாட் வி ஹவ் டோல்ட். Never, whatever it is given, yes, we are going against that and going in for something. இதுக்கு எதிராக சென்று நல்லதை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம், கெட்டதை தவிர்த்து விடுகிறோம். தவிர்த்து நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கையிலும். Dear friends, welcome to his American English, and take your English for competitive examination. And the book and the page number is 357 and 359. The interesting topic today is professionalism. What do you mean by professionalism? Right? Profess is the verb. Profess means you do something. Professional is an adjective, and professionalism is a noun. What do you mean by profession? Or what do you mean by a professionalist? Profession is something which you do for which you are specialized at something. A professional doctor, a professional engineer, a professional serviceman, a professional social worker, a professional lawyer, isn't it? Profession is something which you should have a specialist knowledge in that subject, and you should be an expert in that field. Then you call it as a profession and professional. Professional means something specialist at. And the topic today is professionalism. You may be a professional software engineer. You may be a professional mechanical engineer. She may be a professional human resource development manager. So you be like the professional. Your ways of speaking, actions, and the dress you wear, it all becomes like a professional. A professional actor, a professional singer, he becomes the song himself, or she becomes the acting herself. A professional dancer, she becomes the dance. So she is the symbol of what she does. And here, the qualities and the characters which exhibit means what? Which tells and shows the professionalism in a person. And that is called a professional person. You got it, sir? So what do you mean by a professional person? The qualities and characters which are exhibited in the profession in a person is called a professional person or a professionalist. You may be a doctor, but you don't be a symbol of a doctor, practicing doctor, then you are not a professional. You may be a BE engineering student, a software, you have finished a course, but if you are not an expertise in that field of software, you cannot be called as a professional software engineer, right? You become that profession itself. So my dear friends here, specialized knowledge, what are the characters of a professional? Number one, it is the specialized knowledge. The professionals should have specialized
A professional has various qualities, and this number one quality is the specialized knowledge. Is a specialized in that particular field. So knowledge, what do you mean by knowledge? The technicalities, and is a specialist in that knowledge. So specialized knowledge is the first quality of a professional. What is the specialized knowledge? The professional should have specialized knowledge, and they commit themselves to develop their skills with the academic degrees. So academic degrees is a must. What do you mean by academic degrees? You go to an institution, you learn, whether it is in Anna University or IIT or AIMS Medical College, you need an academic degree and a certificate as a foundation. That becomes a foundation for the area of work. For the area of work, what is the basic thing? It is the academic qualification which is necessary, and academic degree, it's a foundation. All professionals need not necessarily should have to have an academic degree in their field. It is definitely not necessary, isn't it? You see an actor, Kamal Haasan, he has never gone to school. You can see an actor, superstar Rajinikanth. That's what they say. He has been in acting school, but he is not a so-called very much specialized in academic, qualification of acting. But of course, he has gone to a school for the area of work. All professionals need not necessarily should have to have academic degree in their field. But if the professionals have worked as a specialist knowledge to succeed in the area of work, then that is enough. So it is not only academic qualification is necessary, but if he has worked in that field. See, mechanical engineers, many of them join as at the young age, they go to the workshop, they learn all the technicalities, then they become an expert in repairing the cars. So there is no academic qualification for them, but still they are professional engineers. Next, coming here, accountability. What do you mean by accountability? Responsibility. You have to be accountable, responsible to somebody. So professionals take the responsibilities for their actions, their words, their job, and they take accountability for the actions. So a professional is the person who takes the responsibility for what he has done, and for the words he has given, for the actions he has done. So he is the responsible person. Next, personal accountability. By person is the hallmark of for every professional. So for every professional, what is the hallmark? The hallmark means that they are the responsible persons for their actions, for their deeds, for their words, and for what they have done. Hope you are able to understand. So specialized knowledge and accountability are the two qualities. Then what is the third important quality? It is the image. Professionals will maintain a clear outer image. What do you mean by outer image? They dress neatly and wear the dress which are suitable for the situation. A mechanical engineer, he won't be wearing a dress of neat and clean dress. He will be having oil and grease in his dress. A doctor, of course, he has to wear a white and neat dress. Their dress and face exhibits the confidence, and because of it, they gain admiration from others. A professional policeman, how does he wear the dress? He wears the dress in a stiff way. He wears his dress in a stiff way. He wears his belt in a proper way. He puts his cap in a perfect order. So the outer image tells what a professional is. A professional exhibits his outer image through his dress. You got it, sir? Then coming here, updating themselves of their skills. Updating means what? Learning the latest technologies in their field. A software engineer doesn't stop studying or doesn't stop learning his college education. He comes out, he keeps updating of what's happening in his field. So updating themselves of their skills. Professionals keep updating their skills in the industry which they belong. Either it is in the software industry or in the business industry or in the medicine industry, whatever industry are there, they will be updating. Otherwise, they will be lagging behind. They update the latest technologies from all around the world. They get all the information and they keep updating themselves. That is one of the important quality of a
professional, updating themselves of their skills. And coming here, self-control of emotions. They control their emotions, they control their feelings, they are able to manage their emotion. This is the one of the fifth quality of a professional. What is that? Controlling of their self-emotions. A professional doesn't lose his temper at any situation. So he doesn't break down. He doesn't allow anger, frustration, and all the negative feelings to come to his mind while he is executing his work. While he is doing his work, nothing is disturbing because he changes himself to that profession. When he wears the uniform, he doesn't see whether it is a relation or a friend or anybody. A policeman, when he wears his uniform, nothing of his blood relations have committed mistake, he will punish them. So a judge, when he wears the black suit, a professional judge, what he does, whoever it is, whether it's caste people or community people or his religious people, he doesn't show any bias or favoritism towards them because he doesn't allow that emotions to come in his mind when he takes a decision. So here, control of emotion is the important hallmark of a professional. So once again, coming here, 6th point, humbleness. Next quality of a professional is humbleness. A professional is always and get help from others for getting his work done. A professional, to get his things done, he will go to any extent. He will try to get help from each and everybody, which he is not specialized at. Professionals have the quality of a student in them. A professional should always have the quality of a student in them. Right, sir? Hope you are able to understand. So what have we seen? Number one, a professional should have a specialized knowledge in that subject. Not necessarily the academic degree, but academic degree is important, but it is not all. Next, coming here, accountability. He is responsibility for his words and actions. And coming here, image. He has to build a clear image. The outer dress, what he wears, and the updating themselves of their skills. They keep updating of what the growth in the industry is all about. Then self-control of emotions. He controls his emotions. And humbleness. He won't be bothered to ask the help from anybody in his industry to update his knowledge. Right, sir? Hope you are able to get it. Professionalism. Right? Okay. Could you tell, what did you understand? In professionalism means is overall the personality for in students and some of the activities of in careers in myself. What do you understand? What do you understand, lady? Professionalism means some people's outlook and our educations. Okay. What do you understand by professionals? What do you understand by this? Okay. Professional persons have some special qualities and characteristics. What do you understand? His professionalism means is our profile life is briefly is explained and professionalism. It shows a specific knowledges and it shows the human personalities, how they're behaving and how it's doing in the works and how it's behaving in the colleges somewhere. As well as it can show your good faith. So, நண்பர்களே, இன்றைய காலகட்டத்திலே 2013 சமுதாயம் நமக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை முறையிலே ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைகிறானா தோல்வி அடைகிறானா என்பதை அவன் செய்யும் தொழிலை பொறுத்திருக்கிறது. அந்த தொழிலாக ஒருவன் மாறும் பொழுது அவனை தொழிலில் சிறந்தவன் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ தொழில்நுட்பவாதி என்று சொல்கிறார்கள். அதையவே ப்ரொஃபஷ்னலிசம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஒவ்வொரு துறையிலே அந்த துறையிலே அந்த வேலையிலே அவனாக அந்த வேலையாக மாறும் பொழுது அவன் அந்த துறையிலே சிறந்தவனாக தொழில்நுட்பவாதி என்று சொல்கிறோம். ஒரு மென்பொருள்
பொறியாளன் அந்த மென்பொருள் தொழிலிலே சிறந்தவனாக விளங்கி இருக்கும் பொழுது அவன் தொழில் ரீதியாக ப்ரொஃபஷனல் மென்பொருள் என்ஜினியர் என்று சொல்கிறோம், ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர் என்று சொல்கிறோம். அதுவாக அந்த தொழிலாக அவன் மாறும் பொழுது ப்ரொஃபஷனல் டான்சர், அதுவே அவன் உயிராகவும் அதுவே அவன் மூச்சாகவும் இருக்கும் பொழுது அவனை அல்லது அவளை ப்ரொஃபஷனல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டிஸ், அந்த குணங்கள், கேரக்டர்ஸ், குணாதிசயங்கள் which exhibit, அது வெளிப்படுத்துகிறது ப்ரொஃபஷனலிசம் இன் ஏ பர்சன். அந்த ஒரு மனிதனிடம் அந்த தொழில்நுட்பம் பிரதிபலிக்கிறது. அதைத்தான் இஸ் கால்ட் ப்ரொஃபஷனல் பர்சன், தொழில்நுட்பவாதிகள் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய குணாதிசயங்கள் என்னென்ற வேண்டுமென்றால் ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ். நம்பர் 1, அந்த தொழிலிலே தனிப்பட்ட திறன் வாய்ந்த அறிவை அவன் பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவன் தொழில்நுட்பவாதி என்று கூறுகிறார்கள், ப்ரொஃபஷனல் என்று சொல்கிறார்கள். நம்பர் 1, த ப்ரொஃபஷனல் ஷுட் ஹேவ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் நாலேஜ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அவனுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த துறையினுடைய அங்கங்கள் அனைத்தும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். and they commit themselves to develop their skills. அவர்கள் தங்களை தாங்களே அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக. வித் எதனுடன்? அகாடமிக் டிகிரி. அகாடமிக் என்றால் என்ன? வருடாந்திர படிப்பு. டிகிரி என்றால் என்ன? பட்டங்கள், பட்டயங்கள். ஸோ வருடாந்திர பட்டயங்களையும் பெற்று அவர்கள் தங்களுடைய திறனை வளர்த்தி கொள்கிறார்கள், தங்களை தாங்களே அர்ப்பணம் பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். and certificates as a foundation for the work. All professionals need not necessarily should have to have academic degree in the field. ஒரு அவசியம் இல்லை in the area of work. Then பட்டங்கள் அந்த தொழிலே சிறந்த விளங்க வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையான ஆசையும் பேராசையும் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பட்டங்களும் தேவையில்லை. ஸோ அடுத்ததாக அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஒரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய ப்ரொஃபஷனுடைய இரண்டாவது தகுதி அக்கௌண்டபிலிட்டி. அக்கௌண்டபிலிட்டி என்றால் என்ன தமிழிலே? பொறுப்புத்தன்மை. Professionals take the responsibility for their actions, their words, their job, and they take accountability for the actions. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய வேலைக்கு, தான் செய்யக்கூடிய அந்த செயலுக்கு, தான் செய்யக்கூடிய அந்த வேலைக்கு, அதில் வரக்கூடிய நல்லதற்கும் கெட்டதற்கும் முழு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறான். அந்த அவன் செய்யக்கூடிய காரியங்களில் நடக்கக்கூடிய நல்லதற்கும் கெட்டதற்கும் அவன் முழு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறான். அதுதான் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்று சொல்கிறோம். த பர்சனல் அக்கௌண்டபிலிட்டி பை பர்சன் இஸ் த ஹால்மார்க் ஆஃப் எ ப்ரொஃபஷனல். ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்பவாதி அந்த தான் செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலினுடைய அந்த செயலிலே கெட்டது வந்தால் அதை தான் ஏற்றுக்கொள்கிறான், நல்லது வந்தால் மற்றவர்கள் கொடுக்கிறான். அந்த பொறுப்புத்தன்மை தான் ஒரு அடையாள சின்னமாக விளங்குகிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனலிடம். அவன் பழியை மற்றவர்கள் மேல் போட மாட்டான். அடுத்ததாக இமேஜ். இமேஜ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய வெளி தோற்றம், தன்னுடைய கம்பீரத்தன்மை, மக்களுக்கு தான் பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்னுடைய இமேஜ் என்று சொல்கிறோம், அதை மெயின்டைன் பண்ணுகிறான், அல்லது தக்க வைத்துக் கொள்கிறான். ப்ரொஃபஷனல் வில் மெயின்டைன் எ கிளியர் அவுட்டர் இமேஜ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி மக்களிடம் பிரதிபலிக்கும் பொழுது தான் சுத்தமானவன் என்பதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிறான். தன்னிடம் எந்த விதமான தீங்கும் இல்லை என்பதை காண்பித்துக் கொள்கிறான். தி ட்ரெஸ் நீட்லி. அவர்கள் நன்காக உடை அணிந்து கொள்கிறார்கள். அண்ட் வேர் த ட்ரெஸ்ஸஸ் விச் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் த சிச்சுவேஷன். சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி நல்ல உடையை உடுத்தி கொள்கிறார்கள். தே ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபேஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் த கான்ஃபிடென்ஸ். அவர்கள் அணிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய உடையும் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸும் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை காண்பிக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் இட் தே கெயின் அட்மிரேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஆகையால் அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து அந்த வியப்பு தன்மையை பார்க்கிறார்கள். ஸோ ஒரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய மூன்றாவது குணம் என்னவென்றால் மற்றவர்கள் இமேஜை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். வெளி உலகத்திற்கு தங்களை அடையாளம் காண்பிக்கும் பொழுது தாங்கள் நல்லவர்கள் என்ற ஒரு பிரமை அல்லது இமேஜை தக்க வைத்துக் கொள்கிறார்கள். updating themselves of their skills. எந்த துறையில் ஒரு தொழில்நுட்பவாதி இருக்கிறானோ அவன் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து முன்னேற்றங்களையும்
கண்டுபிடிப்புகளையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறான். அவன் பின்னடைந்து கொள்வதில்லை அவனுடைய தொழிலே. Professionals keep updating their skills in the industry which they belong. தொழில்நுட்பவாதி அவன் எந்த தொழிலிலே இருக்கிறானோ அந்த தொழிலினுடைய முன்னேற்றங்களை பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அவன் விரல் நுனிகளிலே. They update the latest technology from all around the world. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகத்திலும் நடக்கக்கூடிய அன்றாடும் முன்னேற்றம் அவனுடைய தொழிலே அதை அறிந்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறான். உதாரணத்துக்கு மென்பொருள் என்ஜினியர், சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்கிறோம். கல்லூரியில் படித்த படிப்பு மட்டுமல்ல, அதற்கு பிறகு வந்தவுடன் பல முன்னேற்றங்கள் அடைகிறோம் அந்த துறையிலே. அந்த துறையினுடைய முன்னேற்றங்களையும் வளர்ச்சியையும் இந்த தொழில்நுட்பவாதி எந்த தொழிலில் இருக்கிறானோ அவன் கற்று அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறான். அடுத்ததாக செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதியாக நீங்கள் இருக்க வேண்டுமென்றால் உங்களுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். A professional doesn't lose his temper. டெம்பர் என்றால் என்ன? மனது சாந்தமாக இருக்கிறது, அதுதான் டெம்பர் என்று சொல்கிறோம். லூஸ் த டெம்பர் என்றால் என்ன? அந்த சாந்தத்தை இழந்து விடுகிறாய், கோபம் அடைகிறாய், வருத்தம் அடைகிறாய், எரிச்சல் அடைகிறாய், உணர்ச்சி வசப்படுகிறாய். ஸோ a professional doesn't lose his temper at any situation. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி எந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய உணர்வுகளை அவன் உணர்ச்சிகளை அவன் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு செல்ல மாட்டான். He doesn't allow anger, frustration and all the negative feelings to come to his mind while he is executing his works. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்றால் என்ன? அவன் செய்யக்கூடிய தொழில் அந்த நேரத்திலே தன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் எந்த நேரத்திலும் எந்த நிமிடத்திலும் அவன் காண்பிக்கவே மாட்டான். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளுக்கும் அங்கே இடம் இல்லை. ஒரு நீதிபதி எப்படி நீதிகள் வாசிக்கிறாரோ, ஒரு போலீஸ்காரர் எப்படி தன்னுடைய கடமையை செய்கிறாரோ, ஒரு ஆசிரியர் எப்படி தன் கடமையை செய்கிறாரோ, மருத்துவர் எப்படி தன்னுடைய கடமையை செய்கிறாரோ, அப்படி ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பவாதியும் அவன் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வேலைகளிலே அந்த உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் அவன் இடம் கொடுக்க மாட்டான். அடுத்ததாக ஹம்பிள்னஸ். தமிழிலே அடக்கம் என்று சொல்வார்கள். அடக்கம் என்பது இந்த 6வது குணாதிசயம் ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு. அடக்கம். A professional is always and get help from others for getting his work done. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய தொழிலிலே வெற்றி அடைய வேண்டுமென்றால் யாரிடமும் உதவி கேட்க கையேந்த தயங்க மாட்டான். அனைவரிடமும் கேட்பான். தன் காரியம் வெற்றி அடைய வேண்டுமென்றால் தன் தொழிலிலே தொழில் நிமித்தமாக யாரிடம் வேண்டுமென்றாலும் உதவி கேட்க தயாராக இருப்பான். Which he is not specialized at. Professionals have the quality of the student in them. ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம் என்னவாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அவனிடம் மாணவன் என்கிற கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த மாணவ குணம் இருக்க வேண்டும். அது இன்னும் ஒரு ஹம்பிள்னஸ் இந்த தொழில்நுட்பவாதியின் தகுதிகளிலே 6வது. ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பவாதி மனதிலும் மாணவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த உந்துதலும் எண்ணமும் இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ப்ரொஃபஷனலிசம் தொழில்நுட்பவாதியினுடைய குணாதிசயங்கள். ஸ்பெஷலைஸ்ட் நாலேஜ். ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு துறையை முதல் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அந்த துறையிலே பட்டயங்கள் வாங்கி இருக்க வேண்டும். அந்த துறையிலே அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்த துறையிலே சிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஒரு தொழிலே சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் அதில் பொறுப்புத்தன்மை இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தால் நஷ்ட லாபத்தையும் அனைத்தும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனோபக்குவத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும். மறுபடியும் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு இமேஜ், அவனுடைய தோற்றத்தை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும். மக்கள் பார்வையிலே அவனுக்கென்று ஒரு தனித்தன்மையை அவன் உருவாக்க வேண்டும். அடுத்ததாக அப்டேட்டிங் themselves of their skills. உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அவன் துறை சார்ந்த துறையிலே அவன் அனைத்து தகவல்களையும் சேகரித்து உலகத்தில் இன்று அவன் துறையிலே என்ன வளர்ச்சியோ அந்த வளர்ச்சியை அறிந்திருக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எமோஷன். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அவன் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஹம்பிள்னஸ். அப்போ ப்ரொஃபஷனலுடைய 6வது தகுதி என்னவென்றால் அடக்கத்தன்மை வேண்டும். அவன் தொழில் வளர்ச்சிக்காக அவன் யாரிடம் வேண்டாலும் உதவி கோர தயங்கக்கூடாது. அவன் அந்த துறையிலே சிறந்தவனாக இல்லாவிட்டாலும் கூட மற்ற துறையிலே சிறந்தவனாக இருக்கலாம். இவன் துறைக்கு அது தேவைப்படும் பொழுது அந்த துறையில் சிறந்தவனிடம் சென்று அவனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் இவன் பெற வேண்டும்.
அடுத்ததாக professionals have the quality of the student in them. எப்பொழுதும் மாணவன் என்கிற அந்த மாணவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அவா இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் தொழில்நுட்பவாதியினுடைய இந்த 6 குணாதிசயங்களின் அடுத்து கண்டினியூட்டி வரும். அதையும் நீங்கள் பின்தொடர வேண்டும். இதை பின்தொடர்ந்து நீங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to his American English. Take your English book for competitive examination. The page number is 357 to 359. We are continuing with the professional. What a professional should be and what are the qualities of a professional. So far we have seen 6 points, and the 7th point is the quality of work. See, the quality of a professional, in the sense of a quality of work, a good software engineer is considered to be good depending upon what type of software he produces. A good doctor is considered to be a good doctor just by seeing what type of how does he treat his patients. So the quality of work defines a professional. The quality of a professional is just judged by the quality of the work he does or by the product or service he had made. A professional mechanical engineer, we can say him by the way he does the mechanical work. Professionals are very much concerned about their work and they improve the quality of their work. So professionals are always considering about their work and they try to improvise their work on a daily basis. They don't just leave it behind. On a daily basis, they concentrate on their work, and the quality of the work is the most important for a professional. A true professional brings the best service at a cheaper rate for the public. A true professional, there are professionals and true professionals and bad professionals. The bad professionals try to make money off the public, from the public, but a true professional brings the best service at the cheapest rate, and he earns very less amount for his service. So true professionals and bad professionals. Bad professionals make money out of the public, and true professionals, they help the public by giving their product, best product, at a cheaper rate. So the quality of work, this is what defines a professional. Is he a professional or not? A best actor, it shows his professionalism. The best singer, it shows his professionalism. A best dancer, it shows his professionalism. So the quality of work on a day-to-day basis, on a daily basis, how does he improvise? And he brings the cheapest, he gives the best service at the cheapest rate to the public. Next, honesty, sincerity and integrity. These are one of the quality of a professional. Honesty, sincerity and integrity. Professional walk their talk, so they do what they tell. And even during the tough and rough, hard times, they never compromise on their values and principles. So whatever happens, they will never compromise on their principles and values. A true professional is a person who exhibits the quality of honesty, sincerity and integrity. Even during the tough and hard times, he will never go against his principles and values. Next, skillful and competent. One of the quality of a professional is being skillful and competent. A professional not only should be a skillful person in his field, but he should have the competency skills to fight and compete in the market. A professional is not only should be a skillful person, but he should have the capacity to fight amongst the group of his professionals and try to be ahead of others. So not only the skills are needed by a professional, it is also the competency spirit. What do you mean by the competency spirit? To fight in the sense that to exhibit his talents amongst his people, amongst his other professionals, and be ahead of them. Nobel Prize winners, various Oscar award winners, Magsaysay award winners, all the Bharat Ratnas and Padma Bhushan awards and Padma Shri awards. So they are considered to be professionals only because of their professionalism.
They are given awards. To get the award and reward, you should have, this professional should exhibit the competent spirit. Not only he should be the best in his field, he should have the competency to fight and exhibit his talent. So my dear friends, over here, a true professional, it is exhibited through the quality of work, what he does. Honesty, sincerity and integrity is the one of the hallmark of a professional. And coming here, being skillful and competent is one of the quality of a professional. And coming here, emotional intelligence. Usually we consider about what is that? IQ, intelligent quotient. But here, this emotional intelligence is a new term. Recently, it is practiced. Most of the Western country people, I believe, they lack in their emotional intelligence here. Indians and Eastern country people are very good at their emotional intelligence, managing their emotional intelligence. What is emotional intelligence? You're managing your anger, managing your frustration, managing your happiness, joy, pleasure. So managing your emotions is called emotional intelligence. A true professional should have the capabilities and should be powerful to manage his emotional intelligence. A professional should be a team player. So a professional must be a team player. He cannot, it should not be like a one-manship or one-upmanship. He should be a team-spirited oriented person. He should show good degree of emotional intelligence and respect others. The quality of a professional, he should not be snobbish. He should have the spirit to admire, appreciate and be thankful to the other members. And he should not be negatively impacted by the outside world. So whatever the outside world is, whether it is in whatever the condition is, he should not be impacted by whatever the results which he witnesses, which he encounters in the outside world. So a true professional should have the emotional intelligence. Emotional intelligence means able to maintain your composure, maintain your all type of positive and avoidance of all the negative qualities. Next, coming here, a true professional, he should be courteous. What do you mean by courteous? See, courteous means he should be highly appreciative of his seniors, colleagues and juniors. Being courteous means so simple, being very respectful, being very friendly, courteous. A professional should have the quality of being courteous to his colleagues, the people who work with him, seniors and juniors. The courtesy words like thank you, wishing them and congratulating others should be said by a professional. Usually we say professional scientists, they don't speak to others, they just they live in their own world. Leading doctors or leading engineers, we always say they are a moody type. No, he should be very courteous. He should be very friendly towards his colleagues and juniors and seniors. He should be a very friendly person. A professional should not show his negative feelings to others. A professional should not show his negative feelings towards the other people. And coming here, punctuality is one of the hallmark of a professional. A professional should be punctual in whatever he does, in whatever the person does. A professional should follow the time. He has to maintain the time. So punctuality is one of the hallmark of a professional. He should not have the attitude of procrastination. What do you mean by procrastination? Procrastination means postponing the work. You're postponing the work, saying that tomorrow will come and tomorrow I shall do the work. So no procrastination by a professional. He should do his work on a day-to-day basis. Professional should be punctual in whatever he does. He shouldn't have the attitude of procrastinating. Hope you're able to get it, sir. So once again, what are the side? Emotional intelligence he should be good at, being courteous and being punctual. So my dear friends, let us see once again what's all about the quality of work. A professional is described as a professional by the way he works. The work shows his professionalism. A good artist by seeing his paintings. A good actor by seeing his acting. A good dancer by seeing his dancing. A good software engineer by seeing the creativity of his software products. A good businessman by the business by the way he makes money. So professional quality of work, which explains what type of person
he is showing in his work. He should be should have the qualities of honesty, sincerity, integrity. Then one of the professionalism is the quality is skillful and competent. He should not only be skillful in his profession, he should be having the quality of competing. Competing means fighting with others to exhibit his talents. Next, coming to emotional intelligence, he should be good at emotional intelligence. He should be courteous, and he should be maintain the punctuality. Hope you are able to understand all these qualities of a professional. Follow all these steps in your day-to-day life. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 357 359. ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் என்றால் என்ன ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, ஒரு தொழிலிலே சிறந்தவன், ஒரு தொழிலிலே மேன்மையானவன், நன்கு தொழிலை அறிந்தவன். ஒரு டாக்டர் எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு இன்ஜினியர் எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு கலெக்டர் எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு யார் சினிமா நடிகர் யார் வேணால் எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவரை ஒரு தொழில் திறமைவாதி என்று சொல்கிறோம். அந்த தொழில் திறமைவாதியாக இருப்பதற்கு என்ன வேண்டும்? குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க். அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையிலே தரம் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவன் தொழில்நுட்பவாதி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு நல்ல நடிகன் நடிக்கிறான், அந்த படத்தில் நல்லா நடித்திருக்கிறான், அப்போ அவன் நல்ல ஒரு நடிகன் என்று சொல்கிறோம். நல்ல மற்றவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்கிறான், நல்ல மருத்துவர் என்று சொல்கிறோம். மற்றவர்களுக்கு நல்ல சமுதாய சேவை செய்கிறான், அவன் நல்ல சமுதாய சேவகன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அவன் செய்யக்கூடிய வேலையை பொறுத்து தான் அவன் நல்ல தொழில் தெரிந்தவனா இல்லையா என்று சொல்கிறோம். ஸோ அவனுக்கு அவனுடைய வேலையின் தரம் இருக்க வேண்டும். The quality of a professional is judged by the quality of work he does or by the product or service he had made. ஒருத்தனை தொழில்நுட்பவாதி என்று எப்பொழுது சொல்கிறோம் என்றால், அவன் உற்பத்தி பண்ணின பொருள், அவன் செய்யக்கூடிய சேவை, அவனுடைய திறமைகள், அதன் மூலமாக அவன் எப்படிப்பட்ட திறமைவாதி என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். Professionals are very much concerned about their work and they improve the quality of their work on a daily basis. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய வேலை, தன்னுடைய சேவை எப்படி இருக்குன்னு அதிலேயே கவனம் செலுத்தி இருப்பான். அதை அன்றாடம் எப்படி மெருகூட்டலாம், தினம்தோறும் ஒரு நாள் கூட ஓய்வு எடுக்க மாட்டான். அவன் வேலையை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருப்பான். அந்த வேலையை திறமையாக இன்னும் மேலும் எவ்வளவு சுலபமாக அந்த வேலையை நாம் அந்த தொழிலை மற்றவர்கள் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டே இருப்பான். A true professional brings the best service at a cheaper rate for the public. மிக முக்கியமானது ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, மிக முக்கியமான ஒரு அவனுடைய குணாதிசயம் என்ன என்றால், தான் கற்றுக்கொண்ட அந்த தொழிலை மற்றவர்களுக்கு சேவையாக வழங்குவான் குறைந்த பணத்திலே. அப்போ மக்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அவனுடைய சேவைகளை கொண்டு வருவான் குறைந்த விலையிலே. ஸோ அவனும் லாபம் பார்ப்பான், அதிக அளவு லாபத்தை எதிர்பார்க்க மாட்டான். அது இன்னொரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய தரம், குவாலிட்டி. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹானஸ்டி. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். சின்சியாரிட்டி, ஒழுக்கமானவனாக இருக்க வேண்டும். ஒரு தொழில்நுட்பவாதியின் இன்டெகிரிட்டி, கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற 3 குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும். ப்ரொஃபஷனல் வாக் தே டாக். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அவன் சொன்னபடி செய்வான். அண்ட் ஈவன் டூரிங் த டஃப் அண்ட் ஹார்ட் டைம்ஸ், கடினமான நேரங்களிலும் பொழுது, கஷ்டமான நேரங்களின் பொழுது, பொருளாதாரமோ மற்ற எந்த குடும்ப கஷ்டமோ, they never compromise their values and principles. அவர்கள் எந்த காலத்திலும் தங்களுடைய கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் விடமாட்டார்கள். ஒரு சிறந்த போலீஸ் அதிகாரி என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார். ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார். ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவர்கள் லஞ்சமே வாங்க மாட்டார்கள். அந்த மாதிரி குணாதிசயம் உடையவர்கள் தான் இந்த தொழில்நுட்பவாதிகள் என்று சொல்கிறோம். என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதி என்பவன் லஞ்சம் வாங்காதவன். அப்பொழுது அவன் சிறந்த அரசியல்வாதி. லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் அவனை சிறந்த அரசியல்வாதி என்று சொல்ல மாட்டார்கள். சிறந்த போலீஸ்காரன், தொழில்நுட்பம் தெரிந்த போலீஸ்காரன் என்றால் அவன் லஞ்சம் வாங்கி கொண்டிருந்தால் அவன் சிறந்த போலீஸ்காரனாக இருக்க முடியாது. ஸோ எந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, தன்னுடைய கொள்கை இவைகளெல்லாம் விட்டு கொடுக்காதவனாக இருக்கிறானோ அவன்தான் சிறந்த தொழில்நுட்பவாதி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் என்று சொல்கிறோம்.
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஃபுல் அண்ட் காம்பிட்டன்ட். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும். ஸ்கில்ஃபுல் என்றால் என்ன? திறன்கள் நிறைந்த. காம்பிட்டன்ட் என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய தன்மையுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஏ ப்ரொஃபஷனல் நாட் ஓன்லி ஷுட் பி ஸ்கில்ஃபுல். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி ப்ரொஃபஷனல் திறமையானவனாக மட்டும் இருந்தாலும் பத்தாது இன் ஹிஸ் ஃபீல்ட், அவன் துறையிலே. பட் he should have the competency skills to fight and compete in the market. அவன் இந்திய சந்தையிலும் வெளிநாட்டு சந்தையிலும் போட்டியிடக்கூடிய தன்மையுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஏஆர் ரகுமான் ஒரு இசை மியூசிஷியன், ஒரு கலைஞன், அது அவனுடைய தொழில். ஆனால் ஏஆர் ரகுமான் தமிழ்நாட்டு மட்டும் இல்லாமல், இந்தியா மட்டும் இல்லாமல், உலக அளவிலே போட்டியிடக்கூடிய திறமை பெற்றிருந்தார். ஸோ ஸ்கில்ஃபுல் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, திறமைகள் மட்டும் இருந்தால் பட்டாது, போட்டியிடக்கூடிய தன்மை இருக்க வேண்டும். ஆகையால் தான் இன்று பார்த்தீங்கன்னா HCL, விப்ரோ, TCS, கோக்னிசன்ஸ், HCL போன்ற நிறுவனங்கள் சர்வதேச அளவிலே போட்டியிடக்கூடிய திறமை பெற்றிருக்கக்கூடிய திறமைகளை பார்க்கிறோம். இன்றைய நம்முடைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிறந்த தொழில்நுட்ப பொறியாளர்கள், அவர்கள் திறமைசாலிகள் மட்டுமில்ல, சர்வதேச அளவிலே போட்டியிடக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஸோ உண்மையான ப்ரொஃபஷனல் போட்டியிடக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறவராக இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, உண்மையான ப்ரொஃபஷனலுடைய அவனுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் அதுதான் அவனை ப்ரொஃபஷ்னலாக இல்லையா என்று நிர்ணயிக்கிறது. அவனுக்கு ஹானஸ்டி, சின்சியாரிட்டி, இன்டெகிரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அது இருக்க வேண்டும். எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அவனுடைய கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் விட்டுவிடக்கூடாது. அடுத்து ஸ்கில்ஃபுல் அண்ட் காம்பிட்டன்ட். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி திறமசாலியாக மட்டும் இருந்தால் பற்றாது, அவன் போட்டியிடக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அது தேசிய அளவிலே, சர்வதேச அளவிலே. அப்பொழுதுதான் அவன் உண்மையான தொழில்நுட்பவாதி. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்ததாக பாருங்கள், எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிக மிக முக்கியம். பொதுவாகவே நம்ம இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம், புத்தியை அளவிடக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் என்று சொல்லுகிறோம். இப்பொழுது எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், கோப தாபங்கள், ஆசை, இந்த சந்தோஷங்கள், துக்கம், துயரங்கள், தனிமை, தன்மை, இவைகள் எல்லாமே உணர்வுகளினுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் என்றால் புத்திசாலித்தனம். இந்த உணர்வுகளை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஒரு தொழில்நுட்பவாதி. அவன் சிறந்த டாக்டராக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, இன்ஜினியராக இருந்தாலும் மற்றாது, ஒரு டான்ஸராக இருந்தாலும் மற்றாது. அவர்களுக்கு உணர்வுகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏ ப்ரொஃபஷனல் ஷுட் பி எ டீம் பிளேயர். டீம் பிளேயர் என்றால் என்ன? இன்றைய காலகட்டத்திலே தனி ஒரு மனிதனாக எதையும் சாதிக்க முடியாது. உனக்கு நண்பர்கள் வேண்டும், பல தொழில்கள் தெரிந்தவர்களுடைய உதவி வேண்டும். அப்போ ஒரு தொழில்நுட்பவாதி ஒரு டீம் பிளேயர் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு விளையாட்டு, கூட்டாக வேலையை செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். தனி மனிதராக இருந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஈ ஷுட் ஷோ ஏ குட் டிகிரி ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த இடத்துல அவன் தன்னுடைய உணர்வுகளினுடைய புத்திசாலித்தனத்தை காண்பித்து வேலையை செய்ய வேண்டும். அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ், மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். அண்ட் ஈ ஷுட் நாட் பி நெகட்டிவ்லி இம்பேக்டட் பை த அவுட் சைட் வேர்ல்ட். வெளி உலகத்தினுடைய அந்த எதிர்மறை காற்றுக்கள், பிரச்சனைகள், அது எதுவும் அவனை பாதிக்கக்கூடாது. ஸோ மிக முக்கியமானது ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, ஒரு ப்ரொஃபஷனலினுடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் அதை கட்டுப்படுத்த, அதை மேன்மைப்படுத்த, அதை அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தினுடைய பிரச்சனைகள் அவனை பாதிக்கக்கூடாது, பொருளாதாரத்தின் பிரச்சனைகள் அவன் தொழிலிலே பாதிக்கக்கூடாது, அவனுடைய காதலி அவர்கள் பிரச்சனை அவனை பாதிக்கக்கூடாது. ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிக மிக முக்கியம். தொழிலுக்கும் குடும்ப பிரச்சனையும் ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடாது. அது தனியாக இருக்க வேண்டும், இது தனியாக இருக்க வேண்டும். அந்த நிர்வாகத்தை அறிந்திருக்கக்கூடியவனாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக கேர்டியஸ். கேர்டியஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது. கேர்டியஸ் என்றால் என்ன? அடக்கத்துடன் இருப்பது. கேர்டியஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல பண்புள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ப்ரொஃபஷனல் ஷுட் ஹேவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் கேர்டியஸ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் கேர்டியஸ் என்றால் என்ன? தேங்க்யூன்னு சொல்கிறோம்,
நன்றி. இந்த மாதிரி வாசகங்கள் சொல்லக்கூடியவனாக டு இஸ் கொலீக்ஸ், அவன் தன்னுடைய சக வேலைக்காரர்களிடம், சீனியர்ஸ் தன்னுடைய மேலதிகாரிகள், ஜூனியர்ஸ் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அந்த பண்பான முறையிலே பழகக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். த courtesy words like தேங்க்யூ நன்றி, விஷிங் பாராட்டுதல், கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அதுவும் பாராட்டுதல்கள், அதர் ஷுட் பி செட் பை எ ப்ரொஃபஷனல், இவையெல்லாம் ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பவாதி தெரிந்திருக்க வேண்டும். A professional should not show his negative feelings to others. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய எதிர்மறை பிரச்சனைகளை மற்றவர்களிடம் காண்பிக்க கூடாது. குடும்ப பிரச்சனையை அதை தொழிலிலே காண்பிக்க கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது பங்க்சுவாலிட்டி மிக முக்கியம். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அடுத்து கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான குணாதிசயம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், பங்க்சுவாலிட்டி என்றால் குறித்த நேரத்திலே அந்த வேலையை செய்தல், குறித்த நேரத்திலே அங்கே வருதல். A professional should be punctual in whatever it does. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, ஒரு ப்ரொஃபஷனல், அவன் என்ன செய்கிறானோ அதை அவன் அந்த நேரத்திற்குள் செய்தாக வேண்டும். He should not have the attitude of procrastination. Procrastination என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை நாளைக்கு என்று தள்ளி போடும் அந்த குணாதிசயம் அவனுக்கிடம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் நேரம் தவறாமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். காரியங்களையும் வேலைகளையும் அன்றாடம் அவன் செய்தாக வேண்டும். இன்னொரு நாள் தள்ளி போடலாம் என்று தள்ளி போடக்கூடிய அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, உண்மையான ப்ரொஃபஷனல் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்க வேண்டும். கர்டியஸ், மற்றவர்களை மதிக்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்க வேண்டும். பங்க்சுவாலிட்டி, நேரம் தவறாமை என்ற அந்த குணாதிசயம் இருக்க வேண்டும். மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன், அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பவாதி, ஒரு ப்ரொஃபஷனல், அவனை எதன் மூலமாக அடையாளம் கண்டுகொள்கிறோம்? அவன் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை மூலமாக அவனை ஒரு தொழில்நுட்பவாதியா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். அடுத்ததாக, ஒரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய இன்னொரு சிறப்பான குணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஹானஸ்டி, நேர்மை, சின்சியாரிட்டி, அது கட்டுப்பாடு, இன்டெகிரிட்டி, நேர்மை, நாணயம், கட்டுப்பாடு, இவை இந்த கொள்கைகளை அவன் கடைபிடிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, ஸ்கில்ஃபுல் அண்ட் காம்பிடென்ட். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி ஸ்கில்ஃபுல் என்றால் என்ன? திறன்களை பெற்றிருக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். காம்பிடென்ட் என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அது தேசிய அளவிலானாலும் சரி, சர்வதேச அளவிலானாலும் சரி. அடுத்ததாக, எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி எமோஷனல் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, அதை நிர்வகிக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். அடுத்த தொழில்நுட்பவாதி கர்டியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய, மற்றவர்களை மரியாதை செலுத்துவது, மற்றவர்களை பாராட்டுவது, மற்றவர்களுக்கு ஒரு நட்புடன் பழகக்கூடிய ஒரு உன்னத தன்மையை அவன் பெற்றிருக்க வேண்டும். அடுத்தது, ஒரு ப்ரொஃபஷனலுடைய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு தகுதி என்னவென்றால் பங்க்சுவாலிட்டி, நேரம் தவறாமை. குறிப்பிட்ட நேரத்திலே, கால நேரத்திற்குள் அவன் தன்னுடைய வேலைகளை முடித்தாக வேண்டும். ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தள்ளி போடுதல் என்ற குணாதிசயம் அவனிடம் கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரொஃபஷனலிசம், நீங்களும் ஒரு உண்மையான தொழில்நுட்பவாதியாக, ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மாறுங்கள். இந்த சொல்லிக் கொடுத்த கற்ற இந்த தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A's American English. Take your competitive book, English on competitive book, page number 361 to 366. The professionalism. We are speaking about the professionals. So the professional is identified with his work. How he concentrates on his work, what is his attitude towards his work. He may be a MBBS, he may be a BE, he may be an actor, he may be a doctor, but whatever it is, the work, the concentration of his work depends upon his upbringing, depends upon his personality, depends upon his, the surroundings, the atmosphere, his parents, everything, it all depends upon them. See here, a person's attitude towards something, a person's attitude towards his job or work depends upon his upbringing. So what type of upbringing he has been brought up in? Is it in a Western style, European style, or Indian culture, or in what type of atmosphere he has been brought up? And the work depends upon his education, maybe which college he has done, which university he has undergone the training, which state he has completed his studies. And the job which he does,
And the attitude towards his job depends upon his parents. Is his parents also, do they have the same occupation? Or whether they are working in a government sector or private sector, as a businessman or non-businessman. And the work towards, the professional's attitude towards his work depends upon his friends. What type of friends he has. And the work, it also depends upon the surroundings. Whether he is working in a rural area or in an urban area, in a city or in a town or in a village. So, a professional's outlook towards his work depends upon all these basic things. The outlook on our job depends upon our attitude towards the job. So, our outlook on the job depends upon the attitude of the job. He should have the following basic attitude towards his job. So, these are some of the basic attitude which he has to have in his job. What are the basic attitudes? Number one, a professional should show positive qualities in his work. Definitely, it is a must. A professional always shows positive attitude or positive qualities in his work. Negative attitude towards the job, project, customers, etc. will bring negative results. Suppose he has a negative attitude towards his customers, in his job, in his work, it will bring negative results like failure, like loss. So, a professional should have a positive attitude towards his job agreements. So, a professional, number one, always should have the positive attitude towards his job, towards his work. Next, number two quality is, a professional should always be enthusiastic towards his work. A professional always should be enthusiastic towards his work. You take any scientist, you take any engineers, you take any doctors, players, sportsmen, and dancers or singers. The true professional exhibits is enthusiasm. His energy would be bubbling. So here, enthusiasm brings energy for the professional. For the professional, enthusiasm brings energy, the enthusiastic attitude towards his work. And should not treat the work as hard. He should never think the job is hard. He should never think the job is tiresome. He should never think the job is exhausting. He always should see the job is very interesting. Very interesting. And sure, but he should treat the job and work as a fun. He should not think the job as a hard one. He should think the job as a fun. And enjoy the work he does. So he should enjoy the work, whatever the job work he does. Next, one other quality, the professional, the attitude towards his work. The professionals improve upon themselves, improvising their own selves, the professionals in their job. How? See here, the professional should always have the urge better. Morning to night, he should have the urge to do work in a better way, to reduce the time of the work. The same work done within shorter span of time, the same work done in the span of time in a better way. So a professional should always improve upon themselves. What is that? They should target certain standards. Certain standards are targeted, and daily they should check whether they are able to accomplish these tasks, and after that they should fix new standards. So daily, on a day-to-day basis, the professional should improvise themselves. They should set a target. For example, a software engineer, he has to create 5 softwares, and he should check whether he is able to do that. Next day he has to improvise to 7 softwares, then 10 softwares, and he should see whether in short span of time is he able to improvise himself. So improvisation of oneself is a hallmark of the professional attitude towards his job. And next, what is the next quality? A professional should always have drive to achieve. There should always a drive. Drive means what? It is not the two-wheeler drive, four-wheeler driving. It is the energy which flows out of you, which pushes you to do your work, to execute your work. A professional should always have the will to achieve his targets. There should be a will to achieve his targets, which will help him to set more challenging, risky goals, and he learns how to improve his performance. A professional should always have a drive to achieve. He should not set easy goals. He sets himself rough and tough, difficult and hard goals, which he keeps on moving to that,
achieves. So my dear friends, all the attitudes of the professionals. And the fifth attitude, what is that? A professional should be focused. No mind deviation. He should be focused on his work, a professional. See here, all the successful professionals everywhere in the world, successful professionals focus on their job. They focus on their activity, what they are doing. Focus brings success, and they never deviate from their goals and the company goals. So the professional always has the focus on his goals. So they don't go deviate from their own personal goals and their company's goals. And coming here next, vision and motivation. Vision and motivation. This is the sixth quality of a professional whose attitude towards the job, how it should be. He should have a vision and a motivation. A professional has an attitude of vision and motivation. He should have the two qualities, vision and motivation. What do you mean by vision? A perspective of what he can do in future, what future is going to offer him. It is an energy which he gets from the company by ways of perks, incentives, bonus, and more promotion. So what do you mean by perks? Perks is the extra benefits what you get, house allowance, incentives, the salary improvements, bonus, a share in the profit, and the promotion. So you should have the vision and motivation. And what are the energy? The company should offer the certain gifts for the professionals, which motivates them, which encourages them to do more work. What are they? Perks, incentives, bonus, and promotion. These are the extra things which motivates the professionals. Coming here, resilience. What do you mean by resilient? Resilience is the quality of, even though if you lose, even though if you fail, you have the fighting spirit to fight and raise up. That is called resilience. A professional should have the quality, should have an attitude of resilience. So, a professional has an attitude of resilience. He comes out of failure. He may face failures, but he comes out of failure with a new fire in him. How does he come out? After the failure, he comes out with a new fire. He or she doesn't blame others or himself for his failures. Even some failures has happened. He doesn't blame himself. He doesn't blame others for the failures. He takes all his failures and as challenges. All the failures are taken as challenges. All the failures are taken as challenges. And it becomes a learning experience for him. So a professional attitude should be the quality of resilience. He comes out of the failure. He doesn't blame others. He doesn't blame himself for the failures. But the failures, he takes it as a challenge and tries to overcome those challenges, overcome and fight against, and tries to win what he has tried earlier. So it becomes a learning experiences. Challenges becomes learning experiences. So my dear friends, once again I want you all to recollect. Number one, work. Professional does a work. Attitude towards the work depends upon his parents, his upbringing, his neighbors, his friends, his school, his college, his education, his surrounding, its environment, health condition. So everything shapes the outlook or the attitude of a professional towards his work. So these are the qualities. Then once again, what are the qualities a professional should have towards his work? Number one, positive qualities in his work. Enthusiasm, very important. A professional should have the enthusiasm, the drive to do his work. Enthusiasm gives energy to do more work. The professional improves himself on a daily basis. And coming here, the fourth point, a professional should always have a drive to achieve his targets. And number fifth quality or the attitude of a professional should be focused on his job. It should never be deviated. The focus on his goals and the company's goals. And the vision and motivation, a professional should have a vision, and he should be motivated by the company by giving perks, incentives, bonus, and the quality attitude of a professional. Once again, he should have the resilience. What do you mean by resilience? Even though he has failed in certain project, he should have the spirit of fighting back
All the problems are challenges for them, for the professionals, and the challenges are the learning experiences for the professionals. So try to follow all these attitudes in your and become a true professional. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த இங்கிலீஷ் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் என்ற புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 361 366 வரைக்கும் ப்ரொஃபஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பவாதியினுடைய அந்த அவனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். இப்பொழுது ஒரு தொழில்நுட்பவாதியை எதை வைத்து அடையாளம் காணப்படுகிறான்? அவன் செய்யக்கூடிய வேலை, ஒர்க். அந்த வேலையை வைத்து தான் அவன் ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்பவாதியா, தொழில் தெரிந்தவனா இல்லையா என்று சொல்கிறோம். அப்போ அந்த தொழில், அவன் செய்யக்கூடிய வேலையிலே என்ன இருக்க வேண்டும், அவனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? A person's attitude towards something depends upon his upbringing. அப்போ ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அவனுடைய வேலை எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறான் என்றால், அது எதை சான்று இருக்கிறது என்றால், அவன் வளர்ந்த முறை, அப்ரிங்கிங், அவன் வளர்க்கப்பட்ட முறை, அவன் கற்ற கல்வி, எஜுகேஷன், அவனுடைய பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள், அவனுடைய நண்பர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவனுடைய சரௌண்டிங், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள், இவைகள்தான் அவனுடைய வேலையை தீர்மானிக்கிறது. ஒருவன் அவனுடைய வேலையினுடைய கண்ணோட்டம் எதை பொறுத்திருக்கிறது என்றால், அவன் வளர்ப்பு முறை, அவன் படித்த பள்ளி, கல்லூரி, அவனுடைய பெற்றோர்கள், அவனுடைய நண்பர்கள், அவனுடைய சுற்றுச்சூழ்நிலை. The outlook on our job depends upon our attitude towards the job. நம்ம வேலை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ணங்களை பொறுத்து தான் அந்த வேலை தெரிகிறது. அவனுக்கு he should have the following basic attitude towards his job. அவனுக்கு இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த வேலையிலே. நம்பர் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, a professional should have positive qualities in his work. ஒரு நல்ல தொழில் தெரிந்தவன், தொழில்நுட்பவாதி, அவனுக்கு அவனுடைய வேலையிலே பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்று சொல்லக்கூடிய பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ், நேரான எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும். நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த ஜாப், அவனுக்கு எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இருந்தது வேலையில். வேலை பிடிக்கல, வேலை சரியில்லை, வேலை கஷ்டமாக இருக்குது, வேலை ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கிறது, போர் அடிக்கிறது. இந்த நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அவன் வேலையிலே, அவன் ப்ராஜெக்ட் ஆய்விலே, வாடிக்கையாளர்களை கண்டாலே பிடிக்கல அப்படின்னெல்லாம் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருந்தால் வில் பிரிங் நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ். அது எதிர்மறையான விளைவுகளைத்தான் கொண்டு வரும். ஸோ எ ப்ரொஃபஷனல் ஷுட் ஹேவ் எ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் ஜாப் அக்ரிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு தன்னுடைய வேலை செய்யக்கூடிய வேலையிலே நேரான சிந்தனைகள் இருக்க வேண்டும், எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இருக்கக்கூடாது. வாடிக்கையாளர்களை அவர்களை அனுசரித்து போவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது, வேலை கடினமாக இருக்கிறது, வேலை இது செய்ய முடியலை, அலுப்பாக இருக்கிறது, உட்கார முடியவில்லை என்று குறை கூறிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த வேலை எதிர்மறையான விளைவுகளைத்தான் கொண்டு வரும். ஸோ உண்மையான ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய வேலையிலே நேரான பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்க வேண்டும். நம்பர் 1. இரண்டாவதாக, a professional should always be enthusiastic. இந்த enthusiastic என்றால் என்ன? டுவர்ட்ஸ் his work. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அவனுடைய செய்யக்கூடிய வேலையிலே அவன் முகத்திலே உற்சாகமும் புத்துணர்ச்சியும் புத்துணர்வும் இருக்க வேண்டும். அப்போ அவன் வேலையிலே ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும். enthusiasm brings energy for the professionals. அப்போ புத்துணர்ச்சி அந்த தொழில்நுட்பவாதிகளுக்கு சக்தியை வழங்குகிறது. he should not treat the work as hard. அவன் தன்னுடைய வேலையை கடினமாக என்று நினைக்கக்கூடாது. பட் he should treat the job and work as a fun. அவன் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு விளையாட்டாக, ஒரு சந்தோஷமாக, ஒரு மகிழ்ச்சிகரமானதாக அவன் நினைக்க வேண்டும். and he should enjoy the work he does. அவன் செய்யக்கூடிய வேலையை அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும். ஸோ இந்த அடுத்த எண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு உற்சாகம் இருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, a professional improve upon themselves. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னைத்தானே மேன்மைப்படுத்தி கொள்கிறான், தன்னைத்தானே வளப்படுத்தி கொள்கிறான், தன்னைத்தானே முன்னேற்றி கொண்டிருக்கிறான். a professional should always have the urge to work better. ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு எப்பொழுதும் urge என்றால் என்ன? ஒரு உந்துதல் இருக்க வேண்டும், சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். நேற்று நான் இப்படி செய்தேன், இன்று நான் அதை
சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த உந்துதல் இருக்க வேண்டும். they should target certain standards. அவர்கள் ஒரு சில குறிகளை அடையாளமாக வைக்க வேண்டும். and they should check whether they are able to accomplish these tasks. அப்போ ஒரு எல்லையை வைக்க வேண்டும், ஒரு லட்சியத்தை வைக்க வேண்டும். தினமும் அந்த லட்சியத்தை அடையறக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அக்கம்ப்ளிஷ்னா சாதிக்க வேண்டும். and after that they should fix new standards. அதை அடைந்தவுடன் புதிய எல்லை கோட்களை அவர்கள் வரையறைக்க வேண்டும். அடுத்ததாக professional should always have a drive to achieve. ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு இங்கே டிரைவ் என்றால் சென்று சாதிக்கக்கூடிய அந்த திறன் இருக்க வேண்டும். ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு சாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு புத்துணர்ச்சி, ஒரு உற்சாகம், ஒரு உந்துதல் இருக்க வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும். A professional should always have the will to achieve his targets. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய லட்சியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும். which will help him to set more challenging risky goals. ஒரு முறை அதை சாதித்தான் என்றால் அடுத்த முறை பல இலக்குகளை வைப்பான். அது கடினமாக இலக்காக இருக்கும், சோதனை கொடுக்கக்கூடிய இலக்காக இருக்கும். ஸோ கோல்ஸை அவன் நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டும். அண்ட் he learns how to improve his performance. அப்போ பல இலக்குகளை வைத்து அந்த இலக்குகளை எல்லாம் எப்படி அடையலாம் என்ற அந்த ஒரு உந்துதலை பெறக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அவன் பெறுகிறான். அடுத்ததாக a professional should be focused. ஒரு தொழில்நுட்பவாதி ஒரு வேலையிலே சிறந்தவனாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் கவனத்தை 100% அந்த வேலையிலே தீவிரமாக செலுத்த வேண்டும். கவனம் குறைவு அல்லது கவனம் சிதறுதல் அந்த வேலையினுடைய அதனுடைய முழு தன்மையை நாம் காண முடியாது. ஸோ all the successful professionals focus on their job. வெற்றிகரமான தொழில்நுட்பவாதிகள், தொழில் தெரிந்தவர்கள், நன்கு வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையிலே முழு கவனமும் செலுத்துகிறார்கள். ஃபோக்கஸ் brings சக்சஸ். அந்த கவனத்தை அந்த வேலையிலே செய்து காமிக்கும் பொழுது வெற்றி அதுவாக வருகிறது. and they never deviate from their goals. அவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை லட்சியத்தை விட்டு மாறி செல்வதில்லை, அதையே முழு லட்சியமாக அந்த கவனத்தை அந்த லட்சியத்திலேயே வைத்திருக்கிறார்கள். and the company's goal. ஸோ இந்த முறையாக ஒரு தனி நபராக அவன் சில லட்சியங்களை வைத்திருப்பான், கம்பெனி சில லட்சியங்களை வைத்திருக்கும். ஒரு தொழில் தெரிந்தவன் தொழில்நுட்பவாதி தன்னுடைய லட்சியத்தையும் கம்பெனியுடைய லட்சியத்தையும் ஒன்றிணைத்து ரெண்டையும் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பான். கவனத்தை முழு அளவிலே அது ரெண்டிலையும் செலுத்தி கொண்டு செல்வான். விஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன். விஷன் என்றால் என்ன? தூரப்பார்வை. மோட்டிவேஷன் என்றால் உற்சாக அளவு. ஸோ விஷன் ஒரு தொலைதூர கண்ணோட்டம் ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு இருக்க வேண்டும். தொலைதூர கண்ணோட்டம். மோட்டிவேஷன் என்றால் அந்த உற்சாகத்தன்மையும் இருக்க வேண்டும். அது நிறுவனத்தால் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். A professional has an attitude of vision and motivation. It is an energy. தொலைநோக்கு பார்வை அது ஒரு சக்தியை வழங்கக்கூடியது. நிறுவனம் மோட்டிவேஷன் உற்சாகத்தை தொழில்நுட்பவாதிக்கு, தொழில் தெரிந்தவனுக்கு, தன்னுடன் வேலை செய்யக்கூடிய தொழில்நுட்பவாதிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகையானது which he gets from the company by ways of perks. perks என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே இதரப்படி செலவுகள் என்று சொல்வோம். வீட்டுப்படி, அதாவது வீட்டிற்காக கொடுக்கக்கூடிய வாடகை பணம், கார் பெட்ரோல் அலவன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய போக்குவரத்து அலவன்ஸ், அப்படி இதை பெர்க்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இன்சென்டிவ் ஊக்கத்தொகை. ஊக்கத்தொகைனா அதிக சம்பளம் கொடுப்பது மாதாந்திரமாக. போனஸ் கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய அந்த லாபத்திலிருந்து அந்த பங்காக அந்த தொழில் தெரிந்தவனுக்கு கொடுப்பது. அண்ட் ப்ரமோஷன் வேலை முன்னேற்றம், இவைகளெல்லாம் வழங்குவதன் மூலமாக அவனுக்கு அந்த தொழில் தெரிந்தவனுக்கு ஒரு உற்சாக அளவு வந்து விடுகிறது. அவன் உற்சாகத்திலே அதிக அளவு வேலை செய்யக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக ரெசிலன்ஸ். அருமையான வார்த்தை. ரெசிலன்ஸ் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே தமிழிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒன்றில் முயற்சி செய்வது, ஒரு வேலைக்காக முயற்சி செய்வது. ஒரு வேலையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு, அதை நோக்கி செல்கிறான், அந்த இலக்கிலே தோல்வி அடைந்து விடுகிறான். தோல்வி அடைந்தவுடன் துவண்டு விடாமல் மறுபடியும் முயற்சி செய்து அதே வேலையை கடுமையாக ஒரே கவனத்துடன் சென்று செய்து அதை வெற்றிகரமாக ஆக்குவது தான் ரெசிலன்ஸ். ஆக ரெசிலன்ஸ் என்றால் தோல்வி அடைந்து சோர்வடையாத மனங்களை, உள்ளங்களை, மனிதர்களை ரெசிலன்ஸ் என்று சொல்வோம்.
ஸோ ஏ ப்ரொஃபஷனல் ஹேஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ரெசிலன்ஸ். ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு அந்த போட்டி போட்டு தோல்வி அடைந்தாலும் எழுந்து நின்று போராடக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் இருக்க வேண்டும். he comes out of failure. அவன் தோல்வியிலிருந்து வெளிவருகிறான். with a new fire in him. தோல்வியிலிருந்து வெளிவந்த பொழுது வயிற்றிலே நெருப்புடன் நெஞ்சிலே சக்தியுடன் அவன் போராடக்கூடிய அந்த உந்துதலிலே வருகிறான். or she doesn't blame others or himself for his failures. தான் சந்திக்கக்கூடிய தோல்விகள் வேலையிலே அவன் தன்னை குறை கூறிக்கொள்ள மாட்டான், மற்றவர்களையும் குறை கூறிக்கொண்டிருக்க மாட்டான். ஸோ தான் வேலையிலே செய்த தவறுகளுக்காக தன்னையும் குறை கூறிக்கொள்ள மாட்டான், மற்றவர்களையும் குறை கூற மாட்டான். he takes all his failures as challenges. தான் சந்தித்த அனைத்து தோல்விகளையும் அவன் சவால்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். தான் சந்தித்த தோல்விகள் அனைத்தையும் ஒரு தொழில் தெரிந்தவன் அதை சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சவால்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை படிக்கும் பாடமாக அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஸோ ரெசிலன்ஸ் என்ற ஒரு உணர்வு, ஒரு குணம் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பவாதிக்கும் இருக்க வேண்டும். அதாவது தோல்வியை சந்திக்கிறோம், தோல்வியிலிருந்து அவன் மீண்டு வருகிறான். மீண்டு வரும் பொழுது அவன் யாரையும் குறை கூறுவதில்லை, அவனையும் குறை கூறுவதில்லை. அவன் அந்த தோல்விகளை எல்லாம் சவால்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சவால்கள் தனக்கு கொடுத்த படிப்படை என்று ஏற்றுக்கொண்டு இந்த தொழில்நுட்பவாதி அதை கற்றுக்கொள்கிறான். அந்த எண்ணம் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பவாதிக்கும் இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, இந்த ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அவன் எப்படி அவன் தொழில்நுட்பவாதி என்று கூறப்படுகிறான்? அவன் செய்யக்கூடிய வேலை, அந்த வேலை எதை சார்ந்திருக்கிறது? குடும்பம், வளர்ப்பு, படித்த பள்ளி, கல்லூரி, நண்பர்கள், சூழ்நிலைகளை பொறுத்திருக்கிறது. ஒரு சில எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த வேலை ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு. முதலாவதாக அவனுக்கு நேரான சிந்தனைகள் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக உற்சாகம் இருக்க வேண்டும் செய்யக்கூடிய வேலையிலே. மூன்றாவதாக அவன் செய்யக்கூடிய வேலையை அன்றாடம் ஊற்றிக் கொண்டே நல்லபடியாக அதை முன்னேற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும். நான்காவதாக வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் சக்தி அவனிடம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு தொழில்நுட்பவாதி 100% கவனத்தை சிதறாமல் அவனுடைய வேலையிலே கவனத்தை செலுத்தி ஆக வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு நீண்ட கண்ணோட்டமும் உற்சாகத்தன்மையும் நிறுவனம் வழங்க வேண்டும். இவனுக்கு நீண்ட கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும். மறுபடியும் கடைசியாக இறுதியாக, ஆனால் எந்த விதமான குறைவும் இல்லாத ஒரு பாயிண்ட், ரெசிலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தோல்வி அடைந்தாலும் மறுபடியும் எழுந்து போராடக்கூடிய அந்த திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தொழில்நுட்பம் ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது செய்யக்கூடிய வேலையை முழு கவனத்துடன் ஒரு தொழில்நுட்பவாதி செய்வது போல செய்து நாம் இந்த கண்ணோட்டங்கள், ஒரு தொழில்நுட்பவாதிக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும், அவனுடைய கண்ணோட்டம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அந்த வேலையிலே என்பதை பார்த்தீர்கள். அதை அன்றாடம் நாம் உபயோகப்படுத்தி நாமும் சிறந்த தொழில்நுட்பவாதிகளாக, சிறந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸாக மற்றவர்களுக்கு உதவியாக இருப்போம். தேங்க்யூ. Friends, welcome to American English. People come here and they say we want to develop fluency. Fluency is either clarity, or they want to speak in a corporate oriented, or like an American, exactly like a North American. So here we train you to speak fluently. So what is the first step? Of course, grammatical English is very important. Then all your voice modulation. You are speaking from your diaphragm, taking the air, and the word should be very clear. Pronunciation should be very good. And now we have come here. This is one of the methodology of developing your fluency is storytelling. And we over here teach you through moral stories. And we do going forward. Telling jokes. Telling jokes is very difficult task, you know, that making others to laugh, smile, and come to a certain mood. So telling jokes. Then one other is making you to sing songs. So either you are going for a melodious way of speaking, or you are going in for rap way of speaking, right? So now we have come here for a moral story. What is the moral story here? See, long back there was an old king. Long back there was an old king.
he had, in fact, he had 4 wives. How many wives? 4 wives. The youngest wife was young and beautiful. He had 4 wives. His youngest wife was very beautiful and young girl. Her name was Selvi Rani. Selvi Rani. Selvi means what? It represents wealth, right? The third wife was in a middle age. His third wife was in a middle age, and her name was Kirti Rani. What do you mean by Kirti? Fame and name and fame. Kirti Rani. The second wife was in her 60s. So first wife's name is Selva Rani, and the second wife's name is Kirti Rani, and her third wife was in her middle age, and her name was Kirti Rani. The second wife was in her 60s, and her name was Tejas Rani. What do you mean by Tejas? Well built. Okay, right, sir. So his second wife's name was Tejas Rani. And the first wife was old as the king. King must be around 70 years old. And his first wife is almost 65 to 70 years old. And her name was Jiva Rani. Right, sir? 4 wives king had. What is the fourth wife's name? Selva Rani. What is the third wife's name? Kirti Rani. What is the second wife's name? Tejas Rani. What is the first wife's name? Jiva Rani. Are you clear about this Ranis? Okay. Rani. Jiva Rani means Atma, soul. Right, sir? Okay. That king was deeply in love with his last wife. Anything young and beautiful, it attracts. So the king was in deep love with his last wife. He was so passionate about his fourth wife that he ordered his ministers to do whatever his youngest wife asked. So he's deeply in love with his fourth wife. What did he do? He has ordered his ministers to do and whatever his youngest wife has asked. Anything. The king was not at all interested with his first wife. Obviously, isn't it? She is old. So this old man is not at all interested in his first wife. So the first wife was left without love and care. So she was short of love. She was not given love by the king, and caring was not given from the king. The king was moderately caring for his second and third wife. On an average love he was giving to his second and third wife. So fourth wife he loved the most. First wife he is not at all caring about. And the second and third wife, he was in moderately love with the second and third wife. So you are able to understand the second paragraph. What is the first paragraph? It introduces the king and introduces his wife and their age and their name. And the second paragraph says the king, how deeply he is in love with each wife. Right, sir? Now coming here, one day the king was bedridden. He is old, so he is completely bedridden. And he felt he was about to die. He felt, okay, the time has come. I'm to die. So the feel of death scared the king. He is living the kingdom, his 4 wives, and he was feeling very, very scared. What is going to happen after my death? And he wanted to take his 4th wife with him to the next world. So he thinks, okay, there's the next world after the death. I shouldn't go by myself. I have to take my 4th wife, whom I think is the most precious and most important person in my life. So he says, okay, this 4th wife is the most important. Next world I'm going, I have to take her with me. He called his 4th wife and asked her to accompany him in the death to the next world. So he asked his 4th wife, come on, I want you to come to the next world. But his 4th wife said that she was young. She said she was young.
She wants to enjoy her life to the end. She wants to enjoy the life to the end. She says, no, I'm not going to die with you. I want to enjoy my life till my last breath. And she also told that after the king died, she might marry somebody and live with him. The fourth wife told, no, I'm not going to come with you. After your death, I'm young, I have to live my life. And after your death, I may marry somebody and live with him. I want to enjoy the life. The king was so dejected. He was so dejected, completely shocked. He was thinking his fourth wife is the world. And she says, no, she's not going to come. He asked his third wife the same. He asked the same question to the third wife. She told, okay, I would accompany you till the burial ground. Okay, you are king, you are my husband. I will accompany you till the burial ground. And not after that. Not after that. Till the burial ground I'll come. And so the king asked the second wife, and she told, he asked the second wife, he called the second wife. And she told she is ready to die with him. Okay, I'm ready to die with you. But she told that she would never accompany him to the next world. The fourth wife told, no, I'm not going to die with you. I cannot die. I want to live. I want to enjoy life. I want to marry somebody. So the king was dejected. He asked his third wife. And what does the third wife said? What did she say? That is Tejasrani. She told, okay, I'll come to the burial ground. And not after that. After that, I'm not going to come with you. The second wife, that's Tejasrani. What she told? She told, okay, I'll come and die with you. But not to the second world, not to the next world, no. Now the king was so disappointed that time. She was so disappointed, the king. All three wives are not coming. At that time, a feeble voice, a low voice, told that she would accompany him in death and to the next world. A feeble voice means what? Low voice. Oh, king, I shall come with you. I'll die with you. Not only that, I will come to the next world also with you. And it was his first wife's voice. Whose voice was it? Shiva Rani. The king regretted for ill-treating. The king felt very bad. See, all three of my wives, they are not ready to obey my words. The first wife was ready to obey my words. And he felt so regretted. He felt guilty conscious for ill-treating, insulting, and not respecting his first wife. So he felt very guilty, had a guilty conscience that he has ill-treated his first wife. What is the moral of the story? So the fourth wife says, no. Third wife says, I'll come till the burial ground. Second wife says, I'll die with you, but not. And the first wife says, I'm ready to live with you. What is the moral of the story? The moral of the story is the fourth wife, Selvi Rani, is the wealth and money which we have. The money, power, position, all those things we have. When we die, what happens? The wealth and money goes away and somebody will make use of it and enjoy it. So the fourth wife, Selvi Rani, is something like the money we struggle all through our life. From the day one, we are born in this world. After coming at the age of 10 or 12, you start thinking only about money, till the death. Power, position, you keep running after that. What happens when you die? What happens? Somebody else takes the money. Somebody else takes the power. Somebody else takes the position. And somebody else will enjoy that. The third wife, Kirti Rani, is our relations and friends. So the fourth wife is Silver Rani, the money. After our death, what happens? Somebody else will enjoy it. We are giving much importance to that, wealth. And the third wife is
who is she? She is Kirti Rani. Kirti means friends and relations. Friends and relations we give importance, they will come up to burial ground, that's all. So, friends and relations in our, they will come up to a certain extent, not till last. And the second wife, what's her name? Tejas Rani, isn't it? Tejas Rani is our body. We give much importance to the body. We make up ourselves. We do physical exercises. We are so concerned about your body. Will it come till the end? No, up to there. No, it will burn with us. It will die with us. The body goes off. Then finally, who is the first wife? It is our soul. It is our spirit. It is our soul and spirit and consciousness. So this is going to stand for long. Just like how the world is, it is going to be permanent. We will be in the world, in the planet, in the atmosphere, in the universe, in the cosmos. So this soul, are you giving importance to this soul? Are you developing nice qualities? Are you learning which you have not learnt? Are you learning philosophies? Your mind is fully occupied with what? Money, lust, sex and all those wealth and power and position. Then you are concentrating on developing your friends and relations. Third importance you are giving to your body. I mean, you are not giving importance. And the first and foremost, the most important which you have to give importance to what? To your soul. So my dear friends, this is the moral story which I request each one of you to come forward and tell the story. How well you tell, it shows that how you are able to understand, how you are able to articulate and tell to the audience or you speak listeners or your friends. So let us start with you, gentlemen. Why don't you come forward? Okay. Could you tell, sir, one name, sir? What's your name? My name is Shivashankar. Okay. Hello. What is that, sir? Hello. 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 Huh? Hello. 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 Okay. Now, my dear friends, our friend Shivashankar is going to say, what are you doing, Shivashankar? Doing my plus 2. He is doing his plus 2. He has come here to develop his fluency. Let us see. Can you say the story completely? Just register in your mind and just see the audience. Different thoughts are there. Thought words are there. Different functional words are there. You have to give importance to the thought word and less important to the functional words and use your body language, right? So don't be stationary. You can use your body language. 1 minute. Use your body language. Don't have your hands. Use your hands, right? Face, it has to move. Your body shouldn't, you should not put up your shoulders. You should not put up your shoulders like this. Just casually, you relax and you're speaking from your diaphragm. All the air should come to from your belly, right? And full energetic. Take at least 10 times the breath. Inhale and leave it outside. Deeply. Take 10 times. Inhale and exhale the breath, okay? Take a bit of water. Take a bit of water. Because there was an old king who had 4 wives and his youngest wife was very young and she was very beautiful and his third wife was in her middle age and second wife was in her 60s and his first wife was old as him, old as the old king and first king, the king loved his for first wife
fourth wife who was more young and beautiful, and he honored the ministry to give whatever the fourth wife likes, and he was not at all in love with, and she was not thinking or doing anything to his first wife, and he was moderately love with second and third wife. And one day that the king was in bedridden and he was said to die, and he want the youngest one, the fourth wife, to come with him to the next world. He asked that fourth wife to accompany him to the next world, but fourth wife said, no, I am very young and I can't accompany you to the next world. I want to enjoy my life. I will be marrying someone after your death. And he asked this third wife that you come with me. Let's go. You live with me in my next life. And the third wife told that she will not be coming. She will be coming only till that bury ground, and she will be going off. And he called his second wife and said the same. But second wife told she will be coming only till bury, and she will be burying it him, but she will not be coming to next life. And the king was so sad about this thing, and he heard a voice so sadly that someone was saying that I will be coming with you to next life and he will be living with you. And this voice was from his first wife, and he shocked about that. He was not at all taking care of his first wife, and she was not at all giving opportunity, so he felt sorry for himself. And the moral of story is that the first wife was like money. First wife is like a soul which will be coming to our next life, and our second wife is a body which will be coming to this life only, but it will not be coming to our left. And the third wife is relations who will be coming till the burial land only, so they will not be coming us to the next world. And the fourth and foremost wife is the youngest, and that is our money, wealth, and whatever we have in the possession, everything. It will be coming only till we are alive, and if we are dead, someone will be taking and make use of it, and they will enjoy it. That's all. My dear friend Shivashankar, what's the problem here is, see, he keeps the body like this, it goes out. Body goes with the head. Now you have to keep, the body should be relaxed. Then you have to, there was all king, he had 4 wives. The head should change, head movement should be there. That's one thing. Your words are being rough and tough, and it's hard. Your words are very rough and tough and hard. It's not smooth. So a lot of air from your stomach, Our old king had 4 wives. The air coming out is very slow. The words are very rough and tough, and it's very hard. You have to use certain softness. How do you go in for a softness? When you add a bit of air to the words, it becomes soft, and the listeners will enjoy what you are saying. And you're just going off as if, it's something like a by-hearted version of telling. That audience they won't like it. They like to enjoy each and everything, Thoughts. The king had 4 wives. So this is something like king and 4 wives. You have to say it slowly. The king had 4 wives. And the first wife's name is, each and everything you have to tell it in such a way that audience can remember. So, a lot of air, a lot of voice modulation. The letters and words, you should be able to tell it very clearly. Right, sir? These are the things which you have to practice, right? Yes, please come. Sit down. Take the mic off. Next. I request you gentlemen to come forward and tell us. Are you ready to say? Are you ready? Yes, you are ready. No. தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. Can't you say the story? Try. Okay, off camera. You try. Off camera. You're not putting on the camera. மேலே வா. அதான் பிரச்சனைனா வேலை ஒரு பிரச்சனை இல்லை. மல்டிநேஷனல் கம்பெனி நண்பர்களே, ஆங்கிலம் சரளமாக பேச வேண்டும் என்றால் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க இங்கே. ஃப்ளூவன்சி எப்படி சார் டெவலப் பண்ணுறது, எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேசுகிறது? இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, ஆங்கிலம் சரளமாக பேசுகிறதுங்கிறது என்ன மாதிரி பேசணும்? நல்ல பிஸ்னஸ் சர்க்கிளில் பேசணுமா, அல்லது நல்ல ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணணுமா,
அல்லது அமெரிக்கன் மாதிரி பேசணுமா, பிரிட்டிஷர் மாதிரி பேசணுமா, கால் சென்டரில் பேசணுங்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கெல்லாம் மெயின் அடிப்படை எத்தனை நாள் வரும்னு சொல்கிறாங்க. எத்தனை நாள்னு சரியாக சொல்ல முடியாது. சில பேர்த்துக்கு 2 மாதம், 3 மாதம், 6 மாதம், 1 வருஷம், குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 6 மாதம் ஆகுங்க. 6 மாதம் அல்லது 7 மாதம் ஆகும். இந்த 7 மாத பயிற்சியில் என்னென்ன பயிற்சி பண்ணணும்? இந்த சத்தம் வரக்கூடிய பயிற்சி, காற்று வயிற்றிலேருந்து அந்த காற்று வரணும். காற்றை எடுத்து அந்த வார்த்தைகளாக அது ரெண்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். அதில் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளை கொடுக்கணும். ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசணும். அப்புறம் இலக்கணம் கற்றுக்கொள்ளணும். இலக்கணம் கற்றுக்கொள்வதோடு மட்டுமல்ல, ஆங்கிலத்தில் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சிறு சிறு கதைகள், குறைஞ்சி ஒரு 300-400 கதைகளை நீங்கள் பேசி பழகணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்ததாக ஜோக் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உண்மை நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்ல அறிந்திருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு விவாதத்திலே நீங்கள் நன்றாக தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதுக்கு அடுத்ததாக இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னை பற்றியான விஷயங்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கார்ப்பரேட் வொக்காபுலரிஸை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஃப்ளூவன்சி வரும். அது கொஞ்சம் காலங்கள் வரும். அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்கிலீஷில் ஃப்ளூவன்சி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படையானது, பேசிக்கானது ஸ்டோரி டெல்லிங். அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் கரெக்டாக சொல்லணும், ரொம்ப அழகாக சொல்லணும், ஸ்டார்டிங்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கதையை நீங்கள் மனசில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க, பதிவு பண்ணிக்கிறீங்க, அந்த கதையோட ஒன்றி போயிடுறீங்க. ஒரு ராஜா கதைனா நீங்கள் ராஜாவாக இருக்கிறீங்க, ராணி கதைனா நீங்கள் ராணியாக இருக்கிறீங்க. அந்த கேரக்டராக நீங்கள் மாறும் பொழுது, நீங்கள் பேசும்போது ஆங்கிலம் ரொம்ப சரளமாக வந்துவிடும். ஆனால் ப்ராக்டிஸ், கடுமையான ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். டெய்லி குறைஞ்சது ஒரு 2 மணி நேரம் தனியாக இருந்து நாங்கள் சொன்னக்கூடிய மெத்தடாலஜி பிரகாரம் பண்ணிங்கன்னா, ஆடியோ வீடியோ நிறைய பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் பாருங்கள், பல ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டோரியை பார்க்குறோம், பாருங்கள். இது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் சொல்லணும், மாரல் ஸ்டோரி என்றால் என்ன? மாரல் என்றால் என்ன? மாரல், வாட் யூ மீன் பை மாரல்? ஃபிலாசபி, தத்துவம். ஸ்டோரின்னு என்ன? ஸ்டோரி, வாட் யூ மீன் பை ஸ்டோரி? இஸ் இட் a true incident or not a true incident? Not a true incident, it's a fiction. Okay. Moral story. There was an old king. ஒரு வயதான ராஜா இருந்தார். He had 4 wives. அவருக்கு 4 மனைவிகள் இருந்தார்கள். The youngest wife was young and beautiful. அந்த 4வது மனைவி ரொம்ப அழகாக இருந்தார், ரொம்ப இளமையாக இருந்தார். Her name was செல்விராணி. அவளுடைய பெயர் செல்விராணி. செல்வத்துக்கு என்ன குறிக்கிறோம்? பணம், காசு, பெயர், புகழ், அதான் செல்விராணி. The third wife, 3வது மனைவி, was in her middle age. நடுத்தர வயதிலே இருந்தார். And her name was கீர்த்தி ராணி. கீர்த்தி ராணி. கீர்த்தி என்றால் என்ன? லாட் ஆஃப் கீர்த்தி, நல்ல ஹெல்த் அல்ல? ஓகே, கீர்த்தி ராணினா நல்ல ஹெல்த் இருக்காங்க. த செகண்ட் வைஃப் வாஸ் இன் கீர்த்தி ராணினா நண்பர்கள், சுற்றம், சூழல், பேர், புகழ், அதான் கீர்த்தி. த செகண்ட் வைஃப் வாஸ் இன் 60s. 2வது மனைவி அவங்க 60 வயதில் இருந்தார்கள். யார்? அந்த ராஜாவுக்கு. அண்ட் த நேம் வாஸ் தேஜஸ்ரீ. தேஜா என்றால் என்ன? தேஜஸ், நல்ல பாடி, நல்லாக இருக்கிறது. அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் வாஸ் as old as the king. முதல் மனைவி ராஜாவை போன்ற வயதானவர். And her name was ஜீவராணி. அந்த அம்மாவுடைய பேர் என்ன? ஜீவராணி. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கள், என்ன சொல்லியிருக்கு? ராஜா இருக்கிறாரு, 4 மனைவி இருக்காங்க. ஒவ்வொரு மனைவி, 4 மனைவிகள், அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க பேர் என்ன? திஸ் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். இதை இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு என்ன? ஸோ கிடிஷ் ஸ்டோரிஸ். இதை ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்லணும். 2வது பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, King was deeply in love with his last wife. ராஜாவுக்கு லாஸ்ட் ஒய்ஃப் மேலே ரொம்ப லவ். He was so passionate. Passionate என்றால் என்ன? ரொம்ப தீவிர காதல். Passionate about his 4th wife. 4வது மனைவி மேலே ரொம்ப தீவிர பற்று, காதல். That he ordered his ministers to do whatever his youngest wife asked. தன்னுடைய 4வது மனைவி என்ன கேட்டாலும் செஞ்சிருங்க அப்படின்னு தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளிடம் ஆணையிட்டிருக்கிறார். The king was not at all interested with his first wife. அவர் தன்னுடைய முதல் மனைவி மேலே எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காமிக்கல. So the first wife was left without love and care. முதல் மனைவி அன்பும் காதலும் இல்லாமல் ஏங்கினார். யாரிடமிருந்து? From the king. The king was moderately caring. Moderately என்றால் என்ன? சராசரியாக அக்கறை எடுத்து கொண்டிருந்தார். யார் மேலே? For his second and third wife. 2வது மனைவி, 3வது மனைவியும். So first paragraph, ஒரு ராஜா, 4 மனைவிகள், அவங்க 4 மனைவிகளுடைய பெயர் என்னன்னு சொல்லிவிட்டோம். 2வது என்ன? அந்த 4 மனைவிகள் மேலே ராஜா ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் எப்படி அன்பாக பாசமாக இருந்தார்
அவர்களுடைய நிலை என்ன? ராஜாக்கும் அந்த 4 வைஃபுகளுக்கும் உள்ள லவ் கனெக்ஷன்ஸை பற்றி செகண்ட் பேராகிராஃபில் பார்க்குறோம். மூன்றாவது பேராகிராஃபில் என்ன பார்க்குறோம்? ஒன் டே த கிங் வாஸ் பெட் ரிடன் என்ன? படுத்த படுக்கையாக ஆகிவிட்டார். யார்? ராஜா. அண்ட் ஹி felt he was about to die. சாக போகிறோன்னு உணர்ந்துட்டார். The feel of death scared the king and he wanted to take his 4th wife with him to the next world. செத்துருவோன்னு பயந்துட்டார். அவர் உலகத்திலேயே அதிகமாக மதிக்கக்கூடியது யார்? தன்னுடைய 4வது மனைவியை. 4வது மனைவிட்ட என்ன கேட்குறாரு? நீ அடுத்த உலகத்துக்கு வந்துடுற என் கூடன்னு. He called his 4th wife and asked her to accompany him in death to the next world. 4வது வைஃபை கூப்பிட்டு அடுத்த உலகத்துக்கு வந்துடுறேன் கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. But his 4th wife said that she was young, she want to enjoy her life to the end. 4வது மனைவி என்ன சொல்கிறாங்க? தான் இளமையாக இருக்கிறதும் கடைசி வரைக்கும் நான் வாழணும் இந்த பூமியில், என்னால் சாக முடியாது. And also she told that after the king died she might marry somebody and live with him. நீ செத்து போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் ஏஜ் வந்து 22 தான். I have to marry somebody. நான் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணணும். ஐ cannot die with you. The king was so dejected. ராஜா ரொம்ப சோர்வடைந்து விட்டார். He asked his 3rd wife the same. 3வது மனைவிட்டே அதே கேள்வி கேட்குறார். But the 3rd wife, she told, I would accompany you till the burial ground. Okay, லாஸ்ட் வரைக்கும் உங்க கூட இருக்கேன், சுடுகாடு வரைக்கும் வர்றேன். ஓகே, and not after that. அதுக்கப்புறம் நான் வரமாட்டேன். That so the king asked his 2nd wife and she told that she is ready to die with him, but she told that she would never accompany him to the next world. 2வது மனைவிட்ட கேட்குறாரு. ஓகே, நீ 4வது வைஃபும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா, 3வது வைஃபும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. 2வது வைஃப்ட்ட கேட்குறாரு, நீ யாவது வர்றியான்னு. அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க? இல்லை, நான் உங்களோட சேர்ந்து சாகிறேன், ஆனால் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டுக்கு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார். ஸோ now the king was so disappointed. At that time a feeble voice, feeble என்ன? ரொம்ப மெல்லிய சவுண்டு, ஸ்லோ வாய்ஸ், மெல்லிய குரல் கேட்கிறது. told that she would accompany him in death and to the next world. சாவலியும் பங்கு எடுத்துக்கொள்கிறேன், அடுத்த உலகத்துக்கும் கூட வர்றேன். and it was his first wife's voice. அது யாருடைய வாய்ஸ்? முதல் மனைவியுடைய வாய்ஸ். the king regretted for ill treating. சே, இல் ட்ரீட்டிங்னு என்ன? மோசமாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபை ட்ரீட் பண்ணிட்டோமே, இன்சல்ட் பண்ணிட்டோமே. அண்ட் நாட் ரெஸ்பெக்டிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலையே. ஸோ த கிங் ரிக்ரெட். அப்போ இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்லுது சார்? இந்த கம்ப்ளீட்டாக இதுதான் கதையினுடைய எசன்ஸ். திஸ் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி. இதுதான் கதையினுடைய கரு மையம். 4 மனைவி. ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 மனைவி இன்ட்ரடக்ஷன், அவங்க நேம். 2வது ராஜா டுவர்ட்ஸ் லவ் டுவர்ட்ஸ் இஸ் 4 wives. 3rd கிளைமேக்ஸ். என்ன கிளைமேக்ஸ்? ஹூ வில் கம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் வருது. 4th wife நோன்னு சொல்லிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டாக இவர் ஷாக் ஆகிட்டாங்க. அப்புறம் அப்படியே ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் வருது. கிளைமேக்ஸ்னு என்ன? சந்தோஷமாக முடிகிறது தான் கிளைமேக்ஸ். ஆன்டி கிளைமேக்ஸ்னு என்ன? சோகத்தில் முடியுது. ஆனால் கிளைமேக்ஸில் 4th wife வந்து அந்த ஸ்டோரி வந்து ஹாப்பி எண்டிங்கில் முடியுது. ரைட்டா? நவ் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி, கதையினுடைய தத்துவம். இது என்ன மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி? ஒரு கதை சொல்லிட்டீங்கன்னா தத்துவம் சொல்லணும். மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் த 4th wife செல்விராணி இஸ் த வெல்த் அண்ட் மணி விச் வி ஹேவ். அப்போ 4வது பொண்டாட்டி வந்து செல்விராணி, செல்வம், பணம், காசு, பேர், புகழ், இதுக்காக நம்ம அலையிறோம் மார்னிங் டு நைட். which we have. When we die, the wealth and money goes away. நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா பணம், சொத்து, காசெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். And somebody will make use of it and enjoy it. அந்த பணத்தையும் சொத்தையும் யாரு? மற்றவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். The 3rd wife, Kirti Rani, is our relations and friends. 3வது வைஃப் யாரு? கீர்த்தி ராணி. அவங்க யாரு? நண்பர்கள், சொந்தக்காரங்க. அவங்க எது வரைக்கும் வருவாங்க? only till burial ground. 2nd wife தேஜஸ் ராணி யாரு? நம்மளுடைய ஹெல்த். இந்த ஹெல்த் பாடி, இந்த பாடி எது வரைக்கும் வரும்? till our death. சாகர வரைக்கும் வரும் பாடி. and who is the first wife? நம்மளுடைய சோல், ஆன்மா. it will stand in this world for millions and billions of years. எப்பவுமே இருக்கும். no death for that. always it will be in this world. so அந்த சோலை டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? You have to understand what is the truth,
what is life, how to lead a life, no negative thoughts, only positive thoughts. Surya like a sun, like a stars, like a moon, like a plant, like a tree, like a cow. So your life should be a life without any negative thoughts. எந்த விதமான கெட்ட எண்ணங்கள், எந்த விதமான எதிர்மறை எண்ணங்கள் இல்லாமல் நீ சூரியனை போன்றும் சந்திரனை போன்றும் வாழ வேண்டும். இதுதான் moral of the story. So simple, isn't it, my dear friends? So introduction, then the king's love towards his wife, then anticlimax where none of his wives are ready, 3 wives are not ready. அதுக்கப்புறம் 4th wife, climax, happy ending, then moral of the story. Got it, sir? Now you are able to sail? Now yes? Yes? Come, get up. One minute, come here. Now what you have to do is use your body language, right? Your head should say, the king had 4 wives, right? Hand movement should be there. Then after that, next voice, the air should come from your mouth, stomach, right? You should be free in speaking, articulating. Then pronunciation should be sharp and good. Pronunciation is very important, right, sir? Okay, all the best. Now, 1 minute. Have this mic. Come. Now have this. Put it in your pocket. Put in your packet. Okay. Yes. Good there. Cut. Okay. Okay, start. There was a 4 wife. Sorry. There was an old king. He has 4 wives. The name of these 4 wives are first Selvi Rani and second wife is Teja Rani, third wife is Kirti Rani, and 4th wife is Tejas Rani. மாத்திட்டேனோ வேண்டாம். Okay, I think you have to cut. There was an old king. He had 4 wives. First wife name is Selvarani. Fourth wife name is Selvarani. She was very young and beautiful, lovable person. So, third wife name is Kirtirani. He says she was middle-aged person. Third wife name is Jivarani. Sorry. Tejas Rani. She is 16 in old. 4th wife name is Jivarani. Huh? 60. Dear friends, welcome here to the moral story 2. What does the moral story over here says? See, from the day 1 of this planet, after that as man started speaking, till now, whoever is a clear speaker is a leader. And the storytelling is one of the very important way to express your ideas very clearly, understanding the story, understanding the concept, moral and telling, preaching. Kampa Ramayanam, Valmiki Ramayanam, Mahabharat, Bible or Quran. You see, the philosophies are told to the people in a moralistic manner. And the clear preachers, they can change the lives of the people. So as a speaker,
as a person who wants to speak clearly, when you are able to tell, make the audience to understand certain things with a philosophical background, then you are considered to be a great speaker. Your idea should reach their head. It's very important. So we have come here for a moral story. Moral story 2. See here, every person has at least one good quality in him. Every person, me or you or he or she, whoever it is, everybody has one good quality in him. We are made in such a manner that not 100% we are bad. There will be at least one quality in him. He may be good. And there is no one who doesn't have at least one nice quality in him or her. Everybody has at least one nice quality, isn't it? The worst criminal must have one good quality in him, and that good quality can change him to be good. A worst criminal, he kills 10 people, he is arrested, he is put in the prison. There should be at least one quality in him, one nice quality, which we can change him. We should have the ability to see this goodness in everyone. When I see him, somebody says he is a bad person, but when I see him, I just analyze, find out what is the good quality in him. So you should be capable of finding out the good quality in him rather than finding out the negative quality in him. And this talent of us to find out the good quality in others brings God's grace on us. If you are able to find out the good quality in him, then God's grace is on us. And it is the basics for success in our interpersonal skills. What do you mean by interpersonal skills? Communicating with others. Communicating with others is called interpersonal skills. The success of interpersonal skills depends upon what? Finding out the good quality in each and every person and moving with them. That is the only way for success in your interpersonal relationship. So my dear friends, the first paragraph says about the humanity, the human beings. Everybody has some one good quality. And if you are able to find out the good quality in each and everybody, then God's grace is on you and you are very good in your communication. Interpersonal communication. What do you mean by interpersonal communication? In India alone, how many people are there? 100 crores and more. World full. 650 crore people are there. So in this, amongst the people you are moving, and if you are able to find out the good qualities in each and every person whom you are moving with, then you are considered to be a great interpersonal communicator. Right, sir? This is the first paragraph. It says, we shouldn't reject a person by continuously focusing on his negative qualities. See, here you are there. I should not keep on focusing on your negative qualities, on your bad qualities. If we concentrate on his negative qualities alone, if I concentrate to think only about his negative qualities, there will not be any bright future for him. There won't be any bright future for him. It will be a failure. His life will be failure. Always the father finds a bad quality in the son. Husband finds a bad quality in his wife. Wife finds a bad quality in the husband. Always telling about the bad quality of the, if I am a teacher, if I find a student, I always poke on his negative quality, then what happens? He won't be able to grow. He won't be able to succeed in his life. I tell you, fit for nothing, you are not studying, you are not doing homework. You will never improve in your life. I keep on poking at his negative quality. What will happen? He won't be able to grow in his life, develop in his life. Instead, if we concentrate good qualities in a person, focusing on his negativity, we can make the person to grow. Forget the negative and focus only on the positive. If he is unable to study, if he is a lazy, just concentrate on his plus point. Something is calm and quiet. Okay, good. Even though he doesn't study, he is very calm and quiet. I have to find out the good quality in him and appreciate him. It makes him to grow. Right, sir? This is what the second paragraph says. So, it is the moral, is the essence. Then comes here. The great people like Rama, Muhammad, Jesus. Rama, Muhammad, Jesus. In Hinduism, what we have?
We have Bhagavad Gita. In Christianity, what we have? We have Bible. And in Islam, what do we have? What do we have? Quran. The people who follow Hinduism, what do you call? Hindus. People who follow Christianity, what do you call? Christians. The people who follow Islam, what do you call? Muslims or Islam. Okay. We don't want Hinduism. We don't want Christianity. We don't want Islam. What we need? We need good Ramas and Krishnas. We need no Christianity. We need Jesus Christ. We don't want any Islam. What we want? We want Muhammads. They are rebels. They are able to find out the good qualities. We need persons like them. And we don't want the Hinduism, Christianity and Islam. They have concentrated only on the good qualities of the persons. They concentrated only on the good qualities of the person. See, Kaikeyi was the reason for sending Rama to forest. Who is Kaikeyi? Anybody? Who is Kaikeyi? Anybody, could you say who is Kaikeyi? Wife of Dasaratha is Kaikeyi. She wants her son Bharat to rule the kingdom. So she sends Rama, she asks Rama to go to forest. Rama came to know that Kaikeyi was the reason for sending Rama to forest, but still, for 14 years, but still Rama bowed his head. Bowed means what? Respected his head with respect to Kaikeyi. He respected to Kaikeyi. Why? Even though she wants to send Rama to the forest, Rama bent his head because she is the mother of, she is the wife of Dasaratha and his stepmother. She was living with Dasaratha. She had good qualities. She respected. Jesus knew Judas would cheat him, but still Jesus wanted Judas' feet, washed Judas' feet. You know Judas, Jesus Christ had how many disciples? 12 disciples. So amongst the 12 disciples, one disciple has cheated Jesus Christ. She went and told that where Jesus was preaching, and they came to arrest. Jesus came to know that Judas was the person who cheated, but still Jesus Christ washed the Judas' feet during the time of Last Supper. A woman kept on abusing Muhammad, Islam religion founder Mr. Muhammad. A woman kept on abusing. Abusing means what? Insulting Muhammad. But still, Muhammad took care of the women when she was sick and bedridden. When she was sick, Muhammad took care of that lady. So, these are the great people who were able to find out the good qualities in the person. So, we need whom? Rama. We need whom? Jesus Christ. We need people like Muhammad. We don't want Christianity. We don't want Islam. We don't want Hinduism. A guru sent two of his disciples. So, now comes the story here. Illustration. A guru sent two of his disciples to a village. To a village, a guru sent two of his disciples and asked them to find out the type of people who live in the village. A guru sent two of his disciples to go to a village and find out what type of people are there and report him. So, two disciples went to the village. Two disciples went to the village, and after the assessment of the village, one disciple came back to the guru and reported that the villagers are the worst people. So, two disciples went to a village and they went and asked, 1 minute, take the phone and a guru sent two of his disciples to go to a village and find out what type of people are living there in the village. Are they good or bad? So, two disciples went to the village, and after the assessment of the village, one disciple came back to the guru and reported that the villagers are the worst people. So, one disciple went. He went and saw the people, and he came back and reported to guru that the people in the village are the worst people. They are robbers, murderers and prostitutes, he told. They are murderers, robbers and prostitutes. So, the village, entire village is bad.
The second disciple came back after some time and reported to the Guru that the villagers are very good. So, a Guru sent two of his disciples to a village to find out how the people are. The first disciple came back to the Guru and he reported that the villagers are worst. One fellow is a robber, they are murderers, robbers and prostitutes. The second disciple came and told that the villagers are very good. So Guru was surprised, obviously he was surprised, and asked the disciples why both give contradictory opinions. What do you mean by contradictory opinions? Opposite opinions. The first disciple said he went to the first house in the village. The first disciple said, I went to the village. He found a robber. First house is a robber's house. The second house a murderer's house. And the third house a prostitute's house. And he said he did not feel like going to any other house, so he returned back. So first disciple told, I went to the first house, it was a robber's house. Second house I went, it was a murderer's house. And the third house I went, it is a prostitute's house. And I don't feel like going to any other house. So he came back and told to the master, Guru, that the entire village is very bad. The second disciple said he heard about the robber's house. Second disciple told, okay, I went to the first house, robber's house, and when he went there, he found the robber serving food to the poor people. So he came to know the robber's house, he went there and he waited and watched. Robber was serving the food for the poor people. Then, when he went to the murderer's house, he found the murderer was helping some handicapped person. Second house he went, he found the murderer's house. In the murderer's house, what he was seeing, the murderer was helping the handicapped persons who are not able to walk and who are not able to see. And when he went to the prostitute's house, he found the prostitute had adopted 5 to 6 orphan children. Then third house he went. He went to the house and he saw it is a prostitute's house. The prostitute has adopted 5 to 6 orphan children. He said that he was very happy to find out the worst people are doing so much good. He told, robber, murderer and prostitute, these are the worst people. The worst people are doing so much good things. And the rest of the people must really be living a extraordinary good life. So he told, okay, first 3 house, robber's house and murderer's house and prostitute's house, even though they are bad, they are doing such lot of good things. And he told, other houses would be great. Worse people are like this, then good people how they would be. So the moral of the story here, my dear friends, what is the moral of the story? The moral of the story says that see good things in a person. Don't concentrate and don't think about the negative qualities. Appreciate their goodness, they will grow. If you poke about their weakness, about their minus points, about their past life, about their family, about their brought up, about their mistakes, then you are not allowing them to grow. So concentrate on the good qualities in a person and make the person to grow. Once again, we need Muhammads and we need Christ, Jesus Christ, and we need persons like Krishna and Rama. Thank you very much, dear friends. And I request, why don't you tell, what do you think about this? What is your comments about it? Please stand up. What do you understand by this moral story? Keep the mic closer to your mouth. Look at. If anybody is doing anything, you must appreciate whether it is good. Whether it is good or bad, you should appreciate. No. Or bad, you won't appreciate. No. Bill Laden has sent 2 aeroplanes and demolished. You won't appreciate him? No. What do you have to do then? What do you understand by the moral of the story? The moral of the story is telling to encourage the students or anybody. Negative things we should not appreciate. Should We not should concentrate on the good qualities. positive things. Yes, what do you understand, man? Please stand up. What do you understand? Please stand up and say. Look at the camera and say. If one person he has bad qualities, you don't think if he has good qualities also, you should appreciate him. He will grow in his life.
if somebody they have bad qualities also, you never think about his positive like that. Then what happens in your life? Suppose if you concentrate only on the positive, your interpersonal communication develops. You don't avoid anybody, you don't have enemies, everybody becomes friends for you. So you become a leader here, you become one of the Mother Teresa, you become one of the Mahatma Gandhi. Yes, sir. Right? Okay. Okay, thank you. Now what do you understand? Please stand up. If any strangers come in front of us, If any? Stranger, very good. we catch the good things from him Okay. or her. Okay. We don't learn any bad things or bad qualities from them. Okay. That's it. Concentrate on the good Concentrate on the good qualities. Okay, good. நண்பர்களே, கதையின் தத்துவத்தை பார்க்கிறீர்கள். தத்துவ கதைகள், மாரல் ஸ்டோரி 2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி பர்சன் ஹஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் குட் குவாலிட்டி இன் ஹிம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஒன் ஹூ டசன்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் நைஸ் குவாலிட்டி இன் ஹிம் ஆர் ஹர். உலகத்தில் எந்த மனிதர் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நல்ல குணம் இருக்கும். கெட்ட குணம் முழுமையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை, அதுலேயும் நல்ல குணம் இருக்கும். The worst criminal must have one good quality in him and that quality can change him to be good. ரொம்ப மோசமான குற்றவாளி கூட ஒரு நல்ல குணம் இருக்கும், அந்த குணத்தை வச்சு அவனை மாற்றலாம். We should have the ability to see this goodness in everyone, and this talent of us to find out the good qualities in others brings God's grace on us, and it is the basics for success in our interpersonal skills. இப்போ கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம். கம்யூனிகேஷன்னா ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்வது, இது மிக மிக முக்கியமானது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில். என்ன முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரை பார்த்தாலும் முழுமையாக அவன் எதிரின்னு சொல்லி ஒதுக்கிடாதீங்க. நண்பர்கள் சண்டை போட்டு கொள்ளாதீர்கள். அவன் ரொம்ப மோசமானவனாக இருந்தாலும் அவனிடம் ஏதோ ஒரு நல்ல குணம் இருக்கும். அந்த குணத்தை கண்டுகொள்ளக்கூடிய திறமை இருந்தால் நீ மிகப்பெரிய தலைவன் ஆகி விடுவாய். ஸோ அனைவரிடமும் ஏதோ ஒரு நல்ல குணம் இருக்கும். அந்த குணத்தை பார்த்து பாராட்டும் பொழுது அவன் வளருவான். We should not reject a person by continuously focusing on his negative qualities. ஒருவனை ஒதுக்கக்கூடாது அவனுடைய கெட்ட குணாதிசயங்களுக்காக. If we concentrate on his negative qualities alone, there will not be any bright future for him. அவனுடைய கெட்ட குணத்தை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு எதிர்காலமே இருக்காது. Instead, if we concentrate good qualities in a person, focusing on his negativity, we can make the person grow. அவனுடைய கெட்டதை மறந்துட்டு நல்லதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவன் வளருவான். The great people like Ramar, Muhammad, Jesus have concentrated only the good qualities of the persons. உதாரணத்துக்கு முகமதும் ராமரும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் யாரை பார்த்தாலும் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நல்ல குணத்தை மட்டும்தான் பார்த்தாங்க. அதே போன்று இங்கே கைகேயி வாஸ் த ரீசன் ஃபார் சென்டிங் ராமா டு ஃபாரஸ்ட் ஃபார் 14 years. கைகேயி என்பது தசரதனுடைய மனைவி. அந்த அம்மாவுக்கு மகன் தான். பரதனை ராஜாவாக்கணுங்கிறதுக்காக ராமரை 14 ஆண்டு காலம் காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டாள். பட் ஸ்டில் ராமா bowed the head with respect to கைகேயி. அப்போ கைகேயி பார்த்து கூட தலையை வணங்கினாள். யார் வணங்கினாள்? ராமர். ஸோ ஹியர் Jesus knew Judas would cheat him, but still Jesus washed Judas' feet. ஜீசஸ் இயேசுநாதர் 12 சிஷ்யர்களுடன் இருக்கும்போது ஒரு சிஷ்யர் இயேசுவை காட்டி கொடுத்து விட்டார். அரசாங்க அதிகாரிகள் வருகிறார்கள் ஜீசஸை கைது செய்ய. இது கடைசி உணவு, சப்பர். அப்பொழுது ஜீசஸ் ஜுடாஸினுடைய காலை கழுவி விட்டார். ஜீசஸுக்கு தெரியும் ஜுடாஸ் தான் தன்னை காட்டி கொடுத்தார் என்று. பரவாயில்ல, அவன்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணத்துக்காக சில நல்ல குணங்களுக்காக அவன் காலை கழுவினார். முகமது, a woman kept on abusing Muhammad, but still Muhammad took care of the women. Then she was sick and bedridden. ஒரு பெண் முகமதை கேவலப்படுத்தி கொண்டே இருந்தாலும் முகமது அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது அவளை சென்று பார்த்து அவளுக்கு மருத்துவ உதவி செய்தார். So a guru sent 2 of his disciples to a village and asked them to find out the type of people who live in the village and report him. ஒரு குருநாதர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய 2 சிஷ்யர்களை அனுப்பி பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் போய் அங்கே மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டார். என்று அறிந்து கொண்டு வர சொன்னார். 2 disciples went to the village and after the assessment of the village, 1 disciple came back to the guru and reported that the villagers are the worst people. 2 சிஷ்யர்ல ஒரு சிஷ்யர் அனுப்புனாரு, 2 பேர்த்தையும் அனுப்புனாரு. முதல் சிஷ்யன் வந்தான், என்ன சொன்னான்? அந்த கிராமத்து மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக மோசம் என்று சொன்னான். they are robbers, murderers and prostitutes. அங்கே கொலைகாரர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள். அந்த கிராமம் மோசமானது என்று சொன்னான். The second disciple came back after some time and reported to the guru that the villagers are very good.
இரண்டாவது சிஷ்யன் திரும்பி வந்து சொன்னான் அந்த கிராமத்துக்காரர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர்கள் என்று. ஸோ குரு was surprised and asked the disciples why both give contradictory opinions. குரு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ஏன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி தகவலை கொடுக்கிறீர்கள் என்று. The first disciple said he went to the first house in a village. He found a robber, the second house a murderer, and the third house a prostitute. And he said he did not feel like going to any other house. So he returned back. அப்போ முதல் சிஷ்யன் என்ன சொல்கிறான், நான் முதல் வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே கொலைக்காரனுக்கா, ரெண்டாவது வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே கொலைக்காரனுக்கா, மூணாவது வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே ப்ராஸ்டியூட் இருக்கா, விபச்சாரி இருக்கிறா, அதனால் எந்த வீட்டுக்கும் போக விரும்பவில்லை, என் கிராமத்துக்காரங்க ஒட்டுமொத்தமாக இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வந்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார். The second disciple said he heard about the robber's house and he went to the murderer's house. He found the murderer was helping some handicapped person. அப்போ ரெண்டாவது சிஷ்யன் என்ன சொல்கிறார், நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே ஒரு கொள்ளைக்காரன் தான், அந்த கொள்ளைக்காரன் என்ன பண்ணியிருந்தான், கைகால் வராதவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தான். And he found and when he went to the murderer's house, he found the murderer was helping some handicapped persons. ஸோ ராபர் வந்து கொள்ளைக்காரன் வந்து ஏழைகளுக்கு உதவி செய்துட்டு இருந்தான், கொலைக்காரன் வந்து அந்த கைகால் வராதவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தான். ப்ராஸ்டிடியூட் வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே ப்ராஸ்டிடியூட் என்ன பண்ணால் ஒரு 5-6 குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வளர்த்தி கொண்டிருந்தால். So he said that he was very happy to find out the worst people are doing so much good things and the rest of the people must be living an extraordinary life. அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த ரெண்டாவது சிஷ்யர் இந்த வீடுகளுக்கு போகும்போது முதல் 2-3 வீடுக்கு போகும்போது எல்லாம் மோசமானவர்களே இவ்வளவு நல்லது செய்யும்போது மற்றவர்கள் எவ்வளவு நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் என்று திரும்பி வந்து இந்த கிராமம் நல்ல கிராமம் என்று குருவிடம் சொன்னேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ இது இந்த கதையின் தத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மொத்தம் 600 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் உலகத்திலே. சிறந்த தலைவனாக வேண்டுமென்றால், சிறந்த பேச்சாளராக வேண்டுமென்றால், மற்றவர்கள் உன்னை நேசிக்க வேண்டுமென்றால், கம்யூனிகேஷனில் பெஸ்ட்டாக இருக்க வேண்டுமென்றால், யாரை பார்க்கிறாயோ அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை மட்டும் பார்த்து அந்த நல்ல குணத்தை பாராட்டு, கெட்ட குணத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாத. அப்பொழுது நீ ஒரு ஜீசஸ் கிரைஸ்டாகவும், நீ ஒரு முகமதாகவும், நீ ஒரு ராமகிருஷ்ணராகவும் மாறிவிடுவாய். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, happy morning. Let us, what is today's topic is electronic etiquettes. That is email etiquettes. That's what you're going to see. See, nowadays letter correspondence has gone, isn't it? Nowadays what is there? SMS, you send messages, and through internet you use your mail, you create a mail ID in Yahoo and you send messages. Even the same office, to communicate with the staff, you send emails. So email plays a very important role here in our computerized world, in this globalized world. And coming here, electronic etiquettes, email etiquettes. What is email etiquettes? That's what is given here. It's all basically about written communication. You have oral communication, written communication, visual communication, but we are coming here to the written communication. The power, the ability to convey the message in a proper grammatical order is very important requirement for who? For the professionals in the job. You may be your designation may be something like a manager or assistant manager. When you want to send a message either to your higher authorities, your colleagues or your juniors, your power depends upon your grammatical foundation of sending the messages. See here, the expression of your ideas, the ideas are expressed through words and your thoughts are expressed through words. So the expression of your ideas and your thoughts in writing is called written communication. So what is written communication? Expression of your ideas and expression of your thoughts are called what? Written communication. The various ways of expressing written communication. What are the various ways of expressing written communication? Are through, number 1, reports. Through reports you send the written communication. Number 2, notes. Number 3, email. Number 4, memos. Number 5, articles. Number 6, essays, etc. So the various ways of expressing written communication are through reports, notes, email, memos, articles, essays. In all the above written methods, the writer is conveying or transmitting his ideas and thoughts. So the writer, he conveys his messages, he conveys his thoughts through this
through these ways. So here, to be the best writer, to be the best written communicator, what you have to do? The foundation of the grammar should and must be learnt and enhanced. So grammatical enhancement in English is a must to be a good written communicator. See here, oral communication. What is oral communication, sir? See, oral communication is comparatively as an advantage over written communication. Through what? Because in oral communication, body language comes for your aid, gestures, signs comes for your aid, and voice modulations. You are expressing your ideas through voice modulations are involved. But in written communication, only the words are used. Because of this, high importance is given for the content. What do you mean by content? What you want to express, the ideas, the clarity in the word should be there, and accuracy of the message should be very accurate. What you want to say, no talking, beating around the bushes, just on the topic, on the point, which is the most important in written communication. Able to understand, sir? So what we have seen is all about written communication. Then we have seen to be the good written communicator, what you have to know. You should have a strong base in English. Then we see the difference between oral communication and written communication. In oral communication, what are the advantages? You have the body language which comes for your aid, you have gestures, you have the voice modulation. But in written communication, nothing is there. In written communication, only the words are there. So the word should be accurate, the word should have the clarity, the words should be in proper grammatical order to express your thoughts and ideas. So able to understand this difference between the oral communication and written communication. See, the methods of arranging and formatting an electronic mail, email, how to arrange, very important here. You should concentrate on what? Number one, punctuation is very important, my dear friends. Punctuations. Next, what are the punctuations? Number one, commas, full stops, inverted commas, colon, semicolon, hypothesis, exclamatory marks. We should know. You know what do you mean by comma? Where do you use comma, sir? Just to give a pause, so that the reader may understand the content properly. Commas. Where do you put the full stop, sir? End of a sentence. What is a sentence? Expression of an idea. One idea is equal to one sentence. So after one idea is over, you are putting full stop to change your idea. That is called full stop, changing your idea. Then you are using inverted commas. Where do you use inverted commas, sir? To say what exactly the first person says. What that person says directly. Those words, direct words, should be written in inverted commas. So what do you mean by colon, sir? Colon. Just put a colon and change your idea and saying. Semicolon. Hypothesis. Anybody who know what do you mean by hypothesis? You write your words, you put a bracket and write the matter and close the bracket. This particular bracketed words doesn't have any relation with the main sentence. It is something separate. That is called hypothesis. Then exclamatory marks. You know that expression of your emotions. After expression of your emotions, you are using exclamatory marks, very important. Then spelling rules and conditions. Number two, first you have to know about the punctuations in your written communication. Most important is you should be thorough with what? Punctuation. Number two, you should be good at spelling rules and conditions. Do you know spelling rules and conditions? Very important, spelling rules and conditions. Then after that you are using what? Grammar. In grammar what? Sentence formation. How do you form a sentence? There should be a subject, there should be a verb, there should be an object. Then which should come forward, which should come back, which should come in between. Sentence formation is very important. Next, derivatives. What do you mean by derivatives, sir? You say, you take a word happy. Happy is a noun. Happy is a noun or not?
adjective. Happiness is a noun. Happy is an adjective. Happily is a adverb. You should know where to put happiness, where should you put happy, and where should you put happily. So this is very important. Derivatives you should be thorough with. Then simple, compound and complex sentence, very important. Simple means just one idea. Complex means various ideas in a sentence. Compound, that also various ideas in a particular sentence, that is called complex. So only one verb is there, then it is called simple sentence. More than two verbs are there, that is called two and more verbs, then it is called compound or complex. Next you should know about prefix. Prefix means what? See, happiness, you put un, what do you mean by that? Unhappiness. It is opposite word, opposite of happiness, sadness. So unhappiness, you should know about the prefix un, ye, over. Then root word, you should know about the main root word. For example, any word you can take, for example, what is the root word of? What is the root word of, take any word. Teacher, what is the root word of teacher? Teach is the root word, right? What is the root word of insecure? Secure is the root word. You should find out the root words. And suffix, what do you mean by suffix? See, introduction, introduce is root word, tion is suffix. So you should know about suffix. Then parts of speech, what do you mean by parts of speech, sir? 8 parts of speech are there. What are they? Noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. You should know about the parts of speech. Then conditions of noun you should know, conditions of verb you should know, conditions of adjectives you should know, conditions of adverb, conditions of preposition, condition of conjunction and condition of interjection you should know. Now coming to the fourth point, maintain the sentence and essays which should be short in an email. In an email, the essay should be very short, not lengthy essays you should write. You should give precise, short and sweet. Then next coming here, you must avoid negative writings in an email. Try avoid using negative writings. So don't use negative writing, go in for positive writings. 6, the email should attract the attention of the readers. The way you write an email, it should be very attractive with all the punctuations, all the paragraphs neatly arranged. Next, the writer should know when and what to write in an email. So in an email, the writer should know what to write, how to write, or when to write an email. Next, we must use capital letters for situations. According to the situation, you should use capital or small letters. Then coming here, you should reread the message. You read the message, once again you reread the message and try to edit. And you should reread the message which you are sending to your readers. So my dear friend, what we have seen is written communication. We have seen about the importance about the written communication. Then we have seen about what are the ways and methods which you send your written communication through memo, through essays, through articles, through notes. That is what is given here. Then what we have seen is to be a best written communicator, what you should know. You should be good in grammar. Then the difference between oral communication and written communication. Of course, definitely oral communication has a very good advantage over written communication, because gestures, voice modulation, facial expression, everything is there. Then coming here to written communication, how should you arrange, or what you should concentrate on? You should concentrate on number 1, punctuation, number 2, spelling rules and condition, number 3, grammar, number 4, you have to maintain the sentence short and sweet. Then avoid negative writings. Then email should attract the attention of the readers, they should not be bored up. And when and what to write in an email, then what you have to write, capital letters according to the situation. You should reread the message so that your reader can understand it properly. Hope you are able to understand, no doubt about it. Now coming here, I request everybody to one by one come and say what you are able to understand. Okay, sir. Sure. Let us start with you. Yes, please come forward. Come forward. Take the mic and come.
Yes, say. Hello. Written communication, it is plays a vital role. If you are better in written communication and you can communicate, you can easily send your message to the people in an appropriate manner. Because if you see written communication, it is comes in a different ways. Like you want to follow, these are the methods. If you are following that appropriate methods, you can be a better writer. If you see what are the methods you want to follow, that is much more important. Because if you see these, if you want to concentrate on punctuations, punctuation is like commas, full stops, you want to concentrate on that. And second thing is that you want to follow the appropriate spelling, what we are using a word. Because if you are using a word that want to be understood by the other person who you are going to communicate. And third thing is like you want to see the grammatical mistakes, what you are going to follow. You want to see like is, was, whatever you want to follow the appropriate words. And fourth thing is like you want to maintain the sentence in a short email. You don't want to go in a last, like you want to follow a simple words and with the short thing. Like, and if you are starting an email, you want to use these words like dear sir, because these are the professional way of sending an email. And fourth thing is like you must avoid a negative writings, and the writer should know what and when and what to write in an email. Because if you are sending a email to a particular person, like your superior person, you want to use like dear sir, and when you are on the time you want to some of the words you want to note a key properly. Because if you are using a words like respected, it is not a professional way. You want to use the words like somewhat, it is inappropriate. And if you are using these types of words, you can be a good writer. Most of the companies are expecting communication. For most, we have to know how to communicate, what to communicate. For that, we have to know the things, the basics. We have to good in the basics. So we have to be good in communications, writing communication. These are the things we have to follow to be a good written written communicator. First of all, we have to focus on punctuations and spelling rules, grammar, maintain the sentence and the essays short in mail. You should be an reread the message before you going to submit that content. So you should be an good in written communicator. Thank you. Written communication. Written communication is nothing but a person's ability to convey the message. That is, in the sense, message what we are conveying to the person should be a very simple manner, or it can be in a form of essays or what but the only thing is the important thing is the what message you are conveying. That should be important with the grammar and the spelling. This plays the main role for communication. There is various ways of expressing your written communication through reports, notes, memos, articles, and emails. This plays main role for communication. So the students has to be mainly learn according to that for minimizing their grammatical mistakes. This can be achieved by having a practice on overall written statements. Thank you. Etiquettes. First, written communication. The expression of your ideas and the thoughts through writing is called the written communication. Various ways through expressing the written communication are reports, notes, memos, emails, articles, etc. Oral communication has an advantage over the written communication because oral communication has it involves the body language, gestures, and voice modulations. But in written communication, only the words are used. We are going to see the various methods of arranging and formatting the electronic mail. Should concentrate on first the punctuation, various punctuations like commas, full stops, inverted commas, colon, semicolon, etc. And we should also be regular in our spelling rules and conditions. Then we should grammar. We should use the grammar effectively. It is very important for an email. Next, we should maintain the sentences in short. It should be short.
we must avoid writing. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்க பார்க்க போவது மிக மிக இன்றியமையாதது. இன்றைய கம்ப்யூட்டர் உலகத்திலே, இன்றைய சர்வதேச கம்பெனிகள் நிறுவனங்கள் வந்திருக்கிற வேளையிலே இந்த எழுத்து மூலமாக கடிதங்கள் எழுதுவதெல்லாம் நின்றுவிட்டது. இன்று எலக்ட்ரானிக் மெயில் என்பது ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய சின்னமாக, இன்று செய்திகளின் ஒரு வடிவமாக எலக்ட்ரானிக் மெயில் இருக்கிறது. அது மேலாளரிலிருந்து கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களிலிருந்து அனைவரும் இன்று எலக்ட்ரானிக் மெயிலில் தான் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். கடிதங்கள் எழுதும் வழக்கம் மறைந்து விட்டது. இப்பொழுது எட்டிக்கெட்ஸ் என்றால் என்ன? நாகரிக பண்பாடு என்று சொல்வார்கள். அப்போ எழுத்தினுடைய நாகரீகங்கள், மின்னணு அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பக்கூடிய செய்திகளின் பண்பாடு, நாகரீகங்களை எட்டிக்கெட்ஸ் என்று சொல்வோம். ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் என்றால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், பவர், சக்தி, த எபிலிட்டி, உன்னுடைய திறமை, கன்வே த மெசேஜ், செய்திகளை அனுப்ப சொல்ல இன் எ ப்ராப்பர் கிராமட்டிக்கல் ஆர்டர், சரியான இலக்கண முறையிலே. இது ரொம்ப ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், தொழில் ரீதியாக செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் யுவர் ஐடியாஸ், உன்னுடைய கருத்துக்களின் வெளிப்பாடு. யுவர் தாட்ஸ் இன் ரைட்டிங் இஸ் கால்ட் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். உன்னுடைய சிந்தனைகள், உன்னுடைய எண்ணங்களை எழுத்து வடிவத்திலே கொண்டு வருவது தான் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். வேரியஸ் வேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன், பல வகையிலேயே உன் எழுத்து தொடர்புகளை சொல்ல முடியும். நம்பர் 1, ரிப்போர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? நீ அனுப்பக்கூடிய அந்த செய்தி. நோட்ஸ், அது குறிப்புகள். இமெயில், எலக்ட்ரானிக் மெயிலிலே அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பக்கூடிய செய்தி. மெமோஸ், ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக செய்தியை அனுப்பும்போது மெமோஸ். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கட்டுரை. எஸ்ஏசியும் கட்டுரை என்று சொல்லலாம். இன் ஆல் தி above written methods, the written communication, writer is conveying or transmitting his ideas and thoughts. இந்த அனைத்து முறைகளிலும் இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய கருத்துக்களையும் தன்னுடைய எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். டு பி த பெஸ்ட் ரிட்டன் கம்யூனிகேட்டர், சிறந்த ஆங்கிலத்திலே சிறந்த எழுத்தாளராக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு இலக்கணம் அடிப்படையாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, ஓரல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஓவர் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் என்று இருக்கிறோம். இப்போ பேச்சு ஆங்கிலம் அது எழுத்தாங்கிலத்தை விட ஒரு மடங்கு அனுகூலங்கள் சிறந்ததாக இருக்கிறது. என்ன காரணம் என்று பார்க்கும் பொழுது, பேசும் பொழுது, நேரடியாக பேசும் பொழுது முக பாவனைகள், கைகள் அசைவுகள், குரலிலே ஏற்ற தாளங்கள், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளிலே வார்த்தைகளை, செய்திகளை சொல்லும் பொழுது அது கேட்பவர்களுக்கு மிக எளிமையாக இருக்கிறது. ஆனால் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம், வார்த்தை மூலமாக தான் உன் கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியும். அந்த வார்த்தைகள் உன்னுடைய செய்திகள் அடங்கி இருக்கிறது. அதனால் பேச்சு தொடர்புகள், இந்த ரிட்டன் தொடர்புகள், எழுத்து தொடர்புகளை விட பல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் எழுத்து கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் கருத்துக்களை சரியாக சொல்ல வேண்டும். முறையான இலக்கண வடிவிலை அமைத்திருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்காக இங்கே என்னென்ன மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும்னா, நம்பர் 1லிருந்து 9 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். பங்க்சுவேஷன் என்றால் என்ன? குறியீடுகள், கமாஸ், கால் புள்ளி, ஃபுல் ஸ்டாப், முழு புள்ளி, இன்வெர்டட் கமாஸ், அடைப்பு குறி, காலன், ஒரு கோடு, செமிகாலன், அரைக்கோடு, ஹைப்போதிசிஸ், ஒரு பிராக்கெட்டில் போட்டுட்டு, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐயும் சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டில் உங்கள் பேரை போட்டுக்கலாம். அது அந்த கம்யூனிகேஷனில் வர வேண்டாங்கிறதுக்காக ஒரு பிராக்கெட்டில் போட்டு ஒன்று கொடுத்துட்றீங்க. எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க்ஸ், ஆச்சரிய வார்த்தைகள். ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், அப்போ ஒரு வார்த்தையில் அந்த எழுத்துக்களினுடைய பிழைகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள். அடுத்ததாக கிராமர், இலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்கணும். சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன், வாக்கிய அமைப்பு. டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்றால் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையாக ரூபம் எடுப்பது. உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, லவ்னு சொல்கிறோம். லவ்னா அன்பு, லவ்ங்கிறது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. லவ்லி என்றால் அன்பான, அட்ஜெக்டிவாக பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. லவ்வபிள் என்பது அன்பு செலுத்தக்கூடிய விதமான, இது அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. லவ்விங்லி அட்வர்ப் வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. இதுதான் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்வோம். சிம்பிள், காம்பவுண்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்றால் ஒரே ஒரு வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல் இருக்கும். காம்பவுண்ட் என்றால் பல வினைச்சொற்கள் இருக்கும், ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களாக இருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்துக்கு எதிர்மறையாக இருந்து கொண்டே இருக்கும், கலவை வாக்கியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ சிம்பிள்னா சாதா வாக்கியம், காம்பவுண்ட் என்றால் கூட்டு வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியம் என்று சொல்வோம். ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் முன்னொட்டு. உதாரணத்திற்கு அன்ஹாப்பின்னு சொல்கிறோம். இது ஹாப்பிங்கிறது மூல வார்த்தை, ப்ரீங்கிறது முன்னாடி அன்னுன்னு போட்டினா இல்லைன்னு அர்த்தம், அதான் ப்ரிஃபிக்ஸ், அன்ஹாப்பின்னு சொல்கிறோம். ரூட் வேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அன்ஹாப்பினஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஹாப்பிங்கிறது தான் மூல வார்த்தை, அன்னுங்கிறது முன்னொட்டு, NESSங்கிறது பின்னொட்டு, அதாவது அன்னுங்கிறது ப்ரிஃபிக்ஸு, NESSங்கிறது சஃபிக்ஸு, ஹாப்பிங்கிறது மூல வார்த்தை. அப்போ ரூட் வேர்டு, சஃபிக்ஸ்னா பின்னொட்டு, பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பேச்சின் பாகங்கள், பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், முன்னடைச்சொல், கூட்டடைச்சொல், ஆச்சரியச் சொல். அடுத்தது கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் நவுன், பெயருரிச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், வினையுரிச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், பெயர் உரிச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், வினை உரிச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், ப்ரீபொசிஷன் முன்னடைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரிய சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். 4, உன்னுடைய வாக்கியங்கள் உங்கள் இமெயிலில் குறுகியதாக, அந்த எஸ்ஏ சிறியதாக இருக்க வேண்டும். யூ மஸ்ட் அவாய்ட் நெகட்டிவ் ரைட்டிங்ஸ், எதிர்மறையான கருத்துக்களை இமெயிலிலே அனுப்பக்கூடாது. இமெயில் ஷுட் அட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த ரீடர்ஸ், நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த இமெயில் படிப்பவர்களை கவர்ந்திழுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ரைட்டர் ஷுட் நோ அண்ட் வென் டு ரைட் அன் இமெயில், ஒரு எழுத்தாளருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுது இமெயில் அனுப்ப வேண்டும் என்று. அடுத்ததாக பெரிய எழுத்துக்கள் கேபிட்டல் லெட்டர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது எழுதி முடித்த உடனே மெசேஜை டைப் அடித்த உடனே மறுபடியும் படித்து பார்க்க வேண்டும், தவறுகள் இருந்தால் திருத்தி கொள்ள வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனில் வி ஹவ் சீன் த பார்ட் 1, அடுத்து பார்ட் 2 போகலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். வெல்கம் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எட்டிக்கெட், தட் இஸ் இமெயில் எட்டிக்கெட்ஸ். Now we are coming to part 2. Now exercise, what you have to do is, according to what we have told, you have to draft an email according to the below situation. What is the situation? You are supposed to send an email to your manager stating that because of some unavoidable reasons like a sudden illness amongst your family members or a sudden accident, you or your family members met and requesting him for a week's leave. So my dear friend, what you are supposed to do is, you have to draft a letter, email, asking your manager for a 1-week leave because of some unavoidable reasons like family situation, some marriage or some accident or whatever it is. So you draft an email according to what we have previously, the conditions laid out, proper grammatical, proper sentence formation. What you write an email should be short and sweet, it should be accurate, the clarity should be there in the words. So that's what the exercise is all about. So what you are not supposed to do in an email, what you are not supposed to do, what you are supposed to do and what you are not supposed to do. We are starting with what you are not supposed to do. Don't use abbreviations, that is word short forms. You should not write don't, isn't, hasn't. Abbreviation should not be there. You should write in full form, do not, did not, has not. So only for informal letters or informal emails you can use these abbreviations, but not in formal or official letters. In official emails you are not supposed to use abbreviations. Number 1, what you should not do, don't use emotions when you are drafting an formal message. When you are writing a letter to your manager, a formal message, never use emotions. Don't use emotions. So emotions should be under your control. You should not use emotions like writing to the manager, you are like my God, I find so happy to work with you, it is like heavens, and something like more the emotional words. It is not to be used in a formal letter. So no abbreviations, no emotions in your drafting emails. Don't lend your email accounts to anybody. Never give your email accounts to anybody, your official email address. 4th, you are not supposed to send personal emails from your official ID emails. Officially they will be giving you an email. That official emails, you should not use it for your personal emails. And the number 5th, don't reply or respond to spam mails. You know what I mean by spam mails? A bulk type of, some different type of mails, unwanted mails will be coming. Don't respond to it. Not to use CC. What do you mean by CC? The carbon copy, BCC. What do you mean by BCC? Bulk carbon copy in emails. So you should know to use CC and BCC. CC means carbon copy, BCC means bulk carbon copy in emails.
Carbon copy is like the original email which you have sent to the receiver that goes to one other person. So you are drafting a email, you are sending a email to somebody else, and if you send a same message to another person, that is through CC, that is called carbon copy. Carbon copy message, carbon copy email. You are sending an email to your manager and you are sending a CC, that is carbon copy, to your deputy manager. So same matter is given over there. Next, but BCC, bulk carbon copy, what do you mean by is the same email sent to various other person. Same email, BCC means you are sending to 5 or 10 or 20 people. So three type of messages: you draft a message, you send to one person, he is a receiver, and the carbon copy is the same matter you want to send it to some other person, that is called CC, carbon copy, and BCC means same matter you want to send to different person, it is called BCC, bulk carbon copy. So you have to try to know to use that. Use capital and small letters according to the grammar, according to the grammatical order. You are supposed to use the capital and small letters. Coming here, what you have to do in an email, what you should not do, and what you have to do in an email. Check your grammar, very important, isn't it? Instead of he play or he write, no, it's wrong, he writes. So grammatical, check your grammatical mistakes after drafting. Read before you send your email. Before sending your email, you have to read. Keep your language gender neutral. What do you mean by gender neutral? If the manager is a male or female, try to go in for a, it's a common. It is like a neutral gender. Don't go in for particularly mentioning she, she. Send an edited email. You have to edit the email and send it. Check mail regularly in your box. Signing off, finally sign off, don't forget to sign off. So my dear friends, so first we have given an exercise, then we have given what you should not do in an email. Abbreviation should be avoided, emotion should be avoided, and you are not supposed to lend your email accounts to anybody, and your official ID, email ID, through that you should not send personal matters. Don't reply to spam mails, and you should know about using of CCC and BCC. Then use capital and small letter according to the situation. What you have to do, you have to check your grammar. What you have to do, read before you send your email. Keep your language gender neutral, send an edited email, and check mail regularly and signing off. This is what you have to do, right, sir? Now I request you, what do you understand by this, sir? In short, please stand up. Come forward, come. You can look at the camera and speak. Regarding this, how to write email? Close mic. How to write email? How to write without any grammatical error, and how to follow the necessary steps in the grammars, and also how to put CC and BCC in as per email requirements. Fine. Please come. Not supposed to do any information to your manager or any high position people inform to our staff. First of all, don't use abbreviations. Okay. Example, America. But not use. Don't write in USA. And MCom, not master of commerce. No, that is not here. What is it now? Word short forms that can be used. USA can be used. MCom, BCom can be used, but not the word form shortening of the words. That don't, didn't, couldn't, shouldn't, mustn't, and all those things. Right? Okay. Next. Then don't use emotions. Emotion. You should not use your emotions to get your things done. And what you have to do in an email? First of all, check your grammatical mistakes. Errors. Okay. Then read before any mail sent. Before you send any mail, read it. Third one, keep your language gender neutral. Very good. And fourth one is
sent and edited email. After drafting a email, edit and send it. Okay. And fifth one, check mail regularly. Check mail regularly. Fine, fine. And finally, sign out our email. Sign off your email. Very good, very good. Nice, nice it is. Okay, see. நண்பர்களே, இப்பொழுது ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க எலக்ட்ரானிக் இமெயில் என்பது மின்னணு செய்திகளை அனுப்பக்கூடியது என்று பழக்கமாக அன்றாடும் சிறு குழந்தை முதற்கொண்டு பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இமெயில் மூலமாக செய்திகளை அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதனுடைய திட்டங்கள் என்ன, அது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது ஒரு சிறு பயிற்சி. உங்களுடைய மேலாளருக்கு ஒரு வாரம் உங்களுக்கு விடுமுறை வேண்டும், தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினாலே விடுமுறை ஒரு வார காலம் வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அவருக்கு இமெயில் அனுப்புகிறீர்கள். அது நீங்கள் எங்கள்கிட்ட காண்பிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். இலக்கணம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், அடுத்ததாக சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும், தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பேச்சு மொழியை விட எழுத்து மொழி மிகவும் கடினமானது. பேச்சு மொழியிலே முகபாவனைகள் இருக்கிறது. குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசலாம், செய்கைகள் மூலமாக சொல்லலாம். ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஆங்கிலத்திலே எழுத்து கம்யூனிகேஷனில் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மிக பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ஏனால் இதில் அத்தனை குறைபாடுகள் இருக்கிறது. எழுத்து மூலமாகத்தான் வாசிப்பவர் நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள். ஆகையால் உன்னுடைய வார்த்தைகள் தெளிவாக, சுருக்கமாக, விஷயத்திற்கு வரும்படியான சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால் இந்த இமெயிலை அனுப்புங்கள். உடல்நிலை சரியில்லை என்பதை மேலாளருக்கு எப்படி அனுப்புவீர்கள், அதை சுருக்கமாக எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக நீ இமெயிலில் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை எழுதியிருக்கிறோம். முதல் பாயிண்டாக சுருக்கு அப்ரி என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளினுடைய சுருக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஒரு முறையான கடிதம் மேலாளருக்கு அனுப்புகிறீர்கள் அல்லது உங்களுடைய அதிகாரிக்கு அனுப்புகிறீர்கள், பெரும் அதிகாரிகளுக்கு, அவர்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது டு நாட், டிட் நாட், ஹேஸ் நாட் என்று சொல்லக்கூடாது. முழுமையாக ஹேஸ்ன்ட், டிடின்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. டிட் நாட் என்று முழுமையாக சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸை பயன்படுத்தாதீர்கள். எமோஷன்ஸ் என்றால் இல்லை, உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை உங்களுடைய அதிகாரிகளுக்கு, அதிகார கடிதங்களுக்கு இமெயில் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஓ கடவுளை, தெய்வமே, ரத்தம் வலிகிறது, நெஞ்சு சிந்துகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் வாசகங்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பும் பொழுது முறையாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளுக்கு அங்கே இடமில்லை. அடுத்ததாக மூணாவது, உன்னுடைய மின்னணு அல்லது எலக்ட்ரானிக் மெயிலினுடைய அக்கவுண்ட் என்று சொல்வார்கள். அதாவது எழுதுகிறீர்கள், பின்னாடி பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கென்று ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கிறது, அதை வேறு யாருக்கும் கொடுத்து விடாதீர்கள். நான்காவதாக, உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறை இமெயில் இருக்கிறது, ஆஃபீஸில் ஒரு இமெயில் இருக்கிறது, ஆஃபீஸ் இமெயிலில் உங்கள் தனிப்பட்ட விஷயங்களை அனுப்பாதீர்கள், செய்திகளை அனுப்பாதீர்கள், பின்னாடி பிரச்சனை வரும். அடுத்ததாக ஸ்பேம் மெயில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான இமெயில்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் உன்னுடைய மெயிலில். அதை ஸ்பேம் மெயில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். உன்னை அறியாதவர்கள், உன்னை புரியாதவர்கள், தெரியாதவர்கள் அனுப்பக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மெயில்ஸ், அதை ஸ்பேம் மெயில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு பதில் அளிக்காதீர்கள். அடுத்ததாக, இப்போ நீங்கள் ஒரு மெயிலை டிராஃப்ட் பண்ணுகிறீர்கள் என்றால் டைப் அடித்து எல்லாம் முறையாக வைத்திருக்கிறீர்கள், அதை அனுப்ப வேண்டும். அனுப்புனருக்கு அனுப்பிவிடுகிறீர்கள். முதலாவதாக பெறக்கூடியவரை அனுப்புனர் என்று சொல்வோம். அடுத்ததாக ரெண்டாவது, அதை மேலே பார்த்தீங்கன்னா சிசி என்று எழுதியிருக்கிறோம். அந்த இமெயிலில் பார்த்தீங்கன்னாலே சிசி என்று எழுதியிருக்கும். சிசி என்றால் கார்பன் காப்பி. நீ பெறுநருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், அனுப்புகிறீர்கள், அவருக்கு போய் செய்கிறது. அதே விஷயத்தை இன்னொருவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அந்த சிசியில் போய் டைப் அடிச்சுட்டா அது விஷயம் அப்படியே போயிடும். அதே விஷயம் அனுப்பப்படுகிறது. அடுத்ததாக அதற்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி என்று இருக்கும். பிசிசி என்றால் என்ன? பல்க் கார்பன் காப்பி என்று சொல்வார்கள். பல்க் என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக. அப்போ அனுப்புனருக்கு ஒரு விஷயத்தை, இமெயில் விஷயத்தை அனுப்புகிறீர்கள். அடுத்தது சிசி என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு நபருக்கு, அவருக்கு அனுப்பிய அதே தகவலை இன்னொருவருக்கு அனுப்புகிறீர்கள். பிசிசி என்றால் பல பேர் இருப்பார்கள், பல பேருக்கு அதே செய்தியை அனுப்புவதே பிசிசி என்று சொல்வோம். அதை அனுப்பக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், பெரிய எழுத்துக்களை எங்கே டைப் அடிக்க வேண்டும், சிறிய எழுத்துக்களை எங்கே டைப் அடிக்க வேண்டும் என்று இலக்கண ரீதியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சில பேர் ஐய ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதுவாங்க, தவறு. அதாவது மனிதனுடைய பெயர்
பர்சனல் நவுன் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த பர்சனல் நவுனுக்கு சிறு பெயரை எழுதுவார்கள். சென்னை என்று சொல்லுவோம். சென்னைக்கு சியை கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் போகணும், சிறு எழுதக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் வரும்பொழுது நீங்கள் சிறிய எழுத்து எது பெரிய எழுத்து எது என்று இலக்கண ரீதியாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இமெயிலிலே இந்த மின்னணு கடிதத்திலே என்னென்ன செய்ய வேண்டும், செய்யக்கூடாத விஷயங்களை பார்த்தோம். செய்ய வேண்டும், செக் யோர் கிராமர், உங்களுடைய இலக்கணத்தை நன்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆங்கிலத்திலே டிராஃப்ட் பண்ணும்போது இலக்கண ரீதியாக நன்றாக இருக்கிறதா என்று செக் பண்ணுங்க. அதுக்கு கூட எம்எஸ் வேர்டில் சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது, அதை சரிப்படுத்தி கொள்ளும் அந்த ஒரு வசதி இருக்கிறது கம்ப்யூட்டரிலே. அடுத்ததாக ரீட் பிஃபோர் யூ சென்ட் யுவர் இமெயில். நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய மின்னணு செய்தியை அனுப்புவதற்கு முன்னாடி அதை மறுபடியும் படித்து பாருங்கள். மூன்றாவதாக கீப் யுவர் லாங்குவேஜ் ஜெண்டர் நியூட்ரல் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஜெண்டர் என்றால் என்ன? பால், ஜெண்டர், மேல் ஃபீமேல், ஆண் பெண், ஆண் பால் பெண் பால். நீங்கள் பொதுப்பாலிலே தான் விஷயத்தை எழுத வேண்டும். ஆண் பால் பெண் பாலை எவ்வளவு தூரம் குறைக்க முடியுமோ குறைத்து பொதுப்பாலிலே அனுப்புங்கள். சென்ட் அண்ட் எடிட்டட் இமெயில். எடிட்டட் என்றால் என்ன? படித்து பார்த்து முடித்து சரியான தவறுகளை எல்லாம் திருத்தி எழுதக்கூடிய திருத்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் எடிட்டட் என்று சொல்வார்கள். ஆக நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய இமெயில் திருத்தி சரி செய்யப்பட்ட இமெயிலை தான் அனுப்ப வேண்டும். செக் மெயில் ரெகுலர்லி. அடிக்கடி உங்களுடைய இன்பாக்ஸில் கம்ப்யூட்டரில் போய் உங்கள் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி இமெயில் அக்கௌண்ட்டையும் போட்டு உங்களுடைய இமெயிலுக்கு என்னென்ன வந்திருக்கிறது என்று காலை மாலை இரவு என்று பார்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக சைனிங் ஆஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது. கையெழுத்திட்டு நகர்வது. கையெழுத்திட்டால் வேறு யாரும் அதை பார்க்க முடியாது. அந்த சைனிங் ஆஃபை செய்ய வேண்டும். இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பாட்டு முடிச்சிட்டோம். எலக்ட்ரானிக் இமெயில் எட்டிகெட்ஸ் என்று ஒரு மிக மிக முக்கியமானது. வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், அலுவலகத்திலே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அனைவரும் அறிந்து தெரிய வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இமெயில் எட்டிகெட்ஸ். எட்டிகெட்ஸ் என்றால் நாகரீகம், கலாச்சாரம், பண்பாடு என்று சொல்கிறோம். அந்த எட்டிகெட்ஸினுடைய விஷயங்கள் 2 முடித்து விட்டோம். அடுத்தது 3ஆவதுக்கு வருவோம். நன்றி. Happy evening my dear friends. So what you come here is once again the email etiquettes part 3. Part 1 and part 2 we have seen all the conditionalities, and part 3 what you are coming is the sections in email. So sections, how many sections are there? Almost 1, 2, 3, 4, 5, almost 6, 7 sections we are going to see. The first section is to whom you are sending. Second section is the CC, that is the carbon copy, and section 3 is BCC, blind carbon copy, and number 4 is subject, number 5 is the salutation, number 6 is the text body, and 7 is the signature. So entire things of what is involved in email is given here. 2. In this section you must key in the receiving person's email. Key into the receiving person's email. So 2 section you should write, you should type the email address of the person whom you are sending the message. Number CC, the full form of the abbreviation of CC is what? Carbon copy. In this section we should mention the email address of the person to keep him informed that you have sent an email to the person whose email address is mentioned in 2. Able to understand? 2 you are sending the message to the concerned person, and you are coming to CC. There is a section in the email. It says carbon copy. It says you just send the same details to the CC, to the person, that mentioning him, telling him that you have already sent the message. This is the message which I have sent to the person. Number 1, 2. So CC is confirming, sending once again the same message to the person, one other person, telling him that you have already sent the message so that he can rectify it. So CC is the carbon copy as indirectly sending the same information. So coming here, BCC, what do you mean by third section is? First section is 2, second section is 3 CC, third section is BCC. So what do you mean by BCC? BCC is blind carbon copy, is called BCC, is sending the mail to a third party without the knowledge of the persons who are mentioned in 2 and CC. So here my dear friends, BCC is the bulk. It is the blind carbon copy. What do you mean by blind carbon copy?
you are sending the message to particular person, then same copy you are sending to CC the person, but blind copy, blind carbon copy is the message, sending the same message to the third party without the knowledge of the persons who are mentioned in to and CC. So here the persons in to and CC sections do not and will not be knowing about the BCC section. So blind carbon copy is the detail you are sending to the person or third party, where the two person you are sending the message to the person number 1, 2 and carbon copy. They won't be knowing about the BCC section. This is something not right, and the persons in to and CC sections, if they come to know, they won't appreciate. And coming here, the fourth subject division is subject. Subject means what? You are writing SUB, you are typing SUB and mentioning what are the details you are sending the message in short form. That is called subject. So the subject should be easier for the recipient to understand. So the recipient to understand, receiver to understand, the subject should be very short and responds immediately. The subject should be composed with the important points. The important points should be written in the subject. If your subject is attractive, if your subject is very attractive, precise, short and on point, then the chances of reading your email by the recipient is high. So in the subject, if your message is short, precise, on point, then the reader will be so attracted to read what you have given in the text, main text. So subject is important. So but if the subject is confusing and not sensible to the recipient, then your mail may be left out. So in subject, if that subject is not precise or interesting or attractive, then the recipient, there are chances that he may leave it out because it is so much confusing. So coming here, salutation, fifth type is salutation. What do you mean by salutation? See, you write in a formal or official email, what do you send? You should start your email by typing. You should not start your typing by typing hi or hello. For formal letters or sending emails to official emails, you are not supposed to type it as hi or hello. So what you have to do, you can start typing your email with a greeting or addressing as what? Mr. or Mrs. And with the name of the recipient, you can also address them as sir or madam. So you can say Mr. Ram or Mrs. Sita, and you can start your salutation, or you can say sir or madam. The text body, what should the text body should say? The text body is the main message which you want to convey to the recipient. So the text body is the main part where you write all the information. So that information is the information which you want to convey the message to the person who is the reader. So the message should be brief, very simple. It should be very brief, simple words in simple sentence, not much of complex sentence or compound sentence. It should be simple in simple sentence. If the words are confusing and complicated, the receiver of the message will lose his interest in reading your email. If it is so confusing, then there are chances that the reader may lose his interest in reading. The message will lose his interest in reading and your email. The message should be conveyed directly, and you should not beat around the bush. Very important. You should not keep on telling in different type of words. You should come to the point and say what you want to convey the message. Seventh, last but not the least, the signature. At the end of your email, you should type words like what? With regards, with respect, warm regards, thanks, etc. Or followed by your name. After writing all the with regards, thanks, everything, after that what you have to do? It should be followed by your name. Your name should be given. Your designation in the company. What is your post? Either you may be a sales manager or deputy manager. The department you belong to, after that you should write your manager. After that, first your name, that is after with regards or thanks, your name. After that, the post you hold, maybe manager. After that, what is that? The manager. Then the department. Which department? Sales department.
your company's name, finally your company's name should be written with the logo. This is what's given. So 7 sections are there, my dear friends. In an email, first TO, whom you are going to send the message. Second is CC, the carbon copy. And the third is BCC, blind carbon copy. And the fourth section is the subject, which you write in short form, what you want to convey the message, the text message conveyed in short form, which should be very attractive in fact. Number 5, salutation, dear or sir or dear. If you know the person, you can write dear Ram, or text body, the message, the main message. Then finally the signature. Hope you are able to understand, no doubt about it. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது இமெயில் என்று சொல்லக்கூடிய இமெயிலை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். அதில் 7 பிரிவுகள் இருக்கிறது. அந்த 7 பிரிவுகள் என்னென்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, டு பெறுபவர் அவருடைய இமெயில் முகவரியை அனுப்ப வேண்டும். நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய தகவலை அந்த டூவில் போய் அந்த இமெயில் அவருக்கு அனுப்ப வேண்டும். அடுத்ததாக இரண்டாவது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா சிசி, கார்பன் காப்பி என்று இருக்கிறது. அதாவது டூவுக்கு நீங்கள் அனுப்பின அந்த தகவலை, அதே தகவலை சிசி என்று எழுதியிருக்கும், அவருக்கும் அந்த தகவலை அனுப்ப வேண்டும். இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒருவருக்கு அனுப்பின தகவல், இந்த தகவலை நான் அவருக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று இன்னொருவரிடம் அதே தகவலை நீங்கள் அனுப்புகிறீர்கள். ஸோ அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்கிறார். என்ன செய்தாய், ஏதாவது தவறு இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்கிறாய். ஸோ இந்த சிசி. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது பிசிசி என்று சொல்கிறோம், பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி என்று சொல்கிறோம். இந்த பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூவுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புகிறாய், அதே செய்தியை சிசிக்கு அனுப்புகிறாய். இந்த பிசிசி, இந்த டூவுக்கும் சிசி அறியாமல் அந்த பிசிசி, பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி, அந்த தகவலை அனுப்பும் பொழுது அந்த பிசிசி அறிவதில்லை, அந்த டூ அந்த சிசி அவர்கள் அறிவதில்லை இந்த பிசிசிக்கு என்ன நீ தகவல் அனுப்பியிருக்கிறாய் என்று. அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட், அந்த ஒட்டுமொத்தமான அந்த இமெயிலினுடைய பொருள் அடக்கம் சப்ஜெக்ட் என்று போட்டு, அது ஒரு வரி அல்லது 2 வரிகளுக்குள் இருக்க வேண்டும், கவர்ச்சிகரமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையும் அதை சுருக்கமாக தெளிவாக பாயிண்ட் ஆன் த பாயிண்டாக எழுத வேண்டும். அதை அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்தவுடன் தான் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். அந்த சப்ஜெக்டில் குழப்பமாக இருந்தால் அப்போ அந்த டெக்ஸ்டை பார்க்காமலே அதை மூடிவிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக சல்யூட்டேஷன் என்று சொல்வோம். சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்தல் மிக மிக முக்கியம். அந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்கும் பொழுது அறிந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது அந்த மேனேஜரை அறிவாய். அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், டியர் மிஸ்டர் ராம் என்று சொல்லலாம். அவரை பற்றி பேரை அறிந்திருந்தால். அவர் பேர் அறியாத பொழுது என்ன செய்வீர்கள், சார் என்று சொல்ல வேண்டும். முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கு கடிதம் எழுதும் பொழுது சார் அல்லது மேடம் என்று குறிப்பிடுகிறாய். அவர்களை ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறாய். அறிந்த பொழுது டியர் மிஸ்டர் ராம் என்று சொல்லலாம், அல்லது டியர் மிஸ்ஸஸ் சீதா என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்ததாக டெக்ஸ்ட் பாடி மிக மிக முக்கியம். ஒட்டுமொத்த அந்த இமெயிலினுடைய கருவே அதில் அடங்கி இருக்கிறது. நீ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும், விரிவாக இருக்க வேண்டும், சுருக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும், ஆன் த பாயிண்ட் என்று இருக்க வேண்டும், சுற்றி வளைத்து பேசக்கூடாது. அதுதான் இந்த டெக்ஸ்ட் பாடி. அடுத்ததாக சிக்னேச்சர், இறுதியாக கையெழுத்து இடக்கூடிய அந்த இடத்திலே வித் ரிகார்ட்ஸ் அல்லது தேங்க்ஸ். வித் ரிகார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மதிப்பும் மரியாதையுடனும், நன்றி தேங்க்ஸ், வார்ம் விஷஸ் இதயபூர்வமான இந்த வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் கீழே உங்கள் கையொப்பம் இடுவதற்காக இடத்தை வைத்து விட வேண்டும். அதற்கு பதிலாக உங்களுடைய பெயரை எழுதி கொள்ளலாம். ஏன்னா கையெழுத்து எழுத முடியாது, இமெயிலே எழுத முடியாது. ஆக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதிகபட்சமாக உங்கள் பெயரை டைப் பண்ணி விட்டு விடலாம். அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கு கீழே உங்களுடைய பதவி, அந்த நிறுவனத்தில் என்ன மேலாளராக இருக்கிறீர்களா, உதவி மேலாளரா, பதவியை எழுதி கொள்ள வேண்டும். அதற்கு கீழே என்ன எழுத வேண்டும், எந்த துறையை சார்ந்தவராக இருக்கிறீர்கள், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டா, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டா, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எழுதி கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அடுத்த வரியிலே உங்களுடைய கம்பெனியினுடைய பெயரை எழுதி கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் லோகோ, அதனுடைய அடையாள சின்னத்தையும் பொறித்த சின்னத்தையும் அதிலே நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதுதான் இந்த இமெயிலினுடைய ஒட்டுமொத்தமான 7 பிரிவுகள். டு, சிசி,
BCC, அடுத்ததாக subject, அடுத்ததாக salutation, வணக்கம் தெரிவித்தல், text body, அடுத்ததாக கையொப்பம். So, இதனுடன் முடித்துக் கொள்கிறோம். Thank you. Dear folks, happy evening. What we are coming here is email etiquettes part 4. Very important. The reader, he reads your email, you should be able to understand it properly. So, an email should guide the reader because the recipient should be able to easily understand what you write. So, follow these steps. So, steps are given. How many steps are given? Almost 7 steps are there. First step. What is the first step? This is in the text what you are writing. See, to show the order of ideas. Order of the ideas means what? Basically, you are sending an email to somebody. It is the ideas which you send, isn't it? The ideas should be arranged according to the order. See, the order of ideas in your email, you should use the below words. What are the words which you use to arrange the ideas? In an email you are sending, maybe you may send 5 ideas or 10 ideas or 20 ideas. So, the ideas should be arranged in order. For telling the ideas, you should use these words. What are the words? You should use, first I want to say this, that idea you are saying. Then you have to use this word second. Secondly or firstly, I want to say this. Secondly, I want to say this. Then you are coming to the thirdly, I want to say. Fourthly, I want to say. Then finally, you want to say. Most importantly, what you want to say. Last but not the least. That's what you want to say. So, first, suppose if you want to say about your India to a foreign friend, you are sending an email. First, what you should say? First, India is a democratic country. Second, India is a economically a powerful nation. Third, India has the highest population. Fourth, India has a lot of software companies. Finally, Indian youngsters are hard working. Most importantly, the government is very lenient towards multinational companies. Last but not the least, you can invest your money in India. So, you should arrange your ideas. To arrange your ideas, you are using these words, firstly, secondly, thirdly, fourthly, finally, most importantly, last but not the least. Right, sir? It will be very attractive to the reader to read your message. So, he will be able to understand the ideas which you express in order, and it will get registered in your head. So, in your email, if you want to express your ideas in order, use these words. What are the words? Firstly, secondly, thirdly, finally, most importantly, last but not the least. Now, coming here. Next, to show the words which could add information, adding information, able to understand, you want to say, for example, oh, what is that? You are sending an email to your manager saying that T Nagar is a wonderful area in Chennai to do business, and you are to add information. What words you are using? For example, you are saying, for example, there are a lot of jewelry shops, textile shops. For instance, you are telling, for instance, it is the economically powerful place in Chennai. Then you are saying, in addition, what is that? Multicultural people are living there. Additionally, the traffic is good. You have a lot of bridges. Also, you can say also there is good parking facilities. In fact, you can say, in fact, there is no pollution problem. Besides all these things, security is very good. Next, we shall do the business in our T Nagar. So, when you want to add information, what are the words you are using? For example, for instance, in addition, additionally, also, in fact, besides, and next. Able to understand? So, for an email recipient to understand well, you are arranging your ideas. For arranging your ideas, number 1, what are that? Firstly, secondly, thirdly, you are using. Next, to add information, what are the words you are using? In addition to, for example, and all those things. Right, sir? Now, coming here, for clarifying a point. See, you are telling something, or you want your reader to understand
certain things which he is doubtful, which he is confused. So clarifying a point, what are the words you are using? For instance, you are using certain example to clarify your point, to reiterate, to means to once again saying. Next, in other words, so you are saying one idea and you are bit doubting whether the reader may able to understand or not. So you are using in other words, I want to say. Then in summary you are saying in short, you are telling everything, and finally you are coming and saying in summary. So for clarifying a point, what are the words you are using in the email? For instance, to reiterate, in other words, and in summary. Right, sir? Are you able to understand all these three main points, main steps? Next, fourth step. For comparing, see, you are comparing to do business in Tamil Nadu or in Karnataka. For comparing, we use the below words. What are the below words we are using in email? Similarly. You are comparing. What? In Bangalore, lot of software companies are there. Similarly, in Chennai, you have lot of software companies. In the same way, in comparison also you are using these words in the same way. The people are highly educated people are there in Bangalore. In the same way, in Chennai also, in Tamil Nadu also, we have very good educated people. Accordingly, so likewise. So these are the words which are used for comparisons. Able to understand? So in email, you have to do all those things. So number one, what you have seen, ideas arranging according to the order. Number two, clarifying. What is that? Adding information. Number three, clarifying. Number four, fourth step, comparison. What are the words you are using? Number five, the below words are used for showing the location. Location means where it is, where it is. See, for example, on top of it is the word. Inside you can use. Outside you can use. These are the words you have to use. Beyond, throughout, around, among, between, behind, near, beneath, over, above, against. These are the words which are used for showing the location, which area your company is located. So which area the seller is there, the buyer is there. So all these words are used to mention, to show the location. Next, coming here, sixth point. The below words are used to show the connection between time and some happenings. One thing has happened, same time something has happened. So time with the happening, time and happening. To show the connection between the time and happening, you are using these words. For example, what? 2004, something has happened. So time and happening, something has happened during the year 2004, 2011 something has happened. Last month something has happened. So time and happening, what are the connection words? What are the words you are using? See here, simultaneously, this is the word which you have to use. Our company is doing a good business in America. Simultaneously, our competitors also are doing very well, simultaneously. So this is the word which is used for something happening and on time. Finally, next word is finally. Then afterward, then immediately, after, meanwhile, next week, during, at, on, in, then. At is used with the time. For example, what? At 5 o'clock, on Monday, in the month of January. So all these words are used for showing the time and happening. Able to understand? Coming here, the seventh step. These below words are used in email for conclusion. For conclusion, definitely you have to use these words. What are the words you are using? In summary. You are writing the essay, meta, then in summary, in short, what you want to say. As a result, finally you are coming. As a result of all these things, this is what has happened. Finally, end of all those things, finally this has happened. Lastly, at the end something has happened. In the end.
So to conclude, on the whole. So these are the words which are used for conclusions, right sir? Very important steps sir, 7 steps are there. First is to arrange your order, arrange the ideas you are using, firstly, secondly, thirdly, finally, lastly but not the least. Second, for showing you are adding information you are using, for example, in addition, instance, everything. For clarifying what are you using the words, for instance, to reiterate in other words. And here for comparison, what are the words you are using, similarly in the same way accordingly. For showing the location, on top of, inside, outside, beyond, throughout, around, among, between, behind, near, beneath, over, above, against. These words are used to show the connection between time and some happenings. Simultaneously, finally, afterward, immediately after, meanwhile, next week, during, at, on, in, then. These words are used for conclusion. What are the words? In summary, as a result, finally, lastly, in the end, to conclude, on the whole. Able to understand? Are you clear? Okay, fine. Coming here. Dear friends, writing thank you in your email. Very important, isn't it? You have to write thank you. It is the courtesy. It shows the decency. So, generally when you write a letter to your customer number one, to your colleague, to your manager and your clients, it is customary to thank them for what they have done to you and also to thank them for the cooperation of them in your future tasks and assignments. So you are thanking them for what all they have done, and you also thank them for what they are going to do in future. In advance you are saying. Next, these are different ways of thanking. What are the ways of thanking? Thanking you in the beginning. In the beginning of the email, just thank you. Thank your reader in the beginning of the email, makes your reader to get a feel of appreciation. When you are writing an email, start with thank you. Thank you for everything what you have done. So it shows that you are appreciating of what he has done to you, for you to get this, and in future you will get his cooperation for your future plans. Hope you are able to understand. So thank you. At the beginning of the letter, you start thanking you. Right? So, okay, fine. நண்பர்களே, இப்பொழுது இமெயில் உடைய எட்டிகெட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பண்புகள், கலாச்சாரங்கள், அதனுடைய நல்ல பண்புகள், இது 4வது பிரிவுக்கு வருகிறீர்கள். ஏற்கனவே 1, 2, 3 பார்த்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது 4வதாக பாகத்திலே வருகிறீர்கள். ஒரு இமெயில் எழுதும் பொழுது அந்த வாசிப்பவர், உன் இமெயிலை வாசிப்பவர் நன்றாக புரிந்து அறிந்து தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் பாராட்டுவார் உன்னுடைய இமெயிலை. அந்த இமெயில் அனுப்புவதற்கு 7 வகையான பிரிவுகளை பிரித்திருக்கிறோம். அந்த 7 வகையான பிரிவுகளில் ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை, பல வார்த்தைகளை நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய பல கருத்துக்களை நீங்கள் வாசிப்பவர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதாவது நீங்கள் இமெயில் அனுப்புறீங்க. இமெயில் அனுப்புவது என்பது என்ன? உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். அந்த எண்ணங்கள் 1ஆக இருக்கலாம், 2ஆக இருக்கலாம், 5ஆக இருக்கலாம், 10ஆக இருக்கலாம். அப்போ அந்த எண்ணங்களை வரிசைப்படுத்துவதற்காக இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். என்னென்ன வார்த்தைகள்? முதலாவதாக ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்களுடைய முதல் கருத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இரண்டாவதாக என்று சொல்லிக்கொண்டு செகண்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டு செகண்ட்லி அல்லது செகண்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்களுடைய இரண்டாவது கருத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இமெயிலிலே. தேர்ட் என்று சொல்லி 3வது கருத்தை உங்கள் வாசிப்பவர் அறிந்து கொள்வதற்காக எழுதுகிறீர்கள். ஃபோர்த்லி என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபைனலி, இறுதியாக என்று சொல்லலாம். அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, எல்லாத்தை விட மிக மிக முக்கியமாக இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று அந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டும். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகமானது கடைசியாக, இறுதியாக சொல்கிறேன், ஆனால் இறுதியாக இது எந்த வகையிலையும் தாழ்ந்ததல்ல, மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாக்கியத்தையும் இந்த வார்த்தை சொற்றொடரையும் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த இமெயிலே வரிசைப்படுத்தி உங்களுடைய எண்ணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஃபர்ஸ்ட்லி, செகண்ட்லி, தேர்ட்லி, ஃபோர்த்லி, ஃபைனலி, லாஸ்ட்லி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்று சொல்லி உங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதும் பொழுது அதை படிப்பவர்கள், இமெயிலை படிப்பவர்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்வார்கள். அடுத்ததாக, நீங்கள் இமெயில் அனுப்பும் பொழுது தகவல்களை, மேலும் சில தகவல்களை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் எதாக இருக்க வேண்டும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு,
சென்னையிலே தொழில் ஆரம்பித்தால் நன்றாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு என்று சொல்லி நீங்கள் வாசகத்திலே மேலும் தகவலை சேர்க்கிறீர்கள். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்பது மேலும் தகவல்களை சேர்த்து உதவுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஒரு நிகழ்வாக நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், இன்ஸ்டன்ட் என்றால் உடனடியாக, இன்ஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நிகழ்வாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையான ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு சென்னையிலே சுனாமி தாக்கினால் மிக ஆபத்தானது, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லிக்கொண்டு உதாரணத்திற்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நிகழ்வாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 2004 சுனாமி நடந்தது சென்னையிலே என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்றால் நிகழ்வுக்காக சொல்ல வேண்டும் என்றால். ஸோ இந்த வாசகம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்பது தகவலை சொல்லி மேலும் சில தகவல்களை சொல்லும் பொழுது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ். அடுத்ததாக இன் அடிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகமானது மேலும் இதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அடிஷனலி மேலும் கூட சில கருத்துக்கள், ஆல்சோ இதுவும் கூடத்தான், இன்ஃபேக்ட் உண்மையிலே, பிசைட்ஸ் அதை தவிர்த்து, நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக, இப்படியாக இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் தகவல்களை மேலும் சொல்ல வேண்டி பொழுது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ முதலாவதாக என்ன பார்த்தீங்க? உங்களுடைய கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்துகிறீர்கள். இரண்டாவதாக நீங்கள் மேலும் தகவலை சொல்ல விரும்பும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாவதாக ஃபார் கிளாரிஃபையிங் ஏ பாயிண்ட், நீங்கள் வாசகர் அல்லது உங்கள் இமெயிலை படிப்பவர்கள் அவர்கள் நன்கு தெளிவடைய வேண்டும் உங்களுடைய கருத்துக்களை. ஆகையால் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், மறுபடியும் நிகழ்வுக்காக சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி அவர்கள் புரிந்து கொள்ள நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும். டு ரிட்டரேட் என்று சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் நான் சொல்ல வேண்டுவது என்னவென்றால் என்று மறுபடியும் அதே கருத்தை சொல்கிறீர்கள். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் என்றால் வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் என்று சொல்லி அவரை தெளிவுபடுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக இன் சம்மரி, சம்மரி என்றால் என்ன? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் இன் சம்மரி என்று வருகிறது. ஸோ இந்த 1, 2, 3 தெளிவாக புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ரைட்டுங்களா? அடுத்ததாக நான்காவதாக 2 விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது, கம்பேரிங் என்று சொல்லும் பொழுது, 2 விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளான சிமிலர்லி என்றால் என்ன? அதே போன்று. இப்போ சென்னையும் ஆந்திராவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஆந்திரா அண்ட் சென்னை are good in software. அப்போ சென்னை இஸ் குட் இன் சாஃப்ட்வேர், சிமிலர்லி ஆந்திரா இஸ் குட் இன் சாஃப்ட்வேர். சென்னை நன்றாக இருக்கிறது, அதே போன்று. சிமிலர்லி என்றால் அதே போன்று. இந்த சேம் வே என்றால் என்ன? அதே வகையிலே. அக்கார்டிங்லி என்றால் என்ன? அதன் காரணமாக, அக்கார்டிங்லினா அதன் போலவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. லைக்வைஸ் என்றால் என்ன? இதை போல அது. ஸோ இந்த கம்பேரிசன், ஒரு 2 பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், 2ஐயும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அந்த இமெயிலிலே நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இவைகள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது லொக்கேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இடம் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு என்ன? ஊட்டியிலே சில இடங்கள் குளிர் பிரதேசங்கள் நன்றாக இருக்கும் ஓய்வெடுக்க கோடை காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கோடை கால அந்த லொக்கேஷன் இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆன் டாப் ஆஃப், அதற்கு மேலே, இன்சைட் உள்ளுக்குள்ளே, அவுட் சைட் வெளியே, பியாண்ட் அப்பால், த்ரூ அவுட் முழுமையாக, அரவுண்ட் சுற்றிலும், எமங் மத்தியிலே, பிட்வீன் இடையிலே, பிஹைண்ட் பின்னாடி, நியர் அருகிலே, பினீத் அடியிலே, ஓவர் மேலே, அபோவ் மேலே, எகெயின்ஸ்ட் எதிராக என்று இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு என்ன? லொக்கேஷனுக்காக. அடுத்ததாக 6வது பாருங்க, ஒரு டைமு அண்ட் சம் ஹேப்பனிங், ஒரு நேரத்திலே ஒன்று நடந்தது, ஒரு நேரத்திலே ஒன்று நடந்தது என்று உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்திற்கு அவர் வந்த பொழுது இது நடந்தது. உதாரணத்துக்கு வாஜ்பாய் பிரதம மந்திரியாக இருக்கும் பொழுது இது நடந்தது. அப்படியாக ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு நேரம், அதை குறிப்பிடும் பொழுது நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். சைமல்டேனியஸ்லி என்றால் என்ன? அதே நேரத்திலே. ஃபைனலி என்றால் என்ன? இறுதியாக. ஆஃப்டர்வர்ட் என்றால் என்ன? பிறகு. இமீடியட்லி என்றால் என்ன? உடனடியாக. ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. மீன்வைல் என்றால் என்ன? அதே நேரத்திலே. நெக்ஸ்ட் வீக் என்றால் அடுத்த வாரம். டூரிங்னா அந்த நேரத்திலே. ஆட் என்பது எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? நேரத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது at 9 o'clock என்று சொல்கிறீர்கள். ஆன் என்பது எங்க?
ஆன் கிழமைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது ஆன் மண்டே என்று சொல்கிறீர்கள். இன் என்பதை எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள்? இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை மாதத்திற்கு இன் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். தென் என்றால் அப்புறம். இப்படியாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது, ஒரு நேரம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அந்த நேரத்திற்கும் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளான இந்த வார்த்தைகளை உங்களுடைய இமெயிலில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக 7வது பாருங்க. இந்த இமெயில் கன்க்ளூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய, நீங்கள் இமெயிலில் கட்டுரை எழுதுகிறீர்கள், இறுதியாக முடிவுரையாக கொண்டு வருகிறீர்கள். முடிவு இதுதான் என்று சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் வாசகனுக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்பொழுது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, இன் சம்மரி என்றால் என்ன? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட், அதன் விளைவாக இது நடந்தது என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபைனலி முடிவாக, லாஸ்ட்லி இறுதியாக, இந்த எண் கடைசியாக, டு கன்க்ளூட் முடிக்க வேண்டுமென்றால், முடிவுரை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால், ஆன் த ஹோல் ஒட்டுமொத்தமாக. ஸோ இந்த வார்த்தைகளை எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? உங்கள் இமெயில் எழுதி முடிக்கும் தருவாயிலே இறுதியாக அந்த கடைசி பேராகிராஃபிலே இது வர வேண்டும். மொத்தம் 7 முடிச்சிருக்கிறீர்கள் நண்பர்களே. முதலாவதாக என்ன பார்த்திருக்கிறீர்கள்? கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லுகிறீர்கள். முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, மூன்றாவதாக, ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் என்று. அடுத்ததாக என்ன பார்க்குறீங்க? உங்கள் தகவல்களை மேலும் சொல்லும் பொழுது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அடிஷன் எல்லாம் சொல்கிறீங்க. தெளிவுபடுத்த வேண்டும் உங்களுடைய கருத்துக்களை என்று சொல்லும் பொழுது உதாரண நிகழ்வுக்காக, உதாரணத்திற்காக, டு ரிட்டரேட் மறுபடியும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வார்த்தைகளை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சிமிலர்லி, இந்த சேம் வே போன்ற வார்த்தைகளை சொல்கிறீங்க. இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆன் டாப் ஆஃப், இன்சைட், அவுட் சைட் சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக லொக்கேஷனை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளான எதற்கு வார்த்தைகள்? சைமல்டேனியஸ்லி, அதாவது ஒன்று நடந்திருக்கிறது ஒரு நேரம், இது வரும்போது சைமல்டேனியஸ்லி, இமீடியட்லி, டூரிங் என்று சொல்கிறீர்கள். இந்த 7 ஸ்டெப்ஸும் புரிந்ததா? எந்த விதமான டவுட் இல்லை. இதெல்லாம் இமெயிலில் வர வேண்டும், அதுக்காகத்தான் சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மிக மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து, நன்றி. நன்றி வாசகர்களுக்கு நம் நன்றியை சொல்ல வேண்டுமா? மிக மிக அவசியம். அதுதான் நாகரிகம், அதுதான் பண்பாடு. ரைட்டிங் தேங்க்யூ இன் யோர் இமெயில், இமெயிலே நன்றி என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, ஜென்ரலி வென் யூ ரைட் எ லெட்டர் டு யுவர் கஸ்டமர், உன்னுடைய வாடிக்கையாளனுக்கு நீ கடிதம் எழுதும் பொழுது, அல்லது கொலீக் என்றால் என்ன? சக வேலைக்காரன், அல்லது மேனேஜர் உன்னுடைய மேலாளர், அண்ட் யுவர் கிளைண்ட்ஸ் உன்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள், இட் இஸ் எ கஸ்டமரி, அது ஒரு பண்பாடு, டு தேங்க் தெம் ஃபார் வாட் தே ஹவ் டன் டு யூ, அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும், அவர்கள் உனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்களோ அதற்காக. and also thank them for the cooperation of them in your future task and assignment. இதுவரைக்கும் அவர்கள் செய்ததற்காக நன்றியை தெரிவி, இனி எதிர்காலத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கும், ஒத்துழைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவி. ஸோ கடிதம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி, இமெயில் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடியே அந்த தேங்க்யூ என்று எழுத வேண்டும். எதற்கு தேங்க்யூ? உன்னுடைய யார் வாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் உனக்கு கொடுத்த அந்த உதவிக்கு, இனி எதிர்காலத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய உதவிக்கும் ஆரம்பத்திலேயே நன்றியை தெரிவித்து விடு. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் தேங்கிங். பல வகைகளே தேங்கிங் கடிதத்தை நன்றியை தெரிவிக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, தேங்கிங் யூ இன் த பிகினிங், ஆரம்பத்தில் தேங்க்யூ சொல்லுவது. தேங்க் யுவர் ரீடர் இன் த பிகினிங் ஆஃப் அன் இமெயில் மேக்ஸ் யுவர் ரீடர் டு கெட் எ ஃபீல் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் இட் வில் பி ஈஸி. ஆரம்பத்திலேயே நீ நன்றி என்று சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய அந்த வாசகத்தை படிக்கக்கூடிய அந்த வாசகன் முழு முயற்சி செய்து உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஃபார் யூ டு கெட் இஸ் கோஆப்ரேஷன் இன் யுவர் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், எதிர்கால திட்டத்துக்கு அவன் உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக புரிந்து கொண்டீர்களா? நன்றி. What you're going to see is email etiquettes. Etiquettes means what? Anybody? Is the behavior, mannerism, decency. It is your culture. So etiquettes, email etiquettes, electronic mail etiquettes, that's what you're seeing here. So far when you write a letter or email to somebody, the word thank you, how much, what are the places which the thank you letter is used? It is always, thank you is used almost in 7 places. First we have already seen. The second thank you in your email, thank the reader for giving you the information. Suppose the reader, the person whom you are sending, he has sent you a message whereby you have got certain information. There you have to thank him
for the information which he has sent to you. See here, thank you. In case you have asked for certain information, and if you got the information from the sender, thank him for the information he has sent you in time. See, suppose if you want to know certain information regarding what? An admission, a college admission, or something about the details of the market, he has sent you the information. Thank him for the information which he has sent. Is the basic courtesy and decency. And number third is thank the reader for guidance. During the tough and difficult times, if someone has helped you to solve your problems, you appreciate and recognize them by thanking them. So during your tough and difficult time, suppose if you didn't get a job, somebody has helped you to get a job, thank him for helping you or because of the tough times. And then coming here, thank the reader for their concerns. Concerns means what? Their feelings towards you. Apprehensions. What do you mean by apprehensions? Apprehensions. Anybody? They are a bit confused. And their complaints, they complaint on you. Even if your customer is complaining to you, thank him for his complaints. See here, if your customer manager or your colleagues are not satisfied with your work, they are not satisfied with your service, they are not satisfied with the product. At the most, what the company does, it provides, it sells product. It does service. Apollo Hospital, what does it do? It gives service, isn't it? Maruti company car, what does it produce? It produces car. So product, service. So these are very important. Still you should thank them. Suppose they complain about your product is not good. You should thank them. Thanking to the customers about their complaint shows that you take their advice seriously rather than writing thank you for your concern. Write thank you for their feedback. So they say your service is not good. You just thank them. Thanks for your feedback. We'll try to change ourselves. So even if they complained about your product or services, you thank them. Then coming here, fifth point, thank the reader for contacting you. See, various business companies are there. In fact, you take a center like this, you have various centers there like this. But still you come here and contact. You just want to get the details. I should thank you for coming and getting the details. See, if somebody contacted you for the first time to know about your company and its services, simply thank them for contacting you. Tell them that you thank them for the interest they showed in your company. Hundreds of companies are there. The customer comes to your company. Be happy that he has come for the first time, whether he buys your product or not. Thank him. Next, coming here, thank you for your reply. If somebody responds to your email, immediately thank them for their promptness. Thank you, prompt reply. This is what it is called. Suppose if you get a late response letter, simply write thank you for your reply. Suppose you send a message, an email to somebody. They sent you promptly a reply. Thank them for their prompt reply. Suppose if they are late in sending the reply, thank them for their concern. Next, 7, thank you for your consideration. If you want some help, assistance, an opportunity for the company to do something for you, like you applying for a job, send the email by writing thank you for your consideration. Suppose you write a email, send an email to a company asking that you want to get a job. After writing the letter, write thank you for your consideration which you have shown for reading my letter. Whether he has given you a job, whether it is whoever it is, you are just thanking them for their consideration. So my dear friends, in short, in summary, what we have seen, 7 thank you messages in an email. First we have already seen. First what we have seen? You thank your customer. What is the last point we have seen? For the help which he has given you and for the future help he is going to give you, right? That is the first point. Second is for giving you the information. Third point is thank the reader for his guidance. And the fourth point is thank the reader for their concerns, apprehensions and complaints. Next, fifth, thank the reader for contacting you. And the sixth point is thank the reader for their prompt reply and thank them for their consideration if you are applying for a job.
Thank them for their consideration. Now, my dear friends, I request each one of you to come forward and say what you have understood. How this thank you, this phrase thank you, plays an important role in email. Yes, why don't you come, sir? Hi, want to say about email etiquettes. Writing thank you in your email. Thank you is a word which makes a person more humble and respectful. But there are some of the different ways of producing thank you. First, if you see, like, thank you the reader for giving you the information. Like, if you are incurring information for just dial and we are getting a information means, and after that you want to greet thank you. And second thing is like thank the reader for your guidance. Guidance is like, because if you are facing a tough situation, like if you are facing a problem in your project, at the time if you are getting a help from your colleagues and as well as from your boss, you want to greet them as thank you. And third thing is like thank the reader for their concern, appreciation and complaints. If you are getting a complaints from a consumer about your company or about you, thank him for the good suggestion given by the consumer. And fourth point is like thank the reader for contacting you. Thank the reader is like, because if you are getting an inquiry about your company from any other person, at last you want to tell like nice talking with you, thank you, that is the thing. And you can greet them, thank you for your reply. And last it is like thank you for your consideration. Consideration is like if you are sending your resume to any other company for a job, at the time like if you are getting a revert back from their side, you want to greet them thank you. These are the informations about thank you. Hi, we are going to say how to say thank you in emails. Whenever you send the email for waiting for reply, they send a reply immediately. We need to send appreciate them. So thanks for your prompt response. And whenever you send email to guidance for something else, they give the proper guidance and proper ideas and give a recognition. We need to send a reply email to them. Thanks for your proper guidance and thanks for your idea. And then other one is if you send email to any questions and queries and then waiting for the reply, they send immediately in the email. So you need to appreciate them. Thanks for your prompt response. Thanks for the quick response in the emails. And other thing is thank you for your consideration. If you want some help and assistance, they send email to them. They send immediately response, and you need to appreciate the email to recognize them. Readers for giving you the information. You must thank the readers for contacting you and replying back to you, and you must also thank the people for giving their concerns, complaints, apprehensions and considerations. Thank you. About how to thank a person in emails. There are 7 ways. The first is we have to thank him for the reader for giving the information which you need in time. Then we should thank him for the guidance. First of all, we need guidance we need guidance for in tough and difficult situation. In that time, if someone guides us, we have to thank him. Then the other one is thank the reader for appreciation, concerns and the complaints. We have to just say even if we get any negative reply from him, we have to say just thank you to him casually. Then other one is thank the reader for his consideration. If you are considered by any person or companies, we have to thank them. Easily. For his consideration. And another one is we have to thank him for his reply. Even if we get any reply regarding our company, negative thoughts, we have to thank him. Then at last, we have to thank him for his consideration. Even if we are weak by our side, if he considered us, we have to thank him. Everyone can express their nature by respecting them. One of the way to respect is by thanking the person. So we have seven ways to thank a person through it. These called email ethics. And the first thing is thanking a person for giving us an information about the particular company or something.
And the second thing is we can thank them for their guidance. That is, if we need any for his guidance, right? If you're having a company and if your product is not good and the customer gives you a feedback that your product is not good and he's really feeling bad about my product, although it is a negative thing about my product, but we should not feel bad and we have to thank them for their genuine feedback. And okay, thank you. It is about thanking in emails. We should thank the customers about their feedback and colleagues. It's also if we ask about information, we should also thank. If you want some help, consider or thank the reading about our information we have got. Thank you. Email is popular. Email is now very popular. You can send emails in cell phones and in laptops. If you want to tell, you can tell in your laptop. If you want to send a letter to your boss, to your teacher, to your friend, or you can send through phone. Then thank the reader for giving you the information, and you can contacting for your reply. Thank you. நண்பர்களே, இப்பொழுது இமெயில் எட்டிக்கெட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இமெயிலினுடைய நாகரிகங்களை பற்றி பேசுகிறீர்கள். இப்போ பார்க்க போகிறீர்கள். ஏற்கனவே ஒரு நன்றி, அந்த இமெயிலில் நன்றியை சொல்லக்கூடிய வாசகத்தை எங்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும்? 7 இடங்களிலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவதாக ஏற்கனவே நாம் பார்த்துருக்கோம். நன்றியை எப்பொழுது சொல்லுவீங்க? இமெயில் எப்பொழுது அனுப்புவீர்கள்? வாடிக்கையாளர் அல்லது உன்னுடைய கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் செய்த உதவிக்கு நீ நன்றியை தெரிவிக்கிறாய். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய உதவிக்கு ஆரம்பத்திலேயே உன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறாய். இரண்டாவதாக தேங்க் த ரீடர் ஃபார் கிவிங் யூ த இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ உன்னுடைய இமெயிலை வாசிக்கக்கூடியவர்கள் உனக்கு ஒரு தகவலை அனுப்பி இருக்கிறார்கள். அந்த தகவல் அவர்கள் அறிவித்ததற்காக, சொன்னதற்காக நீ நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக தேங்க் த ரீடர் ஃபார் த கைடன்ஸ். உன்னுடைய இமெயிலை படிக்கக்கூடியவர்கள் உனக்கு ஒரு உதவி செய்திருக்கிறார்கள், வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார்கள், அதற்கு உன் நன்றியை தெரிவிக்கிறாய். அடுத்ததாக இமெயிலில் அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள், அச்சப்படுகிறார்கள், அவர்கள் குறை கூறுகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு நீ ஒரு கம்பெனியினுடைய மேலாளராக இருக்கிறாய். உதாரணத்துக்கு சரவணா ஸ்டோர்ஸ். அங்கே உன்னுடைய பொருட்களின் தரம் குறைவாக இருக்கிறது, வாடிக்கையாளனுக்கு திருப்தி இல்லை, அவன் குறை கூறுகிறான். நீ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் மேனேஜராக இருக்கிறாய். அங்கே பேஷண்ட்ஸுகளுக்கு, நோயாளிகளுக்கு குறை கூறுகிறார்கள். அந்த குறை கூறுபவர்களுக்கும் நீ நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். அதுதான் நம்பர் 4. 5, தேங்க் த ரீடர் ஃபார் கான்டாக்டிங் யூ. நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. அத்தனை நிறுவனங்களையும் விட்டுவிட்டு உன்னுடைய நிறுவனத்திற்கு வந்த காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு உன் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள். அடுத்ததாக தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரிப்ளை. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், அவர்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதியிருப்பீர்கள் அல்லது இமெயில் அனுப்பியிருப்பீர்கள், உடனடியாக உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வந்திருக்கும். அந்த உடனடியாக அவர்கள் அனுப்பிய செய்திக்காக நீங்கள் உங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லது அவர்கள் கடிதத்தை அல்லது இமெயில் காலம் தாழ்த்தி அனுப்பியிருப்பார்கள். காலம் தாழ்த்தி உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பியிருந்தாலும் அதற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கன்சிடரேஷன். நீங்கள்
இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ் எல்லாம் வேலையெல்லாம் எதில் வருது, இமெயிலில் வருகிறது இல்லை, எல்லாம் இன்டர்நெட் மூலமாக jobs.com என்று இருக்கிறது. அங்கே உங்களுடைய இமெயிலை அனுப்புகிறீர்கள், பயோடேட்டாவை அனுப்புகிறீர்கள், அதில் உங்களுடைய கொரிக்குலம் விட்டையை அனுப்புகிறீர்கள். அனுப்பும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், கீழே ஒரு கடைசியாக எழுதக்கூடிய அந்த வாசகம் என்னவாக இருக்க வேண்டும், தேங்க்யூ ஃபார் யோர் கன்சிடரேஷன், நீங்கள் இதை பரிசீலித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தேங்க்யூ 7 இடங்களிலே இமெயிலிலே எட்டிக்கெட்ஸிலே எழுத வேண்டும். தேங்க்யூ என்பது ஒரு மேனர்ஸ், ஒரு டீசன்சி. சில பேர் தேங்க்யூவே எழுத மாட்டார்கள். ஆரம்பத்திலே தேங்க்யூ எழுதிக்கொள், இறுதியிலே தேங்க்யூ எழுதிக்கொள். உன்னுடைய அந்த இமெயிலை படிக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு நன்மதிப்பை பெறுவது போல உணர்வார்கள், அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெற்றதை போல் உணர்வார்கள். ஸோ தேங்க்யூ மிக மிக முக்கியமானது, இன்றியமையாதது உன்னுடைய இமெயிலிலே. தேங்க்யூ வெரி மச். What you have seen is email etiquette. So far we have seen 5 email etiquettes. Now we have come to the 6th, the continuation of using thank you to your readers in an email. Not only in email, even for letters also. This comes under for letters also, but email etiquettes. This is what everybody are sending. Nowadays sending messages or letters is not to be seen here. Only through emails they are sending. So here you see, thank you for your kind cooperation is a very important phrase. Thank you for your kind cooperation. It is a standardized word, isn't it? Here, what do you mean by that? If you want your reader to help, if you want your reader, you are sending a message, your email to somebody, if you want their help and assist you in certain areas, just write thank you for your kind cooperation. In advance you are writing thank you for the kind cooperation, because you need his cooperation for certain things in a particular area. You are thanking them in advance for their cooperation. So you are able to understand the 8th point. Thank you for your understanding and cooperation. This is one of the phrase. These phrases are used by the writer to the reader if both have felt or shared something negative, mind you, negative, and it has brought some negative response from the reader. So far up to 8 you have seen positive things. You are appreciating the positive things of the reader. Now the reader, I am sending an email to somebody, I have a problem with him, he has a problem with me, because we are not together with a particular idea. Then what you have to do, use this phrase. What does this phrase says? Thank you for your understanding and cooperation. You respect his values, even though he differs from your value, you respect his values. Suppose he is a customer, he is not interested in your product, he says bad about your product and he goes, still you write an email to him thank you for your understanding and cooperation. This is the very important phrase if it is negative oriented, right sir? Next, thank you again for what you have done. Once again, thank you again for what you have done. This phrase, where is it used? This phrase is used at the end of the email, thanking the reader and making the reader to feel that what they have done and contributed to you and your company is of great value. So you are thanking them once again. So end of the email, you are telling the reader or the person who is the recipient of the email that you thank him again for what he has done, right sir? So able to understand all these thanks. So how many thank yous are there? So totally 10 thank you, situational thank you phrases to be used. Now my dear friends, the words commonly used in writing email. What are the words used in writing an email? Number 1 is concern. What do you mean by concern? Is a noun. Concern means what? Organization, a company. As a verb, concerned. There are 2 things. Concern is used as a noun and concern is used as a verb. Here concern as a noun means company. I want to work in your esteem concern. I want to work in your esteem concern. Esteem means what? Anybody? What do you mean by esteem, sir?
highly valued, highly respected. So concern means organization, company. Then coming here, number 2, consentious. What is it, a noun or a verb or an adverb or adjective? It is an adjective. Any word ending with IOUS is called adjective. It qualifies the noun. So consentious means caring and concentrating about the quality of work. Consentious. See, Titius is consentious about their employees. They are very much concerned about what? The quality of work. Consentious means always thinking that the job perfection should be there. Consentious. I will be consentious in the new job. I will be consentious in the new job means what? I will be totally concentrating on the job's perfection. Right, sir? Next coming here, complimentary. It ends with C, M-P-L-I-M-E-N-T-R-Y. What do you mean by complimentary? In a corporate circle, in a corporate words, complimentary means free. Free. The company gave complimentary lunch tokens for its employees. Complimentary, free. Complimentary means appreciating. Complimentary means giving gifts. So 3 meanings are there. So free. Fourth one, regard and disregard. What do you mean by disregard? Regards means what, man? First. Anybody? Regards as a noun means respect, high regards. Regard means what as a verb? Concerning. Disregard means what? Not bothered, ignoring. My senior manager doesn't disregard my suggestions in the meetings. Fifth one, by excuse me, by invitation only. What do you mean by that? Anybody? You should come to the marriage by invitations only. You should come to the party by invitation only. What do you mean by that? So it means the persons who asked to come are only allowed, not others are allowed. So here what is the sentence given? Some of the girls are allowed to attend the company's meetings by invitation only. Right, sir? Able to understand? Are you sure? Yes. So thank you letters, thank you phrases. We have seen 10 phrases in email etiquettes. Then in an email, what are the words which you are using? That's what we have seen. Okay, now I request, please stand up. By using the word consentious, can you form a sentence using the word consentious? Consentious. Consentious. Tedious. Tedious, it is doing a consentious job. Like it is shows its quality. Okay, it expects the consentious things from its employees. Okay, and now, how do you use the word complimentary? I have got complimentary chocolates on Independence Day. On Independence Day, she has got the complimentary chocolates. Okay, now, why don't you? Yeah. Disregards. Oh, please ignore this email. Disregard, not bother. Use the word disregard and form the sentence. Please disregard this email. Okay. Next. Okay, for you, man, it is concern as a noun. Concern. As a noun. I work in a multinational. Concern. Concern. Yes, once again, one other sentence. Concern. It's a company, it's an organization. I have a concern to work in a good company, MNC. This concern is wrong. This concern is your considerations. Concern. As a company. I would like to apply for a good concern. Software concern. Software concern. Okay, good. Concern as a verb. You. Concern as a verb. I am not concerned about money. I am not concerned about money.
Are you clear? You can use one other word, concern as a verb. Concern as a verb. Okay, fine. You have finished? Okay. Regard as a verb. Anybody? Regard as a verb. Regard. Or you can use by invitation only. Okay, by invitation only. You can form a sentence. I went to interview by invitation. Interview and all, will they send interviews? Invitations for interviews. Sorry. Only for marriage, No. for party, function, they will say give Sorry. you invitation. I went my friend's house by invitation. I went to my friend's house for a party by invitation only. Okay, fine. Yes, Mala, you want to say? Please stand up. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது நன்றி வாசகங்கள் மொத்தம் 7 பார்த்திருக்கிறீர்கள். 8வது பார்க்கும்போது thank you for your kind cooperation, உங்களுடைய ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றி என்று எழுத வேண்டும். thank you for your understanding and cooperation, உங்களுக்கும் நீங்கள் இமெயில் அனுப்பக்கூடியவர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் பொழுது இந்த வாசகமான thank you for your understanding and cooperation என்று எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக thank you again for what you have done, மறுபடியும் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு செய்த, நிறுவனத்துக்கு செய்த விஷயங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இமெயில் அனுப்பும் பொழுது இறுதியாக ஒரு வாசகத்தை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், அதுதான் இந்த வாசகம். அடுத்ததாக இமெயில் அனுப்பும்போது வார்த்தைகள், அதனுடைய vocabularies என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள். கன்சர்ன் என்றால் என்ன? கன்சர்ன் என்றால் பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நம்பர் 1 நிறுவனம், கம்பெனி, ஆர்கனைசேஷன். TCS is a concern, Wipro is a concern. Concern as a noun, what do you mean by that? Concern as a noun. My thoughts, my what? My concern about you, my concern about you, what do you mean by that? My concern about you. My feelings, concern means your feelings, my concern, my father's concern about me. Concern as a verb. He is concerned about me. This concerned is different, right? Okay, coming here. Once again, consentious. Consentious என்றால் என்ன? வேலையிலே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையிலே பிரமாதமாக, துல்லியமாக, சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது consentious என்று சொல்கிறோம். I'll be consentious in the new job. நான் புதிய வேலையிலே முழு ஆர்வத்துடன் இருப்பேன். Complimentary என்றால் என்ன? Free. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன எழுதிருக்கணும்? The company gave complimentary lunch tokens for its employees. Complimentary என்றால் இலவச. Complimentary என்றால் என்ன? பாராட்டுதல். Complimentary என்றால் என்ன? Compliments. Compliments என்றால் பரிசுகள். Compliments என்றால் என்ன? வாழ்த்துக்கள். I say she is a wonderful girl. Compliments. I give this pen on a birthday. It is a compliment. Compliment இலவசம் என்றும் சொல்லலாம். So அடுத்தது disregard. Regard என்றால் என்ன? மதிப்பு, மரியாதை. The respect is called regard. I have great regards for my boss. Regards, respect. Regard means what? Concerning, regarding. So disregard means what? Not bothered. Dis is a prefix. My senior manager doesn't disregard my suggestions in the meeting. So my senior, என்னுடைய மேலாளர் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஒதுக்கி வைக்க மாட்டார், ஏற்றுக்கொள்வார். நெக்ஸ்ட், பை இன்விடேஷன் ஒன்லி அப்படி என்றால் என்ன? அழைப்பிதழ் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டும். So the persons who are asked to come are only allowed. Some of the guests are allowed to attend the company's meeting by invitation only. அப்ப guests என்றால் என்ன? விருந்தாளிகள். விருந்தாளிகள் ஒரு மீட்டிங்க்கு வர வேண்டும். எப்பொழுது வர வேண்டும்? எப்படி வர வேண்டும்? அழைப்புதல்கள் இருந்தால் மட்டுமே வர வேண்டும். Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you sure? So 10 thank you phrases we have seen, and so far we have seen 5 vocabularies based on how to write an email. There will be plenty of words are coming, right sir? Thank you very much.